call me Dr. Worm. I'm not a real doctor, but I am a real worm.
Hello. Thank you guys for waiting a little bit longer. That was Pocket Tournament OST Magikarp Festival. I tripped the circuit breaker. The microwave was on and I turned the kettle on, and then I had to go reset the thing. So it took me a little bit longer to make my coffee. Oopsie. You just have to go and flick the switch on the thing. I was like, oopsie. I'm drinking coffee. Okay, wait, let's do a little bracket recap for you guys, because we're a little late. Pick a fork in the socket again? No, just the microwave was on. Was heating something up, and then I was like, let me be efficient, turn the kettle on, and I forgot that you're not supposed to do that. I do it often because I'm dummy. Okay, so this, if you guys want to follow along with the bracket, I'll copy paste this in the chat. So this is the actual bracket, it looks like, right? Or something, I don't know. These are all the mini brackets. These are all the groups. This might not be an actual bracket. I think maybe this is, who knows. But Fennel is going to be playing against Professional Hunting. That Lucapo team, that's interesting. 404 versus Cutie Dig. Exist Insomnia. YG, I Love It. And then we're waiting on this group. The winner of each of these groups gets seeded into here, and here. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Trying to figure this out. I don't know. Anyways, it's tournament time. Can you make them play Wiggly Muff? Wiggly Muff is my favorite Pokemon. Thanks, please do. How can it be your favorite Pokemon, but you don't even say it right? It's Wigglytuff. It's not Wiggly Muff. Are you a fraud? Play Megahorn? I'm surprised we haven't seen any Phalanx. Heal, yeah. Wigglypoof? Duh. Oh, that'sね。試合の選手たち、参加チームとか試合結果が載ったサイトへの URL がありますので、そこに、飛んでいただけたらなと思っております。そっちで詳細がね見られたりするので、ぜひ見てみてください。マカロンファミリー見つけましたよ。見つけましたか？うん。マカロンファミリーは、なるほど。昨日レモンデラックスとかと戦ってるわけですね。なるほど。レモンデラックスチームといたり。Need to play some solo queue, man. まずはファーストゲーム、どんなチームなんでしょうか。見ていきます。We'll definitely play some Pocket tonight in between. How many bits trigger TTS? Might be 100, it might be 300. I don't know. I know it's not 1. I had to change it from 1. そうですね。雨のち晴れ選手や福利。そして戦術的な名前。Probably 100. コダック、スイ君、リーフやハピナスというところが使用禁止になりました。Scamba? 1 cent? For no, like I got like 0.7 cents.
Umbreon, Snorlax. I think they're picking more and more lax now. Blissey's actually getting banned. This is game 3, okay? So Desune. So Desune. There you go. Yeah, this is an open tournament. None of the teams that are in this were invited. This tournament basically has every team that could sign up from Japan, minus 6 that already qualified for regionals. Which you could say maybe are the 6 best ones. But Insomnia is still in it, because they haven't qualified. Who is Snorlax? You only know Kabigon? True. Is that a new Garchomp build unlocked? No, I think we saw that one yesterday. Oren, thank you for the $5 super chat. Been watching from the start. Now that back in competitive leagues, better watch out. Wait, are you gonna come beat me up? You can't give me money and then beat me up. That's scary. But thank you so much. I'm going to the top? Well, thank you. I hope you're right. Give you money, beat you up, then give you more money. Oh. A Mewtwo Y top. They're sending the Snorlax top with the Hoopa bottom. I like doing this sometimes. Metagross jungle. I feel like it's going to be kind of an awkward game for Metagross to be successful. Any other teams that have done good? There's Zeta Division, who were previously like Kabi-chans, I think. Those guys are good. Reject is good. They're in this. I forget what Mame's new team is called, but they qualified already. There's a lot of good teams in Japan, to be honest. What am I eating? Mashed potatoes. Some leftover mashed potatoes and steak. Cook potatoes with the kettle? No, I made coffee with the kettle. Is it Flailwax? I don't think, based on his build, it could be either. Yo, maybe the Inteleon thinks the bug is back, where you die and get damage. Kettle. What type of coffee? Instant black coffee. Nescafe Gold.
ギルガルドワイルドバードからもうこの猛攻が始まっていますね。ギルガルドの時間ですね。はい。眠って体力回復していたところではあったんですが、その許さない AG is aging. ガマルが先ほど時間を稼いでいたプレーがやっぱり大きくて、その分ギルガルドの自由な時間っていうのを作り出しましたからこそ、なるほど。 My roommates got some Colombian stuff from Littles, apparently. Your roommates. 繋がっているわけですね。チャージビームの未来論です。Mm-hmm. ガバイトがカビゴンを KO。 I remember Little. ブラッキー VMAX の深丸ガバイト。それがギルガルドを育てましてレベル9。 And they were roommates. そのタイミングで上下ルートレジ系のポケモンたちが現れます。ライドンはチャージビーム選択になりましたね。そうでしたね。クリーン帝国の構成機動力がそこまで高くない、はい、ですから、まあ、後ろからダメージを出すのがいいだろうという判断。そうですね。6分30秒を迎えようというところ、下フロントゴールを押しているようですが、ガブリアスがそれを見ていました。メタグロスとの睨み合いになります。フロントラインとしても押されているのがマカロンファミリー。 What are we cheering for? ライドン I don't know. 届かない構成 I don't really know anyone on these two teams. かなり届きづらい構成だと思うので、ギルガルドおびき寄せて入ってい If AG dies here, I'm cheering for the other team. How could he just die there, huh? メタグロスのユナイト技から入ってきたところではありましたが、ガブリアスもド発 I think I like left side's draft like a little more. ユナイト技の応酬で難を逃れたガブリアスでした。うまく I don't know. I think I'm just a Metagross hater most games, to be honest. カビゴンを倒すことができたというのもクリーンテイクが大きかったでしょう。 In competitive. 10対11。おー、上からバシャームが間に合いました。 He definitely feels OP sometimes, right? Where he's like unkillable. 一体の攻防続いているように見えますが、いかがですか？ But I don't know. I just feel like it's so awkward to fulfill him being good. やり合えるっていう中で、はい。 And the other all-rounders do like more things that are better. たのがミュウツーアイとインテ Like hitting objectives or last hitting them. ファミリー側のプレッシャーがなかったことですよね。 Or their Blaziken, you know, who does everything. ガブリアス、いやフーパかな、フーパとガブリアスが Every game you see Japan make Mewtwo I, yeah. いたところで、 They definitely like their Mewtwo I a lot. I think it's good. I'm not sure if it's as good as every game good, but ダメージを出す2匹のポケモンにプレッシャー I think like ところが、一つゴールの破壊 at least this game they just used it in like the duck slash Hoopa spot, right? Duck and Hoopa were unavailable for left side, so they went Mewtwo Y to go range support top. 不穏な静けさというか、お互いが相手が来るのを待っているっていう状態なんですか？ The janky ult throws you off. 多くないです。 Yeah, I don't even think the ult is like 重要な野生のポケモンは that big of a problem for competitive. ぶつかればぶつかるし、はい。そこで Like the jankiness of it, at ま least. たお見合いが続くと思いますね。あー、なるほど。草むらの中にはガブリアス。最終盤 I just think it's missing like 両チームが一度下がっ it's just like a scaling character, いやむしろフロント but like it's a weird scaling character. ドラゴンダイブからこう仕掛けるってなると今みたいなドラゴンダイブの形になるんです But it's definitely good if the other team hints, which is what the AG did this game. バシャーも技を合わせてきました。仕掛けるとなったら一瞬です。時当たりし Why not Eldegoss? I don't know. 真ん中で I think Eld could have been good. ファミリーの神ゴン、そこを咎めていくことができたでしょうか。 3KO が一気に生まれました。グリーン帝国のミュウツーアイ、メガミ All ュ right. ウツーアイ Right side got wiped. I'm cheering for left side now. 上フロントゴール破壊成功となりそうです。グリーン帝国が未来度に届かない。 Cheering for left side now. マロンファミリーがこうインテリアをミュウツーアイに届いてないのが響いてますよね。そうですね。これ誰が学習装置やってるんですか、グリーン帝国。頭の上が見られればというところではありますがね。12、12、12、12って書いてありますけれども、そうですね。いや誰かがミュウツーアイが学習装置を持っていると思うんですけど、ブラッキーミュウツーアイ。あ、そうですね。であればこれはもう学習装置を持ちながら、とんでもない KO とアシストを生み出しているということなので、はい。このミュウツーの高さがこう集団戦の内容を物語っているというか、はい。ミュウツ
Y が非常に大活躍してるっていうことが言えると思いますね。なるほど。福林帝国。Release the patch after the tournament rather than wait 4 days. I know, right? レジエリキも体力を削ります。マカロンファミリー、だから、They should release the patch a day before the tournament. という話を先ほどしていたんですが、始まってしまえば先ほどのような激しく、そして速い戦闘になっていくわけです。となると、マカロンファミリー側、自分たちから仕掛けなきゃいけないというのがよりプレッシャーになって、過ごすラスト2分間になりそうですね。トリックとメタグロスの Release it mid-tournament. It happened one time in Dota. 前には行きたいところですね。It was very confusing. A long time ago. 出るには It was like one of the first winter majors ever. 仕掛けたい先を見つ I think they released it like after the groups, before the brackets or something like that. していくが、その先には雨のち晴れの The pro players were not happy. テレポートで寄ってきたミュウツー Y がバシャーモの体力をご覧のように削っていきます。半分削れた状態でド発電ラッシュのガブリアスに襲いかかられますが、脱出ボタンを逃げに使ってうまくいなしました。雷上から Alright, it's getting full rippied. AG got it. 振り切る形になったギルガルド。お見事です。マカロンファミリーが仕掛けてくるのであれば、集団戦ではなくレックーザで回答を出そうと。 And how OP is it? You just have like characters that are good at hitting it, and then a character that's good at securing it. うちのマカロンファミリーが And then one guy hits it, the other guy secures it. 具体的に言うと、福林帝国の自陣側に、福林帝国のポケモンたち Konbanwa Inderchan. と、フーパのユナイト Would you call me? ラッシュって形もあったので、 I ain't no banana. もう自分たちの有利な状況でも試合を決めきるという判断そのものが非常に良かったですね。そうですね。相手にの待ちの時間が長かった中盤だったんですが、最終盤においては相手に主導権を握らせる。 Can you translate what they're saying? で立とうという形ではなく、自分たちから行こうという判断になったプクリン帝国でした。 I could, but like I'm not. スコア I'm not gonna leak. 45対102と Oh, that's tonight. 前に進んでいく両チームです。 Oh, I saw the Galio Shinotic セカンドゲームで1対1 deck list で迎えたサー you posted. I figured Shinotic would be good in something, right? ドインテレオ That like needs consistency because it just finds the guy for you, 全員が and it can double. It can hit with the colorless energy. ブラッキーのサポートもあって最終盤レジェンドピットの戦いを制した That seems cringe though. 奥側、最後まで出し切ったマカロンファミリーとの激闘を制しました。 Yu-Gi-Oh! Brain said it has to be OP. Yeah, I mean, it looks like it's just consistent, right? Which is good. さあ I feel like it might be annoying to deal with the Oricorio though. 勝ったのはプクリン帝国です。おめでとう Right-sided panted water turtle instead of metal crab. Yeah, I do feel like Metagross is just a weaker Blastoise, right? は先ほど松本さんが Like they both do damage in the circle and are tanky, but one is a way better laner with a way better ult をご覧いただきました。 and a range character. プクリン帝国マカロンファミリーの一戦はプクリン帝国が勝利するということになります。これでグループ6はプクリン帝国が勝ち進む形になっています。 90%. Okay, true. どうかなというところですが、プクリン帝国側のロア Way more XP efficient. Yeah, とい yeah. うのがまずどこにあったかと。 It definitely has like a much more healthier curve of XP requirementation. 序盤の深まった活躍もありましたが、 I think I opened a pack off stream. I didn't get anything, obviously. は結構いろいろあって、どこにしようか迷ったんですが、やはり最後のところは見ていきたいですよね。プリン帝国はこのインテレオの狙い撃ちの圧力を使って回遊ちょっとずつ上げていって、やはりこのミュウツー Y とインテレオに対して仕掛けられていないので、ここをかなりもう安全な位置からダメージを出せるようになってるかと思っていて、前でガブリアスが発電ラッシュで暴れている時っていうのはもうかなり I mean, this is actually a good fight to watch. Or it's not really a fight, but it's just like すごいラインを下げさせられてしまってる。 left side team like gets like a good amount of damage on them. ずっと暴れ回っている And I think instead of the Garchomp chasing here, he just turns onto Ray, right? で、このガブリアス Like after the ult. 上げたラインを
the Umbreon actually stopped the Metagross ult, which is clutch. But like this is so important to do, right? Like you chunked out the Blaziken. The Blaziken's like 30%. He's the only one that has a reliable last hit into your comp. And the Inteleon was just hitting Ray this entire time, so it's already like 80, like 60th percent, 70%. Like it's just such an easy way to close out the game, and they're the team in the lead too. ここまでラインを下げさせれば、具体的に言うと、バシャーモです。バシャーモ。バシャーモが楽 And they rewinded it. で、 I feel like バシャーモの a lot of Garchomps. Oh, ごめんなさい。いいんですよ。ごめんなさい。 I guess we're not watching. I feel like a lot of Garchomps after their ult ended would Dragon Rush the Blaziken and like try to ego fight バシャ him. ーモの HP を削ったのが大きいんですよね。ここで。 And then it would be like a 50-50 on who won, basically. できれば、 Like whichever one like dropped their controller harder. Oh my god, there's a Guzzlord. 脱出ボタンも使わせたっていうのも逃げでね、使ってま Okay, すよ。 finally we're watching it あれ again. ば、なんかその Like this is just like smart, right? 予想外なところからオーバーヒート構えて脱出ボタンでレックーザに KO とか And the AG has full heal ult to secure, so っていうのもできなくなってくるので、まあ、ちゃんと oh that's finesse. ガブリアスのユナイト技で相手のリソースを使わせて、まあリソースっていうのはバシャーマの HP である脱出ボタ Yeah, ンを let's not get the Guzzlord. 使わせてからの、まあ、見事な脱出 Frick. あそこ行かなかった逆にレックが取り切らないと今度マカロンファミリーのターンになっていくので、そのあたりの判断がそうちゃうさあ、ということで、 My friend code セミファイ here. ナルが終了しまして、現段階でのトーナメントが I had a command for it, but I don't remember what it is. こちらです。 That's my support ID. ゼノ VS マイナーがグループ1の決勝戦。そして Can't you search with not friend code フェ do? ンネル VS プロガリ Yeah, I'm just Ender. になりました。そして3回戦はノットファウン Do ド not friend tune your coworkers. Oh, true. 4回戦 Now you can send friend requests to your coworkers. グループはイグジスト VS インソムニア。第5グループはめでたし VS モクロウ水筒よ。第6グループは So I won my match, like my last match, right? But then I closed it before the game like had fully finished registering it. Then when I opened my thing, it said reconnect to your last match, and then I like took 30 seconds to load, and it gave me a loss instead. なんか But I definitely had won the last match. I remember. 勝ち抜けるんじゃないかなって思ってたチーム So I got scammed. 想像以上に残ったなっていう印象だったんですよ。5月大会を終えてみて。で、6月大会も最後の大会で枠2枠しかないから、そこにこう飛び込もうとして、 That's the thing. Yeah, it's just so cringe. 面々の It even was on like the final screen where it showed the MVP card. 走ってて、抑え合ってるよう No, I was ultra. Like it demoted me. な、どっちか落ちる。大会自体の決勝になっててもおかしくないようなマッチアップがずらりと出ましたね。 Oh, it's Buzz. ということで、 Oh, it's Buzz. ご紹介しましょう。こちらです。ネクストマッチアップはプロガリ VS フェンネル。なるほど。 Oh, Fennel's playing next. That's exciting. これも天然対決でもありますけどそういうことになりますね。まあ、メンバーもね、この後対戦画面になったら出てくるんですけれども、フェンネルはもう皆さんご存知のメンバー。 Only play real card games like PVZ Heroes. I don't メンバーだったそ even know what that is. のがプロガリ側にいる。 Heard Fennel have to play Lucapo. Yeah, I think that's what it is. What's happening right now. 大会を経て、もう一度 WCS の舞台に立つのは TJCS Qualified regionals? Nope. どちらかという戦いになっていきます。ジョンさん、はい、握った拳がちょっと僕らに僕かちょっと力んできましたね。楽しみな一戦、どうなるか見ていきましょう。ポケモン選択です。ルカポ、メルハ、ペテプッペ、CG、カルロいうコミュニティいない If I professor's research now and I get red carded, 5名の選手。 kind of doomed, no? に至っては旧友
still FL Lucapo? Yeah, kind of funny. I feel like he's still signed by them though, right? 窮地の中ゆえにこの使用禁止ポケモンになりました。 This is like when Slash was still LG Slash, but he had to play against LG. ディースやピクシー、ドードリオ、ブラッキー。そうですね。1匹目、ブラッキー使用禁されてますからね。しっかりと抑えまして、じゃあフェンネル側はどんな戦いで来るのかというところがこの人気のポケモン選択もしかしたら分かるかもしれません。私らがとミュウツー Y を選択しました。 That's good. Okay. It was bad. はい。 And Mashio, yeah, Mashio only plays the triple special attack build. やっぱ攻めている時に勝っている時に攻めている時の方が強いんですよね。逆に言うと守りの展開になってしまうと私らがちょっとその活躍が難しくなってくるので、私はかなり序盤強い構成で揃えていきそう。 Oh yeah, sometimes he plays XP, sure, I guess. I feel like he only did that with Ton. I feel like his other teammates don't command enough respect out of him. And they're playing tank duck. I feel like this is like very Japanese coded draft from yesterday, where they have like all rounder with tank duck. 終盤になりましたね。ワッシャーのインテリオンガブリアス。フェルと深丸で最低限守りつつ、はい。シャーの進化ガブリアスへの進化の楽しみで戦っていく。 XP share off the duck? No, I don't think it's worth it. になるわ He doesn't really like, he's not really efficient with, なるほど。僕は本当にいろんな選択肢 like extra XP on the duck doesn't really mean much. まあ一匹中盤終盤以降大活躍できるポケモンを持っているところで、いろんな選択肢がある。 Oh, X speed? 面白い選択ですね。 Yeah, I mean, he could play a lot. I think he should play AV this game. It definitely should be Assault Vest. でしっかりと戦い合える Assault Vest, Potion, or maybe Eject. さらに寄せたような印象にもとにかくそのトリックルームの機動力って高いんで、はい。相手のポケモンの技全部良ければ一番強いんですよ。バカなことを言いましたけど。出ました。でも本当にでもそういうポケモンなんですね、本当に。言わざるを得ないですからね。相手よりこう自分が上回れる確信があれば、はい。それだけ強く使えるポケモンですから、選手の自信の表れのようなポケモンになる。 Emotion more than X speed? I think it depends. I don't know. 今回のね、6月大会 Mimikyu got picked as well. It's a good Mimikyu game? I don't know. ガロサーズールであったり、ガロサーズールは今のインソミニア前身だったりもしますからね。経験豊富な選手を迎えたフェンネル。 Civilly got to be the most corny card. Yeah, it's the card I wanted to play. The moment I pulled it, I was like, this seems funny. レディーゴー。最序盤 Okay. の構成という話をちょっ I'll finish this game not on screen. してプロガリ側がそれを最初盤のフェンネルの猛攻を耐えて Yamashio's going top at the duck, and they're sending the Buzz Eld bottom. いうのが今回の Is that good? フェンネルちょっとずらしましたね。 Maybe it's good. 普通はマッシブーンとヒメンカが上ルートに行って相手のガブリアスにプレッシャーかけること多いんですが、はい。マッシブーンヒメンカを下にして、この深丸対マッシブーンのマッチアップ嫌ったんでしょうね。なるほど。マッシブーンの距離で戦ってしまうと、深丸の通常攻撃を連打されて、はい。 Tanawatan Tan Lucapo just isn't the same. 殴り合いで勝て Do る you think you'd be able to tell if all the names are off? Maybe. Maybe Tan actually just has aura like that. もうおそらくその現 Maybe the Tan aura is just that. がその通常のポケモンユナイ Like a lot of times though, people wouldn't be able to tell. But Tan, you could tell. あるんでしょうね。その中でのマッシブーンとミミッキュを下ルートにという判断になりました。その下ルートに若者が合流していて、そしてもともとスイ Hey, Tan, you could tell. いう序盤を Tan has that aura about him. かと言われると怪しいですが、いや前にできりましたミミッキュ、ヒメンカ合流します。止まってしまいましたね。
捕まえて若者は脱出ボタンで下がりましたが、フロントゴールへの Would you be able to tell if Todd was a worm? I could. He wouldn't be an earthworm, he'd be the earthquake worm, you know? はい、上ルートではフーパが孤立していたでしょうか。ミュウツーは前に入っていくマシオです。後ろから支えるのはユメ。カルローの体力は削れます。ですね、プロガリとしてはここは苦しい時間になります。ただそれは事前に分かっていたものではありますからね。ペースとしては崩されず耐え抜きたいところ、プロガリ。8分時点です。最終盤では影響力が下がってくるポケモン、フェンネルの構成には多いが、後ろからマッシュをミッキュが前に入ってきました。危ない。そうですね。気合の鉢巻きを持っているんですね。ワシャーもかなり守備的な持ち物の選択だったんですが、それが功を奏した形。はい。うまく耐えられました。ですね。小道に追い And bees are spawning soon. ですが、うまく耐えました。Lucapo just overheated. It was a bait, he knew. Damn, this has to be Aura. このトリックとゴーストダイブの組み合わせをバシャーモにつけて、バシャーモの機動力、継続戦闘力の高さで圧倒していこうというのがプロガリの構成の狙い。ノーバーヒット。いやー、後ろから B がレジスシルを取っていきました。前に入っていくのはルカポーです。それを塞いでいくコダックと夢の私らが後ろから渦潮スイ君がダメージを入れていきました。そしてゴーストライブで戻ります。このよく取りましたね、マッシュブン。レジスシルをですよね。オーバーヒット構えてましたからね。攻撃力が上がって UI is him though, it's true. 直後の集団戦が苦しくなったプロガリでした。Is Lucapo a spy? Yeah. This is like, right now this is like Unk versus Orange Juicers, okay? But Lutano is, Lutano's Lucapo. They even have similar names. Lucapo, Lutano. Funny because Lutano was Orange Juicer's sub early in the year too. It all adds up. 逆に今あったんですけれども、バシャームのブレイズキックのような技でミミック強制的に移動させて Why is he Trick Room? It's good into range damage, guys, and they have Suicune and Teleon. Seems fine. 今日と戦術的な、広い視野マクロ的な話が多かった中ですっごい個人技が必要になってくる局面になりましたね。このマッチアップはそうですね、バシャーモとミッキーの個人技の部分の結界感っていうのが非常に重要になってくると思いますね。アポとルカポ、この2人の選手の活躍がチームの命運を左右 The players are tight. Alright, I won my pocket game. I can lock in now. How much longer will you be streaming these games? I'm gonna watch as much as I can, bro. Oi! Mimikyu almost didn't get that. Lutano just killed Kratos. Oh my god. Oh, the Mewtwo ult, he ejected it, but the Mimikyu. Lucapo wins, he's just him. It's like sad the way that we're positioning it, because we're just assuming that everyone else on Lucapo's team are just, you know, frauds. Even though I know I don't, so that means most of you guys definitely don't know anyone that's on their team. I don't know, like this, I've seen this Melha's name before, he might be him. He's just saying, yeah, you're just saying it's Lucapo and friends.
とやっぱり5匹目のドラフトピックのミミッキュという選択も Lucapo was like arguably Fennel's like 当然経験としてはあるんだろうなとは思います。 least strongest player. 審議とか試合中の印象が強かったので、 And now he's on a new team, but now he's like the best. ね Thought Oppo was Lucapo, so he's playing on both teams. No, it's like Lutano and then Tano, you know? They're two different people. 下ルートからコダック、ミミッキュ、私らがゴール自陣に戻りましてミドルボールのフォローに駆けつけました。レジェリキを流しているのはプロガリです。その間に中央エリア夢の私らが孤立しているというのを見逃しませんでした。ヒットアレル戻りました。セラータのコダックも孤立しているか、いや後ろから下からアポのミミッキュです。 Okay, okay. Oppo's moving. Lucapo win trading if they lose. And then Oppo win trading if they lose. Makes sense. 鬼ブレイズキックを読んで後ろに取り組みしましたね。読んで読んで読んだと当たり前のようにやりますね。 Now, how OP is Trick Room Mimic You? 中で逆にミ The Focus Blast doesn't hurt you. ポケモンですよね。はい。マッシブンやミュウツー Y の行動妨害というのも重要ですし、 Oh, they captured the Suicune. The Suicune has been captured. Oh, we walked in. I mean, he didn't know. Y が Oh, he's Bubble Beam this game too. I didn't notice. いかにどれだけダメージ出せるかっていうところもね、重要だと思うんですよね。まさにそのミュウツー Y のね今ポジショニング They can't touch the Mimikyu. それこそ同じく解説の滝島さんも Don't touch the Mimikyu. ミュウツー Y の機動力が高すぎて立って Isn't it like in the lore that if you touch Mimikyu, you go to hell or something? だからそういうところも最終盤注目していきましょう。ポジショニングとしてはレジェンドピックと上側を取っているのがプロ狩り、狙い撃ちは紙一重でセラータコダックには当たっています。 Harada's got the moves. 点数差はほとんどない。 Back cap and flip, inshallah. 静かな2分が流れます。 We'll see. さあどうか。予選トーナメント決勝戦どちらかが Oppo's got the moves. そのファーストマッチ。レックーザを触り始めたのはプロ狩りのイン What? Yeah. まず The guy just got War GG was not him in that sequence. Bro got Ray Tornadoed into the Psychic and lost 80% of his HP. レオンの HP がかなり少ないぞ。はい。左側レジェンドピット上の Oh, the Chomp is okay. The Chomp's just ulting. He said he's had enough. 夢の私らがかセラタのコダック Everyone just skadooched the Chomp, but then we also duck ulted after the Chomp ult was done. 彼のフーパーレックーザの体力は Uh-oh. 切っている。 Lucapo's he's just unkillable. Ray's somehow dead. Ah! 潮のミュウツー Mashio just auto-attacked it. レックーザを取ったのはやはりフェンネル。 It's actually just Mashio and friends. 局面では I mean, the Mimikyu got it, but the fight was just Mashio and friends. 大舞台を数々踏んできたチームの Guys, what if all these, like, all the attack speed Mewtwo stuff is just fraudulent, 夢とセラ and you're supposed to just be like Mashio and reject 難しいわ。 reject auto attack items, play special attack. そうですね。 Or maybe he's just better than everyone, so it doesn't matter. およそ5点差で迎えたラスト2分だったんですが、少しの睨み合いを経て It's like, it's hard to say. がなれば対応し、そして Because, like, if you notice, in every game, every different Mewtwo player is a different set of items in Japan. And everyone is like a different orientation of different attack speed items. 最終スコア133対730。勝ったのはフェンネル But Mashio pretty much only plays the triple special attack items. He doesn't really change it. でございます。いやー、最後は取り切っ Reject attack speed, play special attack. た白 P 選手。 That's one of my phrases, actually. 要所要所では自分たちに流れを持ってくるような Replay? Yeah, we can look at the fight again. I'm not gonna lie, like, I was kind of dizzy during the Ray fight. プレスが入ってきました。 I got dizzy, like, around here when the Chomp decided to go in. Oh, it was a little bit after. Okay, but somehow... Okay, let's go back even more. What the Inteleon does here is just criminal, though, right? War GG? War GG is the guy that was smurfing on Desi yesterday. I think it's, like, here, right? そうですね。静かな2分が流れます。 So they're, like, you know, they're tussling a little, they're, you know, playing pokey wokey. トーナメント And then he just... どちらかが落ちることになります。 He auto-attacks the Ray, so, you know, it's like...
aggroed. And then he's on the Ray Tornado and he just Ray Tornadoes himself while the duck is walking up. But like, and he actually just loses. Look how much health he loses to just a duck. I think the Suicune also. What is the Suicune? I mean, I'm not a Suicune expert. It just looked weird what he did. Oh, maybe this is what you're supposed to do when the guy's on top of you. You whirlpool out and then drag it back in. But then he just ice beamed not the Mimikyu. And then the Garchomp. The Garchomp gets the Trick Phantom Force. And he Dragon Rushes in. I mean, this just looks bad, no? I think if he takes it and he gets stunned in the back, I mean, there's a Mimikyu there, I guess. But he just ults. And everyone just skadooshes. And then the Duck ult kind of was wasted. The Eld ult is okay. Lucapo's alive for a while. But during this time, the Inteleon also died. Wait, hold on. I think the Inteleon walked into the Mewtwo stun. Yeah, I mean, he had just fell stringered and he was in Invis and he didn't break Invis, so he died to... So the Inteleon actually died to the air, I think. And then he sniped Ray, and then Mashio came in and was like, it's Mashio time. It's Mashio time. And he just started clicking them all. Let's go back and try to figure out what Mashio is doing this entire time. So remember, he teleported over the wall down here when the Chomp ult was happening. He was like, I'm not about this. He skadooshed. And then he comes back. He ults to get vision of the Garchomp who's in the bush. He's actually just demonic, right? He's like, screw my teammates. I'm just going to ult to get vision of the Chomp. He starts hitting. He's hitting the Chomp right now. He megas, kills the Chomp, kills the Inteleon, kills the Suicune. I mean, Mashio is just him. But like, it also feels like left side kind of just killed themselves. Okay. Attack speed item is fake. I mean, kind of, right? Does Mewtwo ult give him attack speed as well? Like 30% or something? I know it gives CDR and HP. It probably doesn't give attack speed, right? Like CDR and shield. Oops, wrong one. No, it gives move speed CDR, yeah. I mean, it would be OP if it gave attack speed. But still, I mean, moves, like, these are still good stats. This has, like, so much raw special attack at 14, though, for, like, you know, like, usually the stat distribution on Mons for attackers, right? The ones that have, like, high special attack tend to not have a lot of bulk other than Miraidon, because he's just a fraud, right? But then, like, I don't know, Mewtwo has, like, good special attack, good bulk, but then, you know, it's like not even counting the mega stats you get. Right? I don't know, man. Play special attack items. This muscle band item is fake. Muscle band is fake on Mewtwo, bro. Believe in Mashio. It never looks like he's attacking slow. Mage items are too OP on Mewtwo. I mean, I agree, but I just see all the other Japanese players don't do it. If you were in the chat yesterday, everyone would be like, oh my god, look how OP Blue Scarf is on Mewtwo. It did look good.
But I think it's like a, it looks good and feels good, but isn't actually good situation. Like, it's too conditional. Mashio has muscle and scarf. Oh, he played full special attack. Unless he changed it at the last second. He did. He was playing full special attack. Whatever. War GG's taking the Mewtwo. Look, even War GG's got full special attack. Alright, in the face of adversity, where Mashio has been denied his Mewtwo from War GG, what will he select? What will Prince Shio play here? He's like Mew, Dodrio, Greninja, right? Or is his pool, usually? And obviously Mewtwo. He's Mew, Mewtwo, Dodrio, oh yeah, and Inteleon. He plays some Inteleon. Yeah, he plays Inteleon. He plays Inteleon. I don't know, he's not sure. Intel or Candle? What would Ton say? Oh, Ton said, get off the stupid candle, you idiot. That's what he said. Oh, Lucapo's had enough. The ego has come out. This is something you'll commonly see with players, right? Down a game, doesn't matter what the enemy comp is, I'm playing Zoroark. I'm playing Zoroark. I've had enough. You weren't bold enough, you should... It's always just Zoroark. Is Lucapo the Celestial of Japan? Celestial is the prototype of that mindset, but to be honest, Celestial stopped. He lost that dog in him. He still has a dog in him, but I don't know, I feel like he retired the dog. Sea-Dog retired the dog in him. He's just Sea now. Every time I think Sea-Dog's about to go schizo carry mode, he ends up on like Blastoise. The peak moment was when he played into LG earlier in the year, before they had done the last Night Slash nerf, and he just Night Slashed all over them. And then they nerfed it. He's C-post now. He'll come back. I don't know if he's going to NAIC, but he'll bring it out at NAIC. Oppo versus Lucapo. Do you think they did it on purpose? Like Fennel needed a jungler slash top laner, and they were like, well, we gotta just get someone who sounds like Lucapo. They just got more efficient Lucapo. They got Oppo. I think it was intentional. Alright, Oppo is full clear Leafeon. Enemy team is playing like they know he's full clear Leafeon too. He showed bot. Lucapo's ready bot. He's taking the speed fruit and he's going top, but he's going around so he doesn't get scouted by the support, I guess. Okay. Not bad, not bad. He didn't get his score in. I feel like
we haven't gotten the Leafeon advantage this game. You know how Leafeon's like one of the strongest characters in the game when the moment it hits 4? I feel like we haven't gotten anything out of it. 上ルート下ルートともにこれ結構差は出そうですね。フェンネルは近接アタッカーを育て、プロガリは遠距離アタッカーを先に育てると。 He's a scaling Leafeon. ギルガルドはこれで馬車網に先行されてしまうので I was watching the VOD from yesterday and saw what that dude did in kindergarten. We can't talk about that. プロガリはどこかでギル That ガル was cooked. 還元するような形で動きたいですね。 8分時点のレジェンドピックチルッとチルタリス前に入っていって Oh, Lucapo and Oppo? 後ろのユメニャンを狙い He had to take the retreat. ミュウツー Y が先 Somehow に育てた甲斐あって Snorlax is died. 模型をすることができました。 But Mashio, masterclass in the bot lane, he's level 7. その利点をちゃんと生かすような逆に What happened in kindergarten? You're gonna have to go to the VOD and find out. 勝てないから I shall not repeat it. 享受していますね。7分半 Lucapo! Oh my god. I think Yume actually saved him with the heal. 後ろから2段ギルが合流しました。大下から真っ白のインテレオンが上がってきて3対3の構図が出来上がります。ここが大事だ。そうですね。 You don't like this pants Zoro skin? I like it. 取れたかルカポゾロアーク。 I'm a fan of the pants Zoro skin. キックでええ。あれも But it wasn't what I did, it was some guy in the chat. 経験値を He 抑え admitted to his sins that he did in kindergarten. もう共にレベル7。 Like he did as a kindergartner. レベル8ができました。はいシャーモンもレベ It ル was the forbidden text. 今が旬。なるほど。そのフェンネルが前に出てきました。ヘビーボンバー当てている。 Heavy bomba. 夢の私らが Suikun's being taken. セイ君 Okay though. ボタンを切って仲間の元に戻り The Blaziken is here. They're letting the Aegislash scale top. Uh-oh, Sarada's died. こっちが許さないよと How did we end up いう形 with our tank dying after we're 5-manning bottom? ワラ選手 This seems incorrect, team. できました。 Uh-oh. ナイトポールバットゾロアークのコン Never mind, Lucapo also went in 1v4. What's happening? さあフェンネルまさに今が強いタイミングを生かしてレジステルを KO まで They were just getting value top and then Lucapo decided it was 持っ time. たんですが反転攻勢前に出続けている It の was so good. この猛攻をしのぐことができるのは世界でもほんの指より数えられるメンバーしかいません It was actually so fine for right side, no? アズール Okay, Mashio dinged him. その目からは逃げ切れない I mean, the game from this point is like impossible for Zoroark, I feel like. 2Y で守るプランだったと思うんですが But it's all gonna be on the Aegislash. を上に置いたときにプロバリの構成が下側のゴール上に立って耐久力高く Some things you gotta just take to the grave. 下側耐えられませんでした。フェンデルもそれが分かっていて、ギルガルドいないのであれば下側フロントゴール全員 Rediscovered alcohol and you're happy about it? You know, I rediscovered caffeine and coffee and I'm happy about it. Should try that one instead. しましたね。まさに Thought Lucapo was him? Yeah, but 反対を正確に it's like, しているからこそ下がらないとそうですね。ですし、 you know, ギルガルド your mom's at the grocery store, she's getting food. れた差 Don't try putting the fries in the microwave. Just wait till she gets home. You'll have good food. But instead, right side tried microwaving some potatoes and the microwave exploded. Now you have to deal with the aftermath of the exploded potato 経て and the food your mom brought is getting cold. 全体としてレベル1ほど低いという状態で後半戦わざるを得なくなったプロガリ Like if you're following my analogy, it was actually perfect. そうですねミドルゴール、まあ、上下ルート I eat leftover fries cold. Is that psychopath behavior? You didn't understand the moral of the story, though. まあレベル差つけられている When someone's out getting food for you, プロガリ don't experiment with the microwave. Just wait. You're gonna have warm food if you're just patient. And that's what happened to right side team. Aegislash went out to go get food, aka Stacks in the top lane, and Lucapo got too hungry. 入らないギルガルドとかいましたね。わけわかんない人がいますね、それは。何もないところに向けて And also, yes, 攻撃に意味があるとウェルと押していきたいプロガリ耐えていたリーピア後ろからは戻ってきたセラータマシオそして P ですスイ君飛びたい。フーパのいないと技で下側に行きたいが、 he was expecting a Hoopa trick? そうですね Maybe, but フロントゴール I don't know. I feel like you just don't even have to do anything. You already killed their tank as well. 使った上下の揺さぶりっていうのは、はい I don't even think the Zoroark should be there. というか、まあ、ほとんど守れないことが
Yeah, you don't have a cousin. Anyone that says they have a cousin in Twitch chat is just lying. You guys are cousinless. カビゴンが当選棒を当てたところで、もうすでに一瞬合流したマシオインテレオンたちの姿はなかった。 Buddy barrier. 意識はし The Snorlax buddy barrier. というところですね。 Damn, he's his buddy. っていう話をしながらめちゃくちゃな狙い撃ちを当て続けてませんか、マシオ選手。選手ですからね。ということで続いてのくだりに行きましょうか。マシオ選手は何をしても It's looking good for Fennel here. そうですね。本当に世界レベルのプレイヤーだなって、もう個人レベルでも、おそらくこれどこのチームにいてもマシオ選手が何かをしでかすっていうのが分かるぐらいに。そうでちょっと普通のポケモンユナイトプレイヤーの尺度では測れない選手ですね。超人級の神業を繰り出し続けるのがマシオ選手です。さあ、間もなく最終盤2分を迎えようというところ。やはりこの There's no aunts, no uncles, or cousins. Yeah, 黒狩りが最終盤に that's everyone in the chat as well. なりそうですね。ミュウツーはギルガルドのレベルがあと少し足りない。いうところで戦わざるを得ない2分になりそうです。中央に P のマシャームがずっといるところも少し気になりますが。 All right, we're at Rayquaza. Intel's level 14. Blaze is about to be 14. They're tapping Ray a little bit. Intel's united. He kind of ulted and the other team skadooshed. Oopsie. The other team just full skadooshed. Masha actually the best player in Fennel? Probably between him and PYI, yeah. See that overheat from PYI? It's like it's a peeling overheat. His tank was getting hit, so he put the overheat there so they don't run in and kill him for free. Again, he did the same thing. Oh, Oppo is dead. Nah, the XP share Suicune just killed both the damage dealers. That mon is not fair. Alright, it's Aegis Slash! Nah, I mean, Fennel's banning Suicune next game. Sword's actually OP. Sword's just like, Sword's like, you know, he's just always there. Who's something that's just always there? Like, what's, I don't have an analogy for you this time. God. Jesus. Yeah. Amen. Yeah, the Inta ult was a little... I think I understood why they had initially pressed it, but I think they should have just kept hitting Ray to... I think his idea was that his team is hitting Ray, and he's gonna pop ult, so that he has complete vision of anyone coming from the bot bushes. And it's like twofold, right? Either the enemy team comes in to Inta ult and he just starts clicking, or his team just finishes Ray and he snipes it. Right? Because the Aegis Slash was bot side, and he would see the AG because he was standing like in a spot where he could see pretty much everything with his ult. But his team just stopped hitting Ray. And then it was Suicune time. I kind of just want to watch the Ray fight again. Okay.
So like here, right? They have complete vision of all these people on the bot side of the map, right? Fennel does. They have Leaf and Blaze, both 13 with stacks on Ray, right? I feel like, I mean, they could just finish, to be honest, right? And then here, Mashio ult. If Mashio just like stands here while the Leaf and Blaze are just hitting it, the Snorlax is gonna zone off like a bunch of people from this choke. And if they try to just like walk in, Mashio's just gonna start dinging them because he'll see them. But he kind of just ults and his team gets off Ray at the same time. And I mean, they should just take this fight then. But like, yeah, I mean, the other team just starts running away, and they gave up their pressure on Ray. But they like, and now they loosened their positioning without intel. Right, like their path to victory now is stalling out the game from enemy team getting Ray or backcapping for 1:45. It's too long. Or they have to take a fight down intel ult for fun. Right side team actually hit Fennel with the flip it, you won't. It was a flip it, you won't. Flip it, you won't. And they didn't. Okay, how does this Leaf die? He just gets frozen and then into the Ray Tornado. And then watch the Suicune goes for the flank. Oppo just got... What happens to Oppo here? He just gets Hoopa stunned into Mewtwo Side Strike. He just dies to collateral damage. And then Suicune was on the flank. I mean, the game is just cooked from here. I don't know. Fennel had this game, IMHO. I mean, it's obviously not easy to make that call when you're like this up. But just like from this spot right here, like what the enemy team is doing is so orange. They have Blaze, Leaf, Intel, all basically 14. Fennel is lacking decisiveness and a killer instinct. Oh. True. On GG tweet? Okay. Unable to fetch translation. Oh. I don't know what he said. This must be a very difficult situation for fans. God, why did this happen? I guess we were right. Aegislash was God. In other words, they are missing Ton. Why did this happen? He benched Lucapo and left. Why did it happen? Amen. How could this happen to me? This is a single elimination group
Yeah, so loser of this is out of the running for Japan regionals, aka out of the running for worlds. So winning this doesn't make it so that you qualify for worlds, but it makes it so that you aren't eliminated from qualifying for worlds. なるほど。フェンネルはピクシー使いたいと思うんですよね。ブロガリはピクシーを使用禁止に That's what you think. ないような Oh, yeah, I guess Fennel could come to NAIC. 使用禁止か。 I mean, 自分たちが使っている、if there's a Japanese team that would come that isn't qualified, it would probably be Fennel, right? ましたので、ええまた戦い方が変わりますね。フェンネルはピクシーを禁止に使用状態になってるなら、はい私らがで押すっていう一つのプランがあったんですけれども、うん今回はそのパターンが変わっているので、フェンネルが空いてるのであればというパターンに。 Well, if they go to regionals, they're not going to go to NAIC. They're going to be this. They're too close to one another. うん Actually pronounced Fenneru? で、 Oh, Fenneru. 先ほども大きく活躍しました。そして、 All right, Fennel gave up Suicune again, and also Mashio didn't get his 私らがに行くん Mewtwo. みたいですね。いや、さすがにですね。 Yume's had enough. 私らが Put me on the clef. トレードになるんですけど、やっぱり最終的なその Put me on the clef. I've had enough. 能力がやっぱりズバ抜けていて、なかなか押し切れないことも多いんです He's hovering Eld, but isn't the guy going to be XP share Suicune? Unless? 変えているのがフェンネルです。まさにはピクシーに対する対抗策を何か振り出 Tank Suicune. そうですね。プロガリ側は私らがの選択と。 Lucapo, it's time. It's time for him to put the fries in the bag 共に集団 and bring out the turtle. ポケモンも一気に回復することができる能力を持っている。ポケモンになりますが、そうなると What does Mashio pick here? Does he run it back on Intel ピクシー側の集団 after that last game? しまいそう。硬いですからね。さらには What is Mashio feeling? いや He was hovering Candle all the last game. としては戦い Nah, he actually did it. シャンデラ Chandra! そしてマッシブーンになりました。 Chandra! シャンデラ Chandra! 集団戦やるわけですよね。遠距離からの継続ダメージ。 Lucapo? With the horse! ギャロップあここに来て Coco ア Melon! ウトピック楽しんでますね、両チームともに。なるほど、まあピクシーを抑えられたので、はいまあシャンデラの周りに重力を張ったりですとか、 This draft is actually kind of crazy. 抑えることが封印 Chandra! うんエリアをとにかく来るね。 It's kind of funny how, like, you can assume people's mindsets based on the mons they were hovering. Like, Mashio was flickering between Candle Intel all of last game. He loses the Intel game and he just snap blocks Candle. うん But it's like, was it really Intel as a pick fault? 初めて出てきたんじゃないでしょう It seemed fine. His team was triple 14 array. ブルガリもガルギャロップを繰り5出して匹目のガラルギャロップってどういうことだったんですか。マシオのシャンデラ When was the last time someone played Rapidash in a tournament? Yesterday, during the Swiss rounds. フェンネルピクシーに対してどうしよう People have been playing Rapidash. を選択していたわけ。取り合わないって前から行くのは難しい It's え Candle is probably a more rare pick than Horse in competitive right now. シャンデラの近くにシャンデラ走ってるだけで不意打ちたくなるじゃないですか。打ちたい打ちたい Chandra. 怖いから。てか打たざるを得なかったりすると思うんですけど、そうですね。そういうとこ Yeah, Lucapo did plus そういう意味合いが大きい filter by speedster and just picked one that he think looked cool this game. レディー He was like, all right, we did Zoroark. Got that one off the list. パープルサイドがフェンネル、オレンジサイドがプロガリです。中央に進む Lucapo win this. ガラルポニータ、EV とガラルポニータで We'll see. さあ、フェンネルらしい序盤の作りになるか。マシオが一文字と Full jungle Rapidash, huh? ご注目いただきましょう。ミュウツー Y を使って Mashio got the last set. He's him. He got it without even the lax tackle. He saw the vision. 力がやはり本領発揮のポケモンですから、 They're actually tussling. あまりね、 The Nightshade. マシロ選手が序盤 Oh, is there a eject tackle or just no? He just ね、今まで X-speed tackled. 強い、My God. まあいわゆる Imagine dying to a Litwick. ポケモンなんかを使うことが多かったので、はい。珍しい形ですよね。そうですね。 Imagine dying to a Litwick. そのセラータのサポートもあって一つ KO を奪えた最序盤になり
Uh-oh. Yume's dead. Oopsie. Oh, guys, Oppo has not been looking appropriate, you know? I feel like Oppo's been low Oppo. He's low Oppo. Horse is broken. He's almost 7. Overhito. Uh-oh. How does Oppo end up in these situations? Like, even if he kills the sword there, which it seemed hard to do, you're just doid again as a Leafeon with your entire jungle up. Now Mashio's gonna have to pull it out of the bag this game. Oppo is nervous. He's playing tight. Maybe Oppo really is just Lucapo. That's why, like, he can only really focus on one account at a time. Like, have you ever seen Oppo and Lucapo on the screen at the same time? Yeah, it's no, it's fine. Oppo's about to step up. Oppo's about to have his breakout moment. He's ripping Reggie Ice. Uh-oh. Mashio's doid. He's not doid. No, Oppo's going ham. He kind of did just do the objective for the other team. Oh, he's dead. Oh god, they're all dead. Oh god, Fennel's going to NAIC. When I tried playing on 2 screens, it was great. It did not go very well. It was funny though. This single elimination, yeah. They might not win NAIC. They don't need to win though. They just need to not lose, basically. Uh-oh. Mashio is doid. They're not locked in. They need to lock in. そうですね。ミュウツー Y を使っているのはワララリックという選手です。とどめの一振り、ギルガルドのユナイト技を使いましてミドル。Oh god, the Eld had buddy barrier the whole time. That's not a good sign. The horse is level 12. The horse is level 12 max, double stacked max. Nah, Nemo. Nah, Nemo. So that's ne. Con guard help horse preserve the passive shield. I think that's how it works, yeah. I think other shields get layered on before the horse passive does. I'm not 100%. But I do remember trying to pay attention to that. That's why there are some teams playing shield, a resident guard, I think. So like the resident guard shield can't even be that big for horse.
Uh-oh. Oh, no. They lost Reggie to the Mewtwo ult. エメラルド WB から無人強局。プロ狩り側の勢いが止まりません。Ay, ay, ay. わざわざプロ狩りと逆サイドで Mada, ア mada. クションを仕掛けて戦いを避けて Item shields don't go on top? Okay. Good to know. いや、これちょっと衝撃的な場面でしたね。 Tilt Pro Max. 5番でしたね。そうですね。このミュウツーワイ Ay, ay, ay. 2024 How does the mental stay after that? になっても There might not be any mental at all. The comms might be silent. 選手が今年も出場の権利をかけてこれほど執念出しますか。 No, it's fine. They're Oppo's rallying the troops. Guys, don't worry. I'm level 13. I can kill them. セカンドゲームで我々が話 He した said. 塩という選手はもう普通の物差しで測れないぐらいの They need iced tea. 級のプレイヤーだという話をしていたらそこを It's kind of random. そこを I think Oppo might get kicked. の力も極めた展開になりました。 Guys, what? オーバーヒート What if he like, you know, because Fennel did like public applications for people to join the team, and what if they were like, oh, we'll get this Oppo guy. He's probably like Lucapo, 私らがとピクシーの回復力の差っていう but then he was not. はい。このシャンデラのね、その盤面の制圧力っていうところも高くなってきていますから、はい。最後の集団戦という意味では、フェンネルも十分に Right, because Fennel had actually, they just tweeted like a Google Doc or something, be like, come apply to be our new top laner. しそうな展開に見えたフェンネルがラスト2分に向けてどんな戦いを見せるでしょうか。先ほど No, no, watch. They're ゴリッと in prison. インフィニティサイクもこの They forced the Mewtwo ult. さあ仕掛けに行った Machios died. なったところそしてとどめの一振りを It's fine. そうというところ Oppo's died. 残して KO をつなげられる Yume is died. なんと PYI フェンネル3人が almost died. 残されたのはカビゴ Sarada, マッシュ分のみ one dream, one man. マッシュ分の姿 Oh, they saw it, Suicune ult. 無人標曲でそのマッシュ分が退場 Yeah. 削る Block to avoid damage. レックーザを捉え切ったのはプロガ Oh, リベルハの the world champion Fennel 航空遺跡に have been eliminated. 爪痕を残します Unless maybe they make the comeback of the century. とんでもないですよねとんでもない。 Charge. さあ集団戦の余韻が冷めません You should have applied. You should have applied, man. 来た衝撃がおそらく今見たコメント欄の皆さん感染している Ton is about to sub in and carry 同じ気持ちでありらっしゃる for NAIC, maybe. 2分 I mean, they can sign up with any roster at NAIC, right? ララ選手のインフィニティサイコバーンで I think. あれがきっかけになって無人標曲合わせたスイ君ここで行くしかないという I don't know what the roster rules have been leading up to this moment, but なんと they definitely had some weird roster stuff happening at ACL. WCS につながる大 Because Lucapo was there, but he was just sitting in the crowd. 条件をかけた And then they subbed him in because Machio wasn't feeling well. WCS 優勝チ But they were already playing with Sarada and Ton. 破れようという展開になって So Ton was playing jungle. 立ちはだかったのは旧チームメイトルカポを率いる去年の PJCS で WCS に出られなかった面々が今年こそはと決勝トーナメントに進みます On jungle. Why did Fennel not ban Suicune actually? 401対739 I don't know. 決勝トーナメントに進むのはプロガリ素晴らしい連携やっぱり I don't really understand what they were going with their draft. 負けても成り立たない集団性多かったなっていうのが今のバトルスコア But hey, congratulations to Lucapo and friends. 記憶にこびりついてますね War GG, I mean, today War GG was kind of looking, ギルガルドがいなくなっても成り立たなかったな what, the Sigma? But yesterday he actually was smurfing it. プレーお願いします
War GG was him yesterday. かなりのその連携力 He played well on the Mewtwo actually. 素晴らしくて、この最後に至るまでもシャンデラっていうのをね、こう経 This really does feel like when Celestial beat LG. が見られました。はい、そうですよね。最後のところ。 Feels just like it. ガラルギャロップがスマート Lucapo took a 入ります。神 group of, you know, inner city kids をシャンデラに当て and put him on his horseback. トライアドブリッツが、一回抜けますね。一回入って、ここが、いやー、ギリギリですね、これ。封印 If this imprison connected ってるんですけれども、封印に when PY eject comboed him, 他の子が技を maybe, but なるんですが、 I think he like ね、不技を封じられる。 did he ult? Is this his smart strike or is his ult? 他にスマートフォンが No, it's smart strike, right? 別に打てたのか。 It's level 13 smart strike. 誤差だと思うんですけど、当てて、 Level 13 smart strike is OP, by the way, if you guys didn't know. ちゃんとミュー So level 13 smart strike gives Horse 50% of his charge to get his passive, フェンネルとしても、もちろんシャン and he just instantly gets his shield back. 体を入れながら Yeah, I mean, he also has full heal, but 守ってはいるんです level 13 smart strike is just OP. 見逃しませんでしたよね。ここから通常攻撃から、ミュウツー Y ですね。ミュウツー Y もこんなに混戦状態の中で一人テレポートで入っていって、見てくださいね。ここですよ、ミュウツー Y。深いな。まあ、絶対深いよ。絶対にシャンデラを倒すという。自分が You may also rolled block here, そう but ですよね。もう I feel like block actually isn't even bad. で、覚悟で。結果どうなってるかというと、やはりこのサイコブレイクをしっかりシャンデラに当てて打ち上げて、もうこれはもうシャンデラ全然動けないですよね。こうなってしまう Wait, と why did the Lax ult? Did he Lax ult to try to buddy barrier Mashio? 気迫がすごいですよね。 I guess, yeah. 深いな。混戦状態の中しませんでしたよね。ここから通常攻撃から The Clef isn't playing buddy barrier, I think. こんなに混戦状態の中で一人テレポートで入っていって Could leave you on X attack and do nothing? Yes. ここですよ、ミュウツー。この通常攻撃から、ミュウツー Y ですね。ミュウツー Y もこの The Clef doesn't look like he's buddy barrier. 気迫がすごいですよね。もう共に行こうというで覚悟で。結果どうなってるかというと、やはりこのサイコブレイクをし I don't know, Suicune is just OP. シャンデラに当てて打ち上げて、もう Playing Eld into Suicune also, or sorry, playing Clef into Suicune also just seems もうシャンデラ全く動かない unfun. 状況が続きながら、最後はギルガルドの通常攻撃でくっついて、いやー、これ封印の方がね、ちょっとでも早かったらこうはなっていないんですけれども、本当にスマートフォンが I guess if the Clef had rolled a damage spell, くらいですか 発動ま he で。 would have killed Lucapo here. が素晴らしかったですし、プロ狩りなチームの面々はそれをもう見逃さず My Clef, when Hoopan was here up, Yume is just a big Clef believer. 倒すことが He plays it a lot. この5対5の集団戦においては、重要な Fennel was playing Clef before it got buffed. なかったら俺たちは So, I mean, しっかり理解していたからこそ、いやでもこれ俺たちは but yeah, if he had a damage spell here, right? If the Clef, because Lucapo's literally one. If he had any damage spell, he would have probably killed Lucapo. I don't know if that really matters. 逃さずに全部しっかり合わせてシャンデラを倒すことがこの5対5の集団戦においては、Maybe. ことなんで、シャンデラを Maybe they wouldn't have had enough damage on Ray. たら俺たちは負けるんだっていうことをしっかり理解していた。 Yeah, maybe actually. いやでもこのミュウツー Y の Same Leaf from the Ray fight yesterday? No, it was a different Leaf player. さすがに Unlucky. なんか絶 Rip Fennel. もう Exist versus Insomnia. I mean, this is also going to be a pretty good match. イグジストに関しても決勝戦まで This is also an elimination match. 生ではないです。録画試合なので、結果がもうめっちゃ喋ったら出るかもしれないけど、今始まった気持ちで見ていただきたいなと思ってます。それぐらいいい試合なはず。それではポケモン選択です。い
And they're already in draft. Okay. That's fast. Alright, Exists just bans Mewtwo. Luna was looking good on the Mewtwo yesterday, so makes sense. Japanese Vin play? They are playing today. I don't know if they played already, though. We're a little late. Fennel totally out? Yeah, Fennel's only chance to qualify for Worlds is if they sign up for NAIC and fly out to New Orleans and are the highest placing non-qualified team. But they can't make it to Japan regionals to qualify through Japan now. Who's qualified? I know Zeta and Mame's team are. I'm not sure who the other 4 teams are. If I looked at them, I would probably remember, but those are the only 2 I remember. Insomnia qualified for Worlds through ACL, but not for the Japan regionals. So losing this isn't as important, you know? Or like winning or losing isn't as important for Insomnia. They're going to Worlds no matter what. But they still get a chance to play at Japan regionals, right? It's a lot of money and it's another LAN event. It would be unfair. It'd be weird, right? If the team that wins ACL is just exempt from playing every tournament for the rest of the year until Worlds. That's just not fair. Nah. He's not gonna. It's slime time. It's so hard to tell if Insomnia's trolling or what, because they also just win, but they do the weirdest stuff. It's the Obuyan duck. Obuyan's a bubble beam only guy. They trolled their way into winning ACL. True, but like they did, but they also didn't, right? They had like a really good read with Gyarados being OP, and no one had really played it up until that point. And then Slime also, like 70% of the time, just killed everyone on the other team as Scyther. So it didn't. It was like, I don't know. It was what it was. The floatstone support thing is something, I don't know, they've been doing it in Japan for a while. They like to use it to go and invade, and it's like, it's okay to move around the map with. I don't hate it. A is a world's favorite MMO. You can't say that. Ice comes around here too often. You can't gas him up like that. He has to stay hungry. Gengar is very invadable. I don't like how you said that. I don't know. Maybe it's just me, but it sounded weird. Put the eyes emoji too. A good try on the Hoopa side, but he's about to kill this Gengar. Just kidding. I think if he had stunned the Gengar, because if someone's stunned, they can't evolute. You know that, right? Even if they get the XP, they'll evolute after they're not stunned. I think if he had stunned the Gengar and then confusioned him, he might have killed him. Nope. They're just trading sides. Japan really hates attackers. I mean, they just play the ones they think are good. Depends. I'm assuming Insomnia didn't want to play attackers this game because Exist went double speedster, right?
And they went double speedster with Mewtwo banned. そうですね。さあ、ゴースト。に進化した状態でしたルートです。赤字から掴まれなくても、掴んだ野生のポケモンやポケモンをね、こう叩きつけた時の衝撃ダメージの非常に高いものがあります。さあ、8分時点の経験値を分け合った両チーム、インソムニアが今度は下ルートを押していきました。下ルートの対応ですが、アブサルが後ろから駆けつけたおかげで反転攻勢に出られるか、イグジスト。前に入っていったのは高速力からザシアンです。Slime's trying, but the left side team just has too many people to run at him with full heals. そして最強卍のイワパレス。2段ギルとコダックがその姿を追いますが、しっかり後ろにフーパがつきっきりですね。ストーンエッジ。なるほど、ステルスロックですか。Stealth rock crosshaul. イワパレスがステルスロック Yeah, I know, it's kind of weird. 選んだということは Stealth rock's okay そういうことです。 if the other team has a clef or something. かなり意識したレック座を削り切るのを意識した構成というのを But Stealth rock usually just means that they want to flip, to be honest. Exist does seem like a team that wants to flip. ルカリオ使用禁止しかり、 And Shell Smash, 選択をして Stealth rock, Crosshaul, Alt Crosshaul on Ray. 戦術も、ファーストゲーム Seems like a scary comp to want to flip into, though. というのが予想されますが、ウェルトレジエリク Oh, it walked in. ばかりでミドルゴールにプレッシャーをかけていきます。フレアスイーパー、ウルトラバリクマスケラ、ユナイトワーズの応酬の中で、ゲンガーがザシアンを倒し、ミドルゴールのプッシュに成功してい You're ます。 flipping into AG Duck. ブジストは Like, good chance that if while they're flipping, the Gengar just gets to get a kill for free as well. Everyone's going to be focused on Ray. 避けることの方が重要ですね。戦いを避けることの方が重要。そうですね、もう序盤平たくなってしまえば、こうサポート型のこう、はいハピナスの存在であったり、コダックの行動妨害であったりっていうところで、集団戦の5対5はインソムニアが非常に有利なはい。構成になっていますから、ブジストは He's just running around. 避けながら勝てる戦い He's just being a little crab boy. 人数差がある戦いとかですね。その意図が分かると、そのフーパ採用がかなり効いてそうだなっていうのも分かりますね。トリックとブレイブそうですね。 HP を削って下がらせて、で下がったらもうあとはラッシュをするっていうようなはい。狙いになるでしょうね。さあ、5分時点後半戦に向かい Big bless yo. ガルドがこの剣ハピハピアシストを受けて切り裂いていきます。ハピアシストを見て、 Blissy's name in Japanese is Hoppy, right? That's why they keep saying Hoppy Hoppy. 動き非常に素晴らしかったですね。味方との信頼が感じられますよね。連携がありました。はい。ウェルフロントゴール戻ります。これで守れました。さあ、ウェルと2つのゴールをこの段階で破壊 Hoppy Nisu. インソムニアかなり優勢な試合展開です。 Hoppy Nas. 経験値レベル差は十分に食らいついているグジスト、むしろアブソル、ファイアロというメインアタッカーたちは相手より有利を1枚取れています。 Robion's playing Surf. I've only ever seen him play Buble Beam. 点数差は80点。ゲンガーがプレッシャーをかけてきたところ、ステルスロックで邪魔をします。空を飛ぶで戻ってきて、これが倒ハピナス戦いか。全力サイキッカーユナイトワズでなんとか対応しまして、草むらの中にはゲンガーです。フーパーを KO 成功したのはインソムニア。 I know Chansey's lucky. 草むらから突然 What's Happini then 出される in Japanese? なかなかね、 The Unite move is Happy Happy Assist. Oh. Blissful Assistance. Happy Happy Assist. I like that name better. さあ、イワパレス Michael Buble Beam. それを倒せるのは自分だというギルガルドが前に出ました。 Happini is 矢印のカゴを Pintoku. 受けたフーパが前に That's cute. 出ましたが、リスクは負わずに戦っていきます。ザシアンを1対4で Not gonna lie, I don't think a singleization has looked hog in Japan between yesterday and today. The only time they do well is like right at the start of the lane, because I mean, that's where Zacian is the strongest now, right? するために必要な栄養性な字を I feel like Sacred Sword's been nerfed so many times. 非常に重要になります。今2点しかないですからね。そうですね。レベルの下に書かれている
Favorite pink blob from Clefable, Wiggly, Blissey line? It's a good question. It's not Wiggly. It might be like probably Clefairy. Mine's probably Clefairy specifically. Not Clefable, but Clefairy. インソムニアはそれをどう防ぐか。今回脱出ボタンのはずなんですよ、イワパレスが。なので下側を守っていても上側のその壁のあるところからイワパレスが脱出ボタンでレックーザにヒットインしてくる。Jiggly for you? Jiggly's cute. ここまでケアできるかどうか。I think I like Clefairy, but I might be biased by ECG and all the cool Clefairy cards I have. いる中でどう対処するかという残り22秒です。これが捕まったが、何でも直し。私は持ってますね。で、直接戦闘は避けました。ザシアンの位置をゲンガーが捕捉している。イワパレスはコダックが捉えられているという状態です。イワパレスは抑えてるんですが、フーパの裏口からのユナイト技。Yep, they're flipping. Hoop ult on Ray, stealth rock, cross ult. Good luck. Talon got it. I guess Talon is like one of the best last hitting Pokemon into Duck. Because you can last hit it without getting debuffed by Duck. You just stay out of the Duck ult and surf range and you fly and get it. それが一つ回答ですね。チョモスさんの話を聞いていて、そこを脱出ボタンばっかり警戒してましたけれども、いくらでも方法はあるんだというところを見せつけられましたね。構成が完成してしまった時のその対処の難しさっていうのは、今の環境でも自然としてあり続けますよね。インソムニアをもってしてもというのがね、伝わってきましたよね。一ラウンドで取ってるのもポイントですよね。なるほど。これ仮に運悪くレックスが取られてしまってもまだ3戦目があるので、一つこう勝率の高い戦略、安定性はそこまでないかもしれないですけども、勝率が非常に条件さえ揃えば勝率が高く取れる戦略っていうのが、1本目にとって BO3 の2試合目に持ってくるっていうのもまた非常に強力ですよね。確かに、念のため確認しますがというかお伝えしますが、その安定性っていうのは担保されていないものだからこそ1ゲーム目では使うにはリスクが大きいという判断になるような戦術では。Yeah, I don't know. I mean, it's just, it's whatever. Getting flipped like that, I feel like only happens once in a BO3. They kind of just forgot. We can go back. その時彼らから笑顔が消える姿を僕らは直接見ました。そこから這い上がろうという覚悟で決勝トーナメントに進みます。ゲームセット。Let's go watch the flip again. See, let's break it. Let's break down the flip. Break dance the flip. The Regieleki had walked in top. Insomnia's kind of in the pit. They catch the Crustle. This already, it's already cooked at this point, right? Like they have to stay tight to Ray and find the Hoopa. The Hoopa is the only one that really matters, right? Unless you actually have a confirmed kill on someone. But the only person from right side that's actually on Ray is the Buzzwole. And I mean, this is just full donkey flip moment. The Buzz gets on the Absol, but he only gets half the ult because the other half goes on Ray. There's a Duck ult on it. AG has ult, Blissey has ult. Blissey ult's like way too late. And the AG just dies. I mean, it's just a flip though. The Talon just comes in afterwards. What is the Talon? I don't even see the Talon when he comes in.
He just flies out of the thing, out of the hoop vault. He's right here. It's just the Blissey ult's late, the AG ult is late. It's just such a donkey flip. Would you still love me if I was a Mega Charizard? It's over, Zugrug. You can't keep living in the past. I have a new man now. I have a new Relaxo main now. He still reminds me of you, though. He won't play slow, bro. Tunes a Swadloon. Yeah, this is Tunes this one right here. And this is all of us. No, in reality, this one is Toon, the one that's angry, looking at the water. This one's Toon. This one's Bruv. He's asleep. That's the Swadloon, you fucking idiot. Oh, sorry. Yeah, okay, you're the Swadloon. Yeah, this one's Toon. Bruv is the one that's sleeping. Like, and then Ades is the other one that's sleeping. I'll be this one. Is Insomnia out now? Yep. That was game 3, right? Oh yeah, here's the bracket. So, no Insomnia at Japan Regionals. That was game 1. Was it? I thought that was game 3. No, that was game 2. Existed one game 1 already. They just hadn't shown the first game on stream. Insomnia should come to NAIC for fun. They aren't busy. They should, right? Alright, so this is our bracket now. Damn, man. No Fennel, no Insomnia. It's cooked. Konnichiwa, mother flowers. That's funny. YouTube でご覧の皆様はこの後配信枠が変わります。YouTube 概要欄にある決勝トーナメントのリンクや公式 X のポストから別の配信枠でご視聴ください。ニコニコ動画と Twitch でご覧の皆様はそのまま配信枠でご覧ください。それでは1時頃からの Someone registered for the tourney since you last looked. 最高の決勝トーナメントになるから本当に。それでは一旦失礼します。Was Lucapo's team name? We could try to figure it out. They were in the Fennel group, right? Professional hunting. The bracket isn't on here yet. End. Grand final is best of 3, bracket best of 5. I think it's best of 5. Oh, it's from the winner's side, you get a game advantage. Okay. Double elimination bracket, not bracket reset, but if you're... I like this better, to be honest. I don't like bracket reset. I like the 1 game advantage. Via Blue Sky Ruins. Server will be AS02. Team name or player names deemed inappropriate will contact you via the tournament Discord. Oh, okay. 1 game advantage BO7 deal? True.
I'm also down for that. But that's like borderline too close to BO5 bracket reset. Fennel and Insomnia are not there. That's why Japan is a really competitive region. There's no #1 team like Nouns in Europe, SAUL in India, or LG in America. True. And it's just a one-team region. And like, it's, I know like not any one individual means to do this on purpose, but like collectively, your guys' thought process on Japan is so cringe. It's just like when Fennel's winning, oh, Fennel are just unstoppable. They're just so good. This is why Japan's the best region in the world, because Fennel is just the best team in the world. And then when Fennel loses, this is why Japan is the best region in the world, because Fennel lost. It's just, you either, Japan's the best because Fennel won, or Japan's the best because Fennel lost. Which one is it? I don't think anyone is taking a game off of LG all year. True. Team Gay, Toon, Zug, Inder. Yo, don't leak our roster for 2027. You know, in the Korea bracket, hold on. I might have this. Where is this? Oops. Let me see. In the Korea bracket, there was a team named Team Gay. Where is this? Hold on, I have to find it for you guys. It's somewhere here. Is this it? Oh, here it is. This is the Korea bracket. Team Gay. Imagine these guys had won. I mean, they lost into Lost, but imagine Team Gay had won. So Team Gay had to change the name for day 2. They changed to Korean name, but the abbreviation was still Gay. Nice. FN Zora Tiger Gaming. I think like Zora Tiger Gaming split into FN and Twisted Minds. Like some of the players went to FN, some went to Twisted Minds. The abbreviation was still Gay. It's messed up, right, guys? Like, they wouldn't, if you named yourself Team Straight, they would be fine with that. EU was best until the Go Blame got put back into the dumpster. Since then, EU has never been the same again. I agree. That's so true, actually. What the? Guys, they ended the stream. Oh, it's probably because YouTube VODs only, they'll get cut at 12 hours. I miss Blaine. Why are we stuck with Inder? That's what I'm saying, man. Bench Gotlu. Now we need a higher concentration of German players. We can't take down a German for a German. We have the tech now into beating Brazil. We're gonna sub Blaine in and then change our name to 7-1. I'll take him down. So, I don't remember what year it was. It must have been like 2012 World Cup or something.
where Germany beat Brazil in the grand finals. 2014, there you go. Was it the finals? I remember I was on like an exchange program. I was in Montreal. Yeah, it was after I'd finished high school. Going into... It was after my first year of uni, I think. Yeah. And Brazil got thrashed by Germany. It was the semifinals, yeah. It was like on the TV, like people were watching it in the dorms, and like I just remember people screaming. I was on like an exchange program thing. How gay was I in 2014? It was 2014. Being gay wasn't as cool. Like, it was allowed, but it wasn't cool like it is now. Got back from a 5 aside and put it on. Watched him get fisted in 20 minutes. Oopsie. It was cooler. No, in Canada you were allowed to be gay in 2014. You were allowed. Canada is a little bit ahead on the trends, but at least in my area it wasn't as cool. Gay was always cool. Yeah, but it wasn't like mainstream cool, you know? It's kind of falling out of favor nowadays, though. The German team stopped trying to score so they could get out of the stadium safely. I mean, that's probably not a bad idea. 2014 is when it was legalized in the US. That's crazy. I think Canada was like 2002. I remember seeing like a magazine cover that said Canada legalized, and I was in like grade school. And I remember asking my mom what it meant to be gay, and she was like, don't worry about it. I'm pretty sure I remember this. Something happened in 2002 or 2003. Yeah, in 2003 they made it legal to be married gay. Didn't want you to know it's an option. I think it was just too complicated to explain it to like a second grader. In 2014 they made it mandatory. Oh, so now you have to be gay? I didn't know that. Starting in 17 minutes, bro, I gotta play some pocket. They made it mandatory to be gay, yeah. Sorry, Palace. Sorry to my girlfriend, I have to be gay. Let it call Zugrug back. Guys, it's about to be June. I can't handle June. Dog is pretty hot, true. I gotta fight Ender's boyfriends and DMs he doesn't even know. I'm oblivious. Not your usual Oricorio deck? Yeah, I'm playing Rot Nation nowadays. I'll go back to Oricorio once I have some Guzzlords. Even though this deck is probably better with Guzzlord as well. I've just been liking playing something different. I like poisoning people. But I don't think this deck's actually good. I played against the Buzzswole deck recently, and the Buzz just goes in and out. Guzzy takes away their energy and punches, basically.
I bet you're a Guzzlord. What does that mean? What does that mean? Papu Coco? I don't even know what he does. I have too many boyfriends. Oopsie. Not the etc. Yeah, I have my Unite boyfriends, my Pokemon TCG boyfriends. I have Tans. He has some, you know, he's in multiple categories. I've been kind of neglecting my Maple Story boyfriends. I don't really have time for them nowadays. Oh yeah, my gym boyfriends, they miss me. I should talk to them again. Also me and me. Oh, sorry. I'm gonna try to find Celesteela here. Oopsie. Guess I can put the energies here. Because even if this dies, we can Lusamine it, right? Look, I'm faithful though, right? I might have many and like a lot of boyfriends, but only one girlfriend. Like you gotta get some points for that, right? Guys, my mouse is actually broken. I have another mouse. I have my backup mouse, but I haven't equipped it yet. If he doesn't bounce his Pheromosa back, it's doid. He hit the rare candy though. New mascot at NAIC, tired of Pika, Eevee, and Sprigatito. There should be Duck, right? They should really have Duck. Duck should have been at UIC. He was like big UIC vibes. And surely a Duck costume has to be doable, right? Hmm. 30 plus 10, 40, 50, 60. We have the KO here, right? Crisipane is 100. It's kind of getting ugly though. I think we lost, to be honest. My Darkrai's taking too much damage. Oh well, GG. Psyduck, Pachirisu, Jiggly, Screamtail. I'd be down. What about Ogerpon? Guess it'd be kind of hard to do an Ogerpon costume. No ugly, Oopsie. We put Desi in last turn? I don't know. Game anyways. Maybe into Decidueye, I just can't put Darkrai on the bench. Maybe I have to do no Darkrai's.
JK, I lied. I'm hot AF. Lying is a sin. Maybe I just don't Darkrai at all. Turn 1 0 Aura always? How's that fair? I had 2 0 Auras. What the? Am I cooked? How's going on? How's it? Pretty good. Zera has a horn? Yeah, why does he have a horn? He's about to thunderclap me. Playing a lot of Suicune lately, so I think I'll probably end up in hell too. True. Nah, this is cooked though, no? He just put so much energy on the board in one turn. Is there a unicorn? It's a cat. Cats have horns? Wait, really? I didn't know that actually. My bad. Uh, 50, so he's gonna be at 50 HP. If I cape him, he isn't doid, but I could also just barb it and save that. $20. I could 40, 50, 60. Let's tape it. Hers as well. I got the Lucamine back. Celesteela. I think I kind of want the other Nihilego on, you know. Boom. Cord thing is annoying, actually. I think this cord item is OP, actually. He just
just gets so much energy on his Coco. I had Cape or Guzma as well. Love Cord, I hate. I want to play this. Could attach. Does 150. I mean, scary, right? I guess let's just see what he brings in. And where he puts the energy. Okay. He brings this in. Wait, didn't this... Oh, it only gives energy if it's a dead permanent attack. Oh, you just got dinged. You've just been dinged. I need to attack, I need to attack, I need to attack, let me attack. Oh, that's actually... Oh, nice. Neither of us knew that, the way that we were playing that. That's for sure. Oriporio. So in deck, I have one Darkrai. Oh, or I could just top deck that. Never mind. I was gonna say, do I need to Pokemon Communication to find my Nagandel? Oh, yeah, that's kind of nice, actually. He just got donged. New Clef skin looks good. I don't like it. I like the other Clef skin. I will use it for a bit. Why am I covering the naked guard? The candle. He's gone now. Oh, oopsie. This one is camp. What does camp mean? I'm too old, bro. I haven't heard that slang yet. I know when people say something is mid, I get what that means. What does it mean if something is camp? You wouldn't get it? Yes. You're right. I don't. Oh, this Darkrai is so not camp. I wish I had it. It's a gay thing. This Darkrai is not camp, right? Am I using it right? You can't say it? Oh, I don't have the pass. Not understanding camp is camp. Oh God. It's one of those again? I suck. Let's see what we get from here.
wasn't exactly what I wanted, but it was camp. It was camp. Yeah, I get, guys, obviously I get it. Like, you guys are being so camp right now. Like, whatever. Stop. You don't? Camp is a good thing? Nah. You're being so camp trying to convince me that it's a good thing. Mama, you could take a class on camp and still not get it. I ain't your mama. はい、ここからキャスター変わりまして、私実況、みなかみ、そして解説は、はい、解説のレフです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、レフさん。はい。まあ、いよいよ6月大会のデイ2のはい決勝トーナメントということで、大詰めの詰めの詰めの詰めみたいなところまで本当に最後の最後ですね。はい。やってまいりましたけれども、まあ、はい僕らも裏で今日の朝、ピーターはね、多分昨日の戦い、レフさんもきっと見てくれてると思うんですけど、いかがですか？いや、本当に、まあ、本当にいろいろね、言いたいことはあるんですけどね。いろんなことがありすぎて、いろんなことがあって、はい、気持ちがいろいろね、乗ったり、まあ、ぐちゃぐちゃになったりというところなんですが、本当にいろいろな激しい試合が見れて、でかつね、選手の素晴らしい動きっていうの 80s dramatic and colorful and bold and cheesy. はい、見れるので、とても楽しみです。ですね。 Well, like the cloth skin? ほどどんどん試合のレベルっていうのが上がってくるので、ここまで I so get it. お分かりになったと思いますので、ここ It's so, guys, the new clef skin is so camp. 戦いより楽しんでいきましょう。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、そんな熾烈な争いを Willy Wonka was so camp. トーナメントはこちらの組み合わせになりました。ドン。さあ、リグナイトから始まって以下8チームがずらりと並んでいます。いや、レフさん、はい、これその Has Inder always been this impatient? Hey. このアジアリーグなどでも見られたプロのチームっていうのはこれだけまだ権利を目指して戦っている。 Saying so every 3 words trying to be camp. I'm not trying to be camp. I'm not trying to be camp, guys. Obviously, I'm not trying to be camp. You know, I know what camp is. I'm not trying to be camp. Obviously. What's the most camp all? Obviously, the new clef skin is so camp. Everyone knows that. Everyone knows that. 先ほどのインターバルで表示されていたクイズですね。こちらの正解発表などをさせていただければと思うんですが、まずこれ。はい。ポケモンジャパンジャパン、はい。補足させていただきます。Tuxedo Espion's so camp. 配信なんですよ。要は出場権がかかった最後の配信に Citrus Berry Snores camp. No, it's not. あるじゃないですか。ここでね。 No, it's not. あるので、こういう激しい大会、僕最後にやったのいつだったかなって振り返ってみたい。 You're trying to bait me. I know it's not. でもこの予選大会においてレフが最後です。あ、最後ね。最後の何枠っていうのがかかった試合、配信で行われている。だから今日みたいな。いや、これですよね。その最後の6月大会ですとか。残り2枠みたいな。He's gatekeeping camp now. Guys, I'm not. It's camp. 2022? 見てみましょう、じゃあ。はい。お願いします。お願いします。ドン。 Guys, Giratina low key camp. いや、マジで。 Guys, Giratina's low key camp, right? なるほどね。その最後の枠をかけた戦いにおいてはそうだよね。結構そうなんですよ。去年とかのこの時期って PJCS のゲーム Like Giratina's low key camp. Who agrees? とても久しぶりにこのまあ節目というか、区切りのところを喋らせていただくということで、かなりね気を引き締めてやっていきたいなと。しかも You're using it wrong. Day2 からの召喚 What do you think? ということで、この最後の6月大会、昨日の滝島さんと合わせて我々も全員5人体制で挑ませていただいております。よろしくお願いいたします。以上、インターバルクイズでございました。さあ、次の試合を始める前に皆様にお知らせがございます。まずはこちらをご覧ください。どうぞ。All ladies are Espions and ladies, all shrimps are bugs. That's actually true. True. Happy June.
Indy, you're trying to be cool. It's not working. What do you? I'm not trying to be cool. I am cool. Okay. I'm naturally cool. I'm not trying. I just, you know.コダックのオレンジタグ付きフォロウェアヒーロースタイルをゲットできる宝箱チャレンジ開催中です。かっこよくて可愛いみんなのヒーローコダックでバトルのピンチを救おうということで、コダック本大会も大活躍中ですけれども、はい、このコダックというポケモンにヒーローという単語を組み合わせてフォロウェアを結構ね秀逸ですよね。そうですね。Only does 10 extra, so Darkrai is going to do more. 30, 50, 70. かなりピンチに参上といった気分がね味わえるかと思いますので、ぜひ、このフォロウェアとコダックで戦ってみてください。そして続いてこちらの動画をご覧ください。どうぞ。If I had gone either Beast Sight or... Oh, he FF'd. Wait, what? 30, 40, 50? He didn't win. He didn't lose yet, right? 6月12日木曜日にサポート型ポケモンマホイップが参戦です。置いたクリームで味方を回復することができる。 Why did Japan production not immediately change the Unite logo into a rainbow? Yeah, I don't know. They're not camp. はい、マホイップもねもう間もなく2週間もしないうちに They're so not camp. これ僕らもまだやっぱりどんな戦い方をするかってさっき見たちょっとケーキ置いてるところからしかわかんないからこそ今のうちに好き勝手言いたいなと思うんですけど、はい、ホロウェアとかでアメ細工も変わったら嬉しいよねみたいなね。結構ね、マホイってそういうポケモンですからね。アメ細工とあとは Psyduck is camp? Nah. I mean, yeah. I mean, I don't know, guys. この部分がね変わったりするっていうのがあるから変わるといいなと思いながら、はい、参戦を待ちたいと思います。はい、さあそれでは続いてこちらの動画をご覧ください。どうぞ。Good pocket gaming. This skin is so camp. Am I right or what? A place usually away from urban areas where tents or simple buildings are erected for shelter or temporary residence. Yeah, exactly. That's what camp means. You're so right. Yeah, I'm so right, guys. Oh, these trainer outfits are so camp. Do we know brackets? We do know brackets. Do you want it? They're gonna show it on screen soon, don't worry. Okay, you want it? Fine. I'll give you the bracket. You're welcome. It should be posted here when they upload it. They haven't uploaded it here, but it should be here. It'll be here when they post it. I'll paste it for you right now. Indy, you can't show us your brackets on streams. You gotta charge us for that type of content. Oh no, it's June. It's okay. Everything. It's okay. It's allowed in June. Is it a coincidence that the fairy types are getting buffed this month? No face cam in June is wild. Yeah, there's no good place to put it while the stream's happening. I'm just vibing. You can't say that. You can't suppress my voice in June. I get a voice. Oh look, it dropped an onion.
Nah. The way that this Alcremie just tanked an X attack pup. Like it was nothing. Wait, what? Wait, what is this? What is this scene insinuating? Can someone explain? What is the meaning of this? I don't get it. It's gay? Underage lover. Uh-oh. Gay Clefables. Mama coming home. Guys, you have too many wildly different answers. It's camp. The love that dare not speak its name. Yeah, that's camp. パニックパレードってもともとこう理論値編成みたいなのがあって、はい、順位が出るんですよね、時間と防衛率で。はい。結構なんかジュナイパールーロス回避みたいな、結構テンプレートがあるんですけど、最初に出た時ね、はい、フェアリータイプのポケモンでね強化されるってことで、ああ確かに変わるんじゃないかなと楽しみにしてます。あらゆるゲームモードを遊び尽くすところですからね、さんはパニックパレード攻略にもご期待ください。そして魔法1分のね、なんか戦ってる映像もちょっと見れてね、どんなものかというのも気になると思います。おそらく Maps, thank you for the $10 Maps donation. donated $10. You showed us your bracket. I did not show you my bracket. Don't look at my bracket. Thank you for the $10. Appreciate it. I didn't show the bracket. Don't look at my bracket. Nice brackets? Guys, stop. 絞られますから、皆様の声もきっと力になるかと思います。いくつか番組内でもご紹介させていただきますので、We can see your brackets? What? よろしくお願いします。That's camp. さあ、それでは、大変お待たせいたしました。6月大会のデイ2決勝トーナメント最初の Can we touch base? There's no touching allowed, alright? リジェクト vs 月夜の山猫団。かなりその4月大会、5月大会とあと一歩というところまで勝ち進んで、というところでね、その様々な思いを経験したであるリジェクト、昨日は、Bracket Reveal で1位で抜けております。対して月夜の山猫団も昨日一度配信台の方でお届けしていて、素晴らしい試合を見せていただいたというところで、かなりね、激戦が期待できるマッチアップになるんじゃないかなと思います。はい、月夜の山猫団もね、結構古くからこだわり選手がね、入ってるチームになります。I hope you root for the team that's more camp. You know what's camp? This Armorouge skin is camp. Am I right or what? That Armorouge skin is so camp. There's something camp about a healer main not understanding camp? What does that mean? What? I don't even get what you're trying to say now. Why is everyone saying so true? What does that mean? There's something camp about a healer main not understanding camp. I don't get it. How is that camp? Guys, I didn't go to camp school. Okay, now half of you are saying true, you don't even know. そうですね。Lol, so true. Bro, you definitely don't know. Everyone knows the healers are Slay? Why you keep calling me Mama? I'm a boy.
こまで見て、序盤の強さもありつつ、後半はアマージョ育てば強いっていうのもあるので、Mama is camp. インテリを生かすための耐久力高い Guys, Serena got picked. Also, the Suicune is amulet coin. どう支えるかっていうところもあるので、リジェクトのここを見てから考えたいですよね。そうですね。カビゴンも軸に据えつつ、さあリジェクトは最終的にはピウイ選手がね、トリバネンタクラブのかというところもありますよね。確かが一番わかる編成にはなりますね。そして昨日からこちらもタメリン選手は Put the Mamoswine in the game. 採用することが多いように見えますね。カビゴンが相手に選ばれてるパターンとか Serena is so camp. タメリン選手のポケモンはカビゴンかオール Really? I thought, based on our colloquialized understanding of camp, Serena would not be camp. 登場で10匹が出揃いました。はい。 I thought, the way I understood it, Serena is not camp. 一番のリーフィアの強さ Serena is camp? はい。メタグロス Oh, frick, I don't get it. けれど、育つまで Guys, I don't get it. I'm gonna be... This whole time, I was pretending like I understood. 序盤をどう I'm just gonna be honest, I don't get it. カビゴンと I actually don't understand. しなくてはならない。リジェクトもリジェクトで Have you seen her legs? 型ポケモンいませんので、はい。戦い I 方を don't- ちょっと考えないといけないですよね。ですよね。それこそ I don't get it. インテリオンがいるっていう部分がね、キーになってる。インテリオンの狙いを受ければ受けるだけ The lashes, the boots. ですよね。はい。なので、戦い方のところで、いろいろ考えなが I ら。 thought camp meant like you looked like Willy Wonka. 僕はなんかやっぱりあんまりイメージがないというか。確かに。かなり昨日パゴーネ選手。 That's what that was. That's this entire time. That's what I thought it was. パゴーネ選手がスイ君です。はい。 Like Willy Wonka's camp. どうなるのかですよね。かなり渦潮などはメタグロスやカビゴンといってその前に刺さるイメージも。 Is that not what it meant? 線の形をどのように作っていくか。それでは参りましょう。わずか2つ残ったポケモン。 Willy Wonka is not camp. 出場権をかけた戦い。 Okay, but how is the clef skin camp, but Willy Wonka isn't? ユナイトバトルレディーゴー。 Guys, I'm not being disrespectful. I'm just ignorant. It's different. でお送りいたします。ハルト選手の甘かじ上に行きます。佐竹の EV、リーフィアに進化する EV が中央エリアを担っている。はい。そうですね。やはりそのエースとなるポケモンでアマージョレベル6から戦えますので、はいリーフィアがこううまくそのアマージョの進化をサポートしてあげれば、リジェクトの方が早い段階で戦う体制っていうのは作れますよね。はい。でそれをどう止めるかっていうのが月夜の山猫団ですね。結構ね、止め方 Is this Serena doid? ゆうはやすしと I think he's intentionally doiding まあリーフィアが強いっていうのが for stacks. Oh, if he got that, that would have been good for him. But he's doing the thing where he intentionally doids and then takes the jungle, and the Leafeon covers the lane. If he had gotten that with 4, it would have been way better, but it's fine. I think the Leafeon's just helping him, right? But he's gonna give it to the Serena. Yeah. So Serena's gonna be 5. We're gonna try to get it 6 in time. The Suicune got like everything, but now the Leafeon's dead. Uh-oh. そこに一月が技を合わせました。2個目の KO も月夜の山猫団が奪っていく。これは素晴らしい動きですね、本当に。メタングのゴールも入りましたし、はい、ここ KO されなければ理想なんですけど、Oh. 一つここ前に出るが、あとは KO を奪いに Whatever. I mean, 倒されて the Suicune died defending, didn't let the sword get the cap, and then the Leafeon got the kill anyways, so it's probably fine. Serena will be 6 for mid. Unless... Uh-oh. Uh-oh. Nah, nah. Nah. It's fine. Oh, it's fine. ただここのアギルダを守り切ったことによってハルト選手がアマージョへと進化しました。1対1の殴り合いから味方が合流して3対1。 The Serena intentionally dying top is more like it's a way for you to get stacks, and then it's the fastest way for you to get back into the jungle, right? No one's just gonna let you back in front of them right after you stacked. It's just the most efficient way to get back into your jungle is dying. And like you also got stacks in the process. Oh, he sniped it. Suicune kind of just stood in the line of the snipe and the Dino there.
性ポケモンが出現するタイミングです。お互いがどのような意図でどのようにポケモンを割り振るのか。ここはリジェクトが上にエースのあるポケモン2匹を送っていますね。はい、リーフィアレベル8にもなったので、ここは攻め込むこともできますが、強いタイミングです。いやー、攻めましたね。エメラルドダブルビートで鋼の体を貫いて The Leaf just camped top. Camped. はい。 And they killed the Metagross and they're both gonna get stacked now. これもね、アマージュがリジェクトいい段階で育ちますので、That was a heads up play. I agree, that was a heads up play. まあ、その強く育ったポケモンが増えていくとは思いますが、まだ倒さない。ただこう、うまく妨害することで時間稼いでますよね、月夜の山猫団。はい。上ルートには2匹のポケモン、レジエレキに対しては睨みを利かせています。はい。進化するまでの時間早い。ユナイト技さっき見た気がしたんですけどね。1分経ってないんじゃないかっていうぐらいの2度目のエメラルドダブルビートも見事 KO につなげてみせます。佐竹選手のリーフィア。リーフィアの強みですよね。何回打てるかっていうポケモンでもありますよね、その大げさにいってしまえば。ここも狙い撃ちをしっかりと一回かわしながらゴールに入れてレジェリキ獲得となったので、ちょっとね、月夜の山猫団はやはりそのメタグルスレベル9っていうところが重めな時間かかるポケモンではありますので、その間に、まあ、リジェクトは、有利を作ってレベル10のリーフィア、レベル9の How can Fennel's jungler do this as Leafeon? Thing about Leafeon is you have to, like, you basically are the guy who has the ball in his hand in the early game. So you have to play like mechanically well, but also like smart macro-wise. It's honestly more macro than mechanics compared to other junglers. Right, like as a Leafeon, you have to be off the map and in the right spot at the right time, and then just, you know, press your buttons properly. Serena's 2 OP. Serena is good for sure. It's why Serena got like a lot better with the meta changing, right? Basically, like a lot of the characters that are like tanky brawlers got better with the speedsters getting nerfed and the bracer items getting nerfed. Because before in the game there was just like so much damage, right? Which is what made Gyarados good. Right? The Gyarados could just outlive the speedsters despite everything. But now that Gyarados got nerfed and then all the speedsters got nerfed, all the other like all-rounders that are like tanky oriented are just automatically better. Serena, Garchomp, Buzzswole who got buffed, Blaziken who also got buffed. Because a couple patches ago, the Serena would go in and like the chances that it would just die were way too high. The chance that the game would just be over before the Serena was relevant was too high. Problem with Scissor is that most of these like these all-rounders, right, that are good at this job, they're good. They have like they're either good at hitting the objective, right? They do like a good amount of objective damage, and or they have a secure, right? And the ones that don't have a secure, they usually have like something else like extraordinary about their kit. Serena's died. He's kind of just farming the toppies when the enemy team has nothing else to do. Right, so like Blaziken, good fighter, good damage, good secure. Garchomp, really good damage on objective, extraordinary ult. Serena has good damage on objective, not good secure, but it's very, very, very mobile, right? Its dashes essentially ignore CC, right? It kind of has like waterfall mechanics where your drop kick will just go through stuff and your Axel will just go through stuff. And it also has a really powerful Unite move that, you know, ignores a lot of mechanics in the game. But Scizor, he lives for a while, and I think Scizor is probably better than a lot of people give it credit for. But its objective damage is whatever, right? It can muscle band stuff. It's okay. It's not extraordinary. Has literally no secure, right? It just, the only way you can secure stuff is if you go like
Swords Dance and you prep a Swords Dance auto, and even then it's not great. And it's way too hard to do reliably. And then, like, I mean, its ult is fine, but there's something, like, there's something special about him. And he also just, like, ends up losing over time to a lot of these other characters. Like, doesn't really, like, Garchomp doesn't really care about Scissor. He kind of just outtrades him. Water Bear? Water Bear is okay. It's just really, really, really slow early on, right? It's like a liability on your team. And, like, you have to snowball with it. But, like, if someone was, like, really good at Water Bear, maybe it would look good. I feel like it's more like a specialist kind of thing. And Water Bear is just strictly a worse Blaziken, right? Like, Fire Punch is basically just surging strikes. And then Blaziken is just Water Bear, Dark Bear combined. Eject Hornleech, we missed. Oh. That tree ult looked cool. The tree is tanking. He's dead. But I mean, just look at the Serena. The Serena is just going crazy. Feels like the devs didn't realize Urshifu couldn't switch forms, so they redesigned Urshifu and then put on Blaziken. Really? I think it's kind of cool that, like, I don't know. I think the dichotomy between Blaziken and Urshifu is something that's very interesting. Right? It's like Blaziken two forms are very similar to Urshifu's two forms, but you know, it requires his ult, Blaziken's ult, to swap between them, and in the process Blaziken doesn't have neither Water Urshi ult nor Dark Urshi ult, right? But the trade-off is that you get to be both at the same time. I feel like Blaze's kit was designed for a different Pokemon. Maybe in terms of the fantasy of being Blaziken, I might agree. Blaziken does, I think, like, when I think of Blaziken, I think of, like, speed boost Blaziken from the main games with its hidden ability, right? And just ramping up speed over time. But if I think of, like, how I might envision Blaziken if only the anime existed, I don't think it's that bad. It feels like, you know, it feels like it's a fighter, right? It's cool. It's a character that has a punch form and a kick form. And you kind of see the same kind of, like, dichotomy with what's his face, Lucario, right? Lucario has, like, his bulky single target form with Pup, and it's like fast, agile, you know, almost like more AoE form with E-Speed. And then, like, Aegislash has that, but in, like, a different way, in its own respect. I think it's like a cool blueprint for how the all-rounders are, a lot of the all-rounders are. But they all have their own unique twist on it, right? Like, the idea is all of these guys have a secure tool, but Aegis is on his Unite exclusively almost, right? And it's like more sword oriented because of that. Lucario has like two kind of ways to do it, but his ult also empowers both his other special moves in a unique way. And Bone Rush also can reset them, which is interesting. Urshifu is like very cut and dry one way or the other. And then like Scissor Scyther is like, it's like taken to the extremes on the other end, right? Where instead of it being like, you know, a fast bulky guy and a fast single target guy,
it's just like one fast guy and one bulky guy. Like I think it's just the designs are actually very cool. I like it when they have characters like that. Part of me wishes Sylveon was an all-rounder so we could have an all-rounder EV. I think if Sylveon came out today, they might have made it an all-rounder, to be honest. Kind of like how Suicune came out as an all-rounder. It definitely feels like they released Sylveon before they had a blueprint for EVs, right? All the other EVs, I guess not Leafeon, have like the bubble passive. But then Sylveon's bubble is on Calm Mind and Calm Mind Plus. Which is like, I don't know, it doesn't fit in like their cookie EV kind of idea. Rework Sylve to an all-rounder? They could. They definitely could. Yeah. My guess is that the Kanto EVs will just fill out the missing roles with all-rounder and supporter. Flareon all-rounder, Vaporeon support, and maybe Jolteon will be a speedster or attacker. You want Hyper Voice to be bigger. I mean, it's just going to be the whole screen at that point, bro. 360 degrees? That isn't... You're screaming behind you? True, why not? Make it like Psyduck ult. True. Instant KO if they're below 5% HP. Sylveon probably deserves some buffs though, right? It's been like in a pretty mid spot for a while. Just a hard mon to, I think, keep balanced. Leafeon. It's June, you promised. We gotta listen to the commentary. The blue spot's back? Yeah, I don't know what this is about. This guy doesn't know what to last pick.
こう、まあ、メタグラスも来ましたが、序盤から戦う。Metagross. 先ほどカビゴンでしたかね。そうですね。 Mewtwo going to last pick? ないのが月夜の山猫団。まあ、リーフィアとアマージュを禁止。 Wait, there's a Greedent. I just noticed. となるとね、リジェクトも Mewtwo は出せますからね。 It's an XP share Greedent, huh? タイプにまとわりついていく動きとかが強力な印象があるんですけど、はい Mewtwo は結構比較的対処できる方というか、そんな感じもするので、はいこれは欲張り数をどのよう How's the tournament going? Any strange picks or items? Well, there you go. There's the strange pick for you. かっていうのはね、ちょっと見ていきたいところですよね。そうですね。でリジェクトに関しては、先ほどリーフィアの役割を堂々が担うことになって、まあ、序盤がね、強いのはもちろんそうなんですけ Are ど、 you resisting hindrances? 要素が高いというところがありますと。で、アマージョ I don't know. I think Japan. Why is Japan picking zero Mamo? I feel like Mamo's got to be good. Yeah, also Suicune just went undrafted in this set. Reject, I don't think Tamarin plays Duck. And they also don't believe in non-XP share Suicune, so they got the Duck. And why left side didn't pick Duck Suicune, I don't know. Do they not like Blissey? Some teams, a lot of teams don't. But some of the teams do. I don't know, I feel like Rocky Helmet Mamo just has to be OP. 生み出していけるか、月夜の山猫団です。アッパーファーストラウンド、セカンドゲームを見てまいりましょう。ユナイトバトル、レディー、ゴー。 Blissey's only for true supporters like Ender? True. サイドは月夜の山猫団、オレンジサイドはリジェクトとなります。はい、先ほどに比べると、やはりリジェクトは序盤の強さが Rocky Helmet Scarf Mamo 1v1s anyone at level 1? ドドリオレベル5、 Oh. それからガブリアスもやはり Muscle Band or Scarf on Mamo, yeah, it will crush. Or うまくやらないと if someone chooses to fight you. しまって、そのまま負けるっていう But most of the time people won't fight you. リジェクトの方が先ほどよりは繊細な動き必要になります。月夜の山猫団は先ほどよりメタグラスの成長は早まると思うので、 I feel like you would rather just be Muscle Band though, if you're gonna play an attack speed item. 人が少し全体後ろに下がった分ね、月夜の山猫団も余裕があります。はい、マックシェイズ Like for rapid fire, you know, you have to get so many auto attacks off and then more after that to really get the value, right? そしてここは星狩りスらしい動き。そうですね、相手のこれはフォルビーの奥にいるところまで狙っていって、はいはい、 Maybe it's good. というところですが、5点入らない。 3人で叩けば Dojo is the one that I think is like というところではありましたが、 the most good 外側のイエスさんは星狩りが that I don't see like a lot of teams pick in general. まあ序盤から試合を作ることには成功してますよね、月夜の山猫団。はい。もちろんチルタレス Like Dojo is just so annoying. リジェクトが押しているような印象です。はい、ゴールまで行きたいリジェクト、なんなら行かなくてはならないリジェクトですね。はい。 Mamo is no sustain and the least tank defender. It's bro, Mamo is super tanky, man. Mamo's tank all comes from its passive. うまく佐竹選手の堂々リオが逃げ切りました。ああ、ここうまいですよね。そのハルト選手でしたね。どっちだろう。佐竹選手が堂々リオで、ハルト選手がガブリアスと認識しております。はい。やはり昨日からね、ドントリオ倒せそうで倒せない。 But Tamarin's been feeling the tree, so he's playing tree. ね、移動が How does Mamo passive work? Whenever Mamo deals damage, it gains 1 stack of its passive, up to 3 stacks, and each stack gives it defense and special defense. いやーですよ、もう7です。 The thing that's OP right now is that Rocky Helmet counts as dealing damage for Mamo's passive. So you don't actually have to land any of your moves or auto attack anything. If people are just hitting you with Rocky Helmet on, your passive starts stacking. 状態になりましたので、 And it's not like Rocky's a bad item on him in general. ファーストゲームよりも So it's just like 選手のジメレオン you just instantly stack your passive when any melee goes on you. 山猫団はここからどうするかですよ。ここで堂々リオが And there's so many melee mons getting played. 動きをされるとちょっと苦 Right, like before Mamo, sometimes like 先ほどとは本当に you would get like CC chained or whatever, and maybe your passive wouldn't be fully stacked. メタグロスもね、こうなって Or like it would drop off while you're getting stunned. かかるので、 But now, if a melee guy is hitting you, your passive's going to be up the whole time. すごいわかるんですよね。序盤リーフィアアマージェン作られてしまったから、 Yeah, it's a lot of, it's like a lot of resistances. だろうと思ったんですけど、リジェクト許さないですね、それを。だからまだここ
レジアイスを倒して、はい。重要な野生ポケモンから経験値を分けてもらいつつ立て直しを The sword is struggling right now. 角にも He's under leveled on the XP share, guys. メタグロスも、メタグロス、はい、進化が求められます。そうですね、やっと今進化したんですけど、その隙に上ではリジクトガブリアスが生まれているので、はい、点数その100点以上あります、ね。It's still the squishiest defender for sure. It's just not though. ここまで育つとメタグロスとも打ち合えてしまうので、先ほどとはまた違った辛さが月の山猫のありますね。レジエレ系のラストヒットはロードリオが担います。ね、ここもラストヒット育ってしまえばギルガルドもユナイト技含めて強いんですけど、はい、育つ前に結構 Gradient Squishier? I mean, Umbreon Squishier. なんとしても守りたいところ、ユナイト技2つあります。いや、ただ迫ってくるサイコブレイク Y の入り方が素晴らしい。インフィニティサイコバン離れたからでも相手のポケモンを攻撃することができる。 But Mama's also like, you know, way more offensive as well. Mama's good early game, good setup kills. And Bro can get squishy depending on how it's being engaged. The worst defender? I mean, it's Gradient if you mean like the worst mon in the defender role. But I mean, if you mean like of the tanks that are picked as tanks, it's just, I don't know. Snorlax is just always good. And then all the other ones are like, you know, better in certain situations. Yeah, Insomnia's out of the tournament, and so is Fennel. Obuyan lost. Your goat has lost. No, Slime played Gengar in their last game. It did not look good. Ooh, big horn leech from tree. My goat now will clean diapers of PYI. PYI is also out. They're both out. Would Wiggly be considered the worst tank? I mean, Wiggly's like a hybrid-ish tank, you know? You don't have to play it as a tank. But maybe. Why can't other regions be as innovative as Japan? Where are our Greedents? Flarion's wanted to play Greedent, but you said he's banned. You said he's not allowed to play it. Hi. Wouldn't be innovative if a white guy played it first. Oh, true. You gotta let Kratos play it. Jungle Greedent. 選択肢としてありそうですかね。オーロットとかもユナイトがうまく使わせてシールドつけさせた後に吸い取れば。You racing, aren't you? No, every year it resets, you know? All the innovations are reset every year. ドラゴンダイブでフロントゴールまでさらおうというところでしたが、なんとか逃げ切りました。入らないとですね、ブラッキーで、これブラッキーがいなくなると視界に取るのが Exactly. That's what I was saying. Like everyone's used to watching NA all the time, right? So even when NA and EU do something new, it's like, whatever. It's just like basically the same comp. And then you once in a while tune into a Japanese tournament, you're like, whoa, these guys are doing everything so different.
It's like yesterday when everyone was like, oh my god, Japan picks Desi, NA and EU would never. And it's like, huh? Oh, all the ults are being popped. Metagross died. The Dojo died. Umbreon's actually living on one. Mewtwo has teleport. Okay, they have to rip it. Trident Inteleon rip. We got the psychic. He's got his mega form though. How OP is Mewtwo though? Array never leashed. Metagross ult. That ult looked so weird. Oh, the duck got it. Yeah, NA and EU are dumb. Like, why would they pick Lapras? We won with Lapras in EU, and even then it was like, ah, it sucks. And then NA won with Lapras, OJ won with Lapras in NA, ah, it sucks. NA and EU just suck. Is Lapras camp? Because I don't know what I don't get it what it means. Would Lapras be camp? According to my working definition, it isn't. Lapras is bad until NAU wins Worlds playing Lapras. Oh, okay. Any upsets so far? I don't know if you want to consider it an upset, but Fennel and Insomnia are both out. Is there no Fennel for Worlds? Assuming Fennel doesn't come to NAIC and try to qualify through there, there's no method left for them to qualify at this point. Yumin-Yan, yeah. Yumin-Yan is out. Unless they come to NAIC. Which they have a... Fennel is like a sponsor, right? It seems like a good sponsor. They might come. It'd be cool if they came. I'd be down. Where's Zeta? Zeta's already one of the qualified regional teams. The tournament that we're watching right now is to decide the last two teams that go to Japan regionals. Zeta went through, I think, like the first or second one. Visa issue? How could it be visa issue, bro? Worlds is in NA. What? They gotta come if they want to go to Worlds, pretty much. But it's not guaranteed, right? They'd have to place high. On GG Harem winning NAIC and Worlds. I'm joining his harem. But Trump is president. Okay, but do you understand that if there was a visa issue for the Japanese teams to come to NAIC, then they wouldn't be able to go to Worlds anyways? Like, then the whole conversation about them coming to NAIC would be irrelevant because they wouldn't be able to go to Worlds because Worlds is also an NA. Join Ton's harem instead of Zug's? They're both pretty compelling. I don't know. Wouldn't want to come to the US if you weren't white. I mean, I don't want to go to the US either. But, you know, I don't get to decide.
Now, all I know is if Tanjiji was North American or European, he would be banned from UCS. That's all I'm saying. He would actually be banned right now if Tan was playing in our region. Like, I'm almost certain he would be banned. I'm not saying I don't think he should be banned, right? I think it's funny, but I'm just saying the way that people are here, he would be banned. Why? I'm not getting into it. It's funny, yeah, it's funny. I don't care. I think it's funny. お互いのポケモンたちがこう2匹ずつ KO される。この後さらにね、KO 1つずつ確か入って、2対2、はい、2対2ですね、の状況になりました。でポイントの2つ目が I just know that Tan's a tank player. Tan made a tweet, you know, more in shorter words, he made a tweet with an open application to join his harem, and he requested only females to apply. And he said that, you know, if you're only a female at heart, please don't apply unless you can really fool me, or something like that. メガ進化した後が素晴らしくてですね、インテレオンの位置を把握した瞬間、もうインテレオンに寄っていって通常攻撃。What? I mean, you could go to. I don't think he deleted his tweet. You can go and look it up. I'm just saying, 100%. The way that the NA and EU communities are, especially NA, he would be gone. いや、1回だな。ちゃんと1回使って通常攻撃の範囲に入った。UI reaction pick? Female at heart, mind, body, and soul. Look, I don't, it's not my rules. It's not my application. ちょっと当たる当たらないで結構話変わってたと思いますね。はい。かなりまあそのギリギリのタイミングではあったので、見てからというのも難しそうではありますけど、普段インテレオンとね戦ってきた数の長いピュイ選手だからこそ感じ取れるね。いやタイミングですよね。全然もう当たる軌道でしたからね。でかわしきってミュウツー Y が2連続 KO したことでリジェクトとしてはねレックーザーこう倒しきられるってことはなくて。I think people don't use that word anymore, bro. I think that's like a mean word or whatever, right? そこをよく耐え切ったなというところで、ここもギルガルドの攻撃さえできれば、強化攻撃さえ入れば、これね、ポイント今2つ目ですね。ミュウツーとインテルの 1v1 がポイント2つ目。で、最後のポイント。I know you probably didn't mean anything. I know your intent probably wasn't bad, but I think people don't use that word anymore. ですけど、そこに対してのこのガブリアスのドラゴンダイブで、まあここはね、妨害無効で耐えられてるんですけど、妨害無効終わった瞬間に、じゃ邪禁すればいいやっていうとこなんですけど。You're good though. It's all G. Send him that pick of Otter, he might change his mind. It's too late now. Otherwise, like the two events are too far apart. Otherwise, it would be funny, yeah. What's the roadmap for Fennel for NAIC? They apply for NAIC, they come to NAIC, and they place higher than any other team that's not also qualified for Worlds. So they don't have to necessarily win, but they have to be the highest placing team that hasn't already qualified. So like, for example, they could come like 5th if like the top 4 was like, you know, us, OJ, LG, and like Fusion or something, you know? Then like the 5th place team would get the Worlds invite. The Nouns, Fennel, Grants, you throwing or no? I mean, if it's Nouns, Fennel, and Grants, they've automatically qualified. Because the winner gets the qualification spot, and we already have ours. So whether we win or lose at that point, they would already have qualified.
これ、まあ、どこが勝ってもおかしくないと言いましたけど、はいこうなるかって感じですね。ですね。はいこのイグジスト対吉本ゲームも入れたしというところで、どんな試合になっていたのか。 Fennel is a shit vegetable. まだ That's messed up. 一回戦ではあるので、 If you win NAIC, what do you get from it? Money, trophy, チャンス championship mat, championship card, 続いていきますので、引き続き and a lot of booster boxes. よろしくお願いいたします。はい。それでは次の試合を見ていきましょう。次お送りするマッチアップはこちら。 Does Komai get the travel award too? No. I think I'm not too sure. It's not gonna go to your region like that. I think the way it'll work is はい、お届けいたし the travel award either まあ結構試合の like 説明している部分がありますが、 like let's say the it'll just go to the highest placing team that doesn't have the travel award. では、まあ、水晶選手を中 It won't go to Komai. チームが組まれていて、はいそのチームの全体としては、まあ、去年本当に1年前じゃないですか、6月1日って。去年の PGCS。そうですねなんかそんな去年6月1日とかに PGCS やってた。 I mean, Zugrug has a trophy since they won last year. No, they didn't. They didn't win last year. はいチーム They won the side event, Kiapa. だったかな。はい。なんか、人参が2いっぱいつあっあったんてで大帝国人参だったと記憶しており The ます。 thing is まあそのチーム it's not that I don't know how the rules work. It's that I don't think the admins are gonna know how it works. はい。ただね、ちょっとね、4月、5月予選苦しんでそうなね、印象があったんですけど、はいまあ6月にはしっかりと仕上げてきたっていう感じですかね。ですね、そのトップ8のトーナメントに、はい QT リーグが勝ち上がってきた。 Which team are you looking for fight in NAIC? 来たのははい4月や5月もあったんですけど Like in game or out of game? 多分初だと思いますね。ちょっとそのなんか There's no travel award for every qualified team. っていう印象があったんですけど、ここ The NAIC, the team that gets a qualification through NAIC will get the travel award. そして対するははいゼノ。はい。ここもね、はい。ちょっとねリグナイトか。はい1回戦の時にリグナイトを破って、 Fight at the hotel lobby. リグナイト Yeah, if it's the fight at the hotel lobby, then というところで、 I don't know. デイワンのトーナメン it ト might be my own デイワン teammates. からこのトップ8のトーナメントにシード権を得て、はい勝ち進んできた強豪チームとなっておりはいます。 Nouns versus DreamX unit. ね、今、ゼノのね、 Guys, プロフィール we have the travel award, で yes. すけど、 The team that came first in every region definitely has the travel award, and we came first. ファイナルで、ベスト You got the rest? G. はいベスト8ですね。はいはい、成績を残しているというチームになっています。ここね、お名前が独特な方とかがね、はい顔文字みたいな方がね、ちょっと発音がなんて言えばいいのか If you guys want to come up with an accurate situation where you want to come up with a situation where we could throw for a team to get their spot at Worlds, it would be more like 出場した配信台でもなんとか喋らせて you know, we would have to throw for them in groups or something to make sure that they even get to the bracket stage. というところは、約束された。 Or like, you know, throw earlier in the tournament so they have a chance of making a deeper run. But once, if we're playing a team in the finals, いろいろ if we're in the grands against a team that doesn't have the 時は結構 travel award ドラフトだっ or doesn't have a world spot, て they're getting す it. ごいことになってたイメージがあって、 Like, エース because we already have ours, it would just go to them. すごいこと If the outcome of the grands wouldn't matter まあ独特な for the world spot, it would only matter for the prizes. ね、3本目だったはずなので、 If you guys don't use your travel award and go on Nouns expense, it would be a nice profit. 全容というところは、 Multiple things there. The travel award is just a cash prize given to you. 水晶選手 It's your expectation to use that money to travel. It's not like you get like a airline voucher or anything. You just literally get money in your bank account. 編成 Two ねかなりこう Nouns 嫌だな doesn't pay us that much, so どんな試合が見られるかというところをご注目いた yeah. だければと思います。結構ね、いろんなポケモンが、まあ、出てるなみたいな印象が。うん、そうですね、今大会は Just pocket it and walk there. 台湾 If it was up to Adesu and Gatlu, they might actually do that. 分も含めて、 Pretty sure Adesu is going to Worlds without any checked bags. デフさんの視点から Or he's going to NAIC without any checked bags. 範疇に収まって He's just gonna pay for a checked bag if we have a trophy on the way あ back. るんですけど、はい Otherwise, he's just coming with his carry-on. この辺りが出るだろうなって I know, it's crazy. I've already had this argument with him. Everyone on our team has. 強いんですけど、はい I think Adesu's lost his luggage twice, so he has like PTSD from the airline losing his luggage. 絶対にないとねみたいなのはね、なんか So he's just like, yeah, I'm not gonna do it. 難しい環境 But also, となっているので本当に面白い。 he ただドラフト時点で
I don't know, he always flies with like the most sus airlines. That's how Vin got banned? I mean, if that's how Vin got banned, a lot of people deserve to be banned, right? If Vin got banned because he pocketed the NAIC Travel Award without actually showing up to NAIC, then Machisel would also get banned because he did the same exact thing that year. So I doubt that's the reason why he got banned. Right, Machisel was on Ginyu Force and they had to play with Katie instead. Inter Milan not only lost but got humiliated. It was one of the worst performances in the Champions League's final in the while. You're telling me Inter Milan didn't win? That's not good. That's my team. Oh, it's Bacon and Sui's team. Sui was my homie from season 1. Sui used to be on PYI's team in year 1, but me and Sui used to be Twitter boyfriends. I haven't talked to him in a while. They were on the #1 team in Japan, but they also didn't qualify because they didn't top 3 their regionals. Or top 3 or top 2. PYI played year 1? Yeah, but he didn't qualify for Worlds. How your comeback happened after you declared your retirement? Saryu left Nouns, and you know, me and Toon were, you know, still like talking about the game all the time and whatnot. And I was like, would it be funny if I just came and played? And they were like, yeah, that would actually be funny, but maybe it wouldn't work. And then we started thinking like, oh, the way the tournament schedule is, maybe it could work. And then I was like, okay, we just need a place to stay. And Toon was like, bruv, don't you have a house? Can't he stay with you? And bruv was like, yeah, but like my shower, bathroom situation, and like I'd have to move the desks around. And then we were like, oh, it's a lot of work. And then we slept on it. And then a week later, it was like, okay, I can do all the paperwork stuff. And bruv was like, yeah, I mean, I could move the desk around and stuff. I could probably do it. And then we did it. Toon offering, bro. I was like, Toon, why can't I just stay with you? And he's like, oh, my house is too small. I'm like, let me just stay with you. And then Gatlu was like, yeah, I don't know. I don't think we ever got an answer from Gatlu. And then Adesu lives in like the boonies. So that wouldn't have been a good idea. Gatlu probably said something, I don't remember. Live with Blaine, insult the injury. Yeah, Blaine. I don't know. I think living in Germany would have just been scuffed. UK was like the only viable option, I think. Wait, why does the Clef not have XP share? Wait, is it a Draining Kiss Clef game? What, the Sigma? Or is it just full Juicer Moonlight Clef? No, I doubt it's Draining Kiss. It's probably full Juicer Clef. Special attack specs Wise Hood. Yeah, it's full Juicer Clef. They're going for Giga Healing. Oh, it's actually GG. If he got that last hit, it might have been playable. But not only did he doid not get a stack, but he doid and didn't get a stack.
Hood double glasses is what he's playing. ぐらいの距離だと思いますが、はい。こういう一発で打って狙ってますが、 It's full juice or healing. 上には2匹キューティーリグです。アッパーカッターで少しチルッとを狙 Now there was a guy in the chat that kept telling me to play it when Clef got buffed. It wasn't. I don't remember what his build was. 9でしょうか。 It was something similar. そうですね。 I think it was like 人を正面で受けて、 the new stacking item 待つことが specs and wise glasses, 完全に、はい。 and he was like, "I did 200k healing with it. It's この OP." 先はゼノ側の中央エリアだ。三鉄戦うことは強い編成。 I don't believe in it, but それを生かしてるとも言 I え mean, it's gonna be big healing. そうですよね。 His dragon, まだまだ yeah, I don't know. He has a Dragonair, and the Dragonair is Doid. タイミングではあります。はい。もちろんね、ピクシーを軸とした今のようなグループで動くっていうのは、 Xeno was smurfing yesterday. 決定的にも海流への進化だったり、アマージュへの進化っていうのがないと、はい。まだダメージ出すことがまだまだ。できるので、ちょっとね、耐えの時間だとは思いますね。ですね。全体的にも少しレベルが必要としている構成になっています。キューティーリグ。はい。下にゼノ側も、まあ、シャンデラ、バシャ Zoro triple pocket comfy? I don't think so. で、I think that was a different team. ここから先なんですけ I ど think that was YG, I think. まずできるだけ早めたいですよね。 It's all blended together. Yesterday was too long of a day. ますので、ここもね、多分それが圧力かけることはできます。上に集まってきますかね。 For the good Japanese team, Reject is probably the best one. Xeno's pretty good. 先陣を切ります。ブレイズキック、アマージョを Um, が使われた先で堂々と戦い続けるこの probably Reject and Xeno are probably the top こ two. のタイミングを支えています。 Exist, maybe? ですね。 Top 3? のやはり強みっていうのをもう全部生かすようなはい。大きなポケモンが集まって And these, I mean, Cutie Dig, Infinity Sign are pretty good too. パッと見はね、対抗戦だと思うんですけど、はい。遠征的に来るにしているのも考えて、激鱗なんかも Who's in では Reject? ないぐらいの基本 Um, だと思うんですけどね。 Haruto? ってことは、はい。 Not to be confused with Haruta. さあ、通常これでまずは私らが倒しきってみせたはい。破壊光線のモーションが一瞬見えましたね。こうなるとかなりラストヒット、キューティーリグが強いはい。というところが両チームとしては情報があります。サイコプレイと場所はもう捕まえている爆炎旋風剣から後ろ下がってはい。で、徹底してますね。 Also not to be confused with Naruto, yeah. グループで戦うっていうところをずっとやり続けているので、セナとしてはそのダメージ Not Yume, not Yume Nyan either. アブソルはやはりその瞬間的なダメージで相手を出すポケモンなので、敵士に回復されてしまうと、倒すどころか戻りの技すらなくなるのがアブソルなので、この技構成だと The Chandelure is not camp. なかなか苦しい See, like, ですね。 Chandelure with the balloon floaty skin, I would assume that it's camp. 両者どのように作 Based on how you guys have made me think what camp 戦 is. するのを追いかける必要があります。この敵士ですよね。 No, that's summer camp? Oh. はい。 You could see the confusion though, right? というか、その核として動くんだろうなっていうところがまだまだあるんですけど、進撃メガネもまだ積み切ってはいないと思うので、はいなんならキューティーリーグはね、チャンスを狙いたいはい。ですよね。まあ、お互いちょっと攻める Maybe this Clef is just gonna be Thanos at Ray. 続いていますので、上の重要な戦ポケモンレジエレキのタイミングでどう動くか、キューティーリーグとしてはレジエレキ獲得できればラストヒットもちろんあるので、はい。下攻め込む理由にはなりますよね。相手がレジエレキに、攻撃をしている間に下でゴール決めたいなると思うんですけど、 I hated camp. I got beat up. That's wild. ルートにはカイリュウ、そして少し離れたところにはミュウツーがいます。下ルート、結果としては5対3の状況。はい。ここはゼロ攻め込むチャンスでもあるが、もちろんキューティーリーグとしても乖離する理由はない。わあ、ただいい Oh, the Mew got it. 今なんかトレ I like how the Blaziken stood still after he got it. That was a I'm tilted at my team. They did something wrong. タイミングの指示をミュウに飛ばしました。 He actually stood still like for half a second after they got it. 止めなきゃいけないので、今度は打って変わって4対3の状況ですね。後ろからミュウツー Y の攻撃とミュウのソーラービーム Tilted appos, exactly. 戦いづらい状況になりますが、アウェルートからカイリュウがハセサンジラティーチャー選手です。インフィニティサイ Oh, Clef rolled fly. ピクシーが指に願いを込めて空のはるか上空から降ってきた。
さに月の光で味方を回復しつつ、オーバーヒートを全員で受けても、 I mean, if you lose the objective like that to a support Mew, it's kind of cooked. Like Reggie Rock with this sauced clef, like they're actually not gonna die. 最後までこの形を維持できれば、点数有利な側っていうのは、それで維持することができるので、キューティーディグの戦略通りに動いているのかなとは思いますね。はい。点差を埋めようともしますが、このところ壊したいですよね。どっちかは壊したいですね。はい、ちょっと時間的にきつそうか。いやー、ここも待ち構えていた草村 Oh, the Mew's died. さらにつながる炎攻撃の連鎖、シャンデラが KO Reignite just ulted away. 後ろに下がらざるを得ない。ああいうところから KO と経験値取り返す。 The clef is onto something. I don't know if I don't know. I just don't like the way their whole comp is set up. I think they could accomplish similar things, but maybe. It's working, that's for sure. 一丸となって自らのフロントゴールから一気にゼノ川ミドルゴールまで、Definitely a lot of healing. わかりやすいそのグループの強さっていうのをずっと見せてくれてますね。 What do you guys think the healing number is going to be at the end of this game? Any predictions? I'll put the line at 150k. Take your bets on over or under 150. The line's at 15555.55. Over or under? 難しいですね。一匹捕まえて倒したいんですけど、その一匹になることがないですからね、キューティーディグ。さこなく浮いたところを捉えている全力サイキックはね、ここは KO を免れたい。 We'll see, we'll see. I mean, it literally could just depend on how this fight goes. They're just running them down. They're just deathballing them. They just all run together in the clef healing with coaching. It's OP. Cutie Dig has a strat. They're just not even going for raid. They're just sieging. It's a cool comp. Like, uh-oh. Dang. Is anyone playing a curse item? I'm surely the candle is. Moonlighter. Uh-oh. Dragonite's died. Uh-oh. They're collapsing. The comp... Uh-oh. Serena's 1 HP. Everyone go score. Never mind. The last hit though. Oh my god, the Mew got it. Last hit though. かなりそのレックーザ周りで入り乱れるというか、としてもレックーザに攻撃を仕掛けるばかりでは難しい状況をキューティーディグが作り上げました。ここでゲームセットです。Alright. Remember the line was at 15555.55. Over or under? Lock your answers in. Arigato gozaimasu. Ooh, 138. You guys were all wrong, noobs. Noobs. It was under, noobs. You can't say under now. It is still a lot, yeah. Muted 70k of XP. Sure, I mean, this guy was demonic.
He did get both the bot Reggie to bring them back in the game and the Rayquaza to secure the game. I mean, I think the Mew Clef idea is cool though, right? Oh look, it's the Pyramid Pixie. It's like Clef is like your tank that heals everyone. And you death ball in with the Mew because the Mew gives everyone speed and shields. Why is there upper semifinal? I think it just means like on the top part of the bracket. Japan doesn't like tanks, do they? No? Snorlax gets picked all the time. Kabigon. Tree got picked in the last set. Umbreon gets picked a lot. They just like playing Duck Tank sometimes, which is fine. But the way like Cutie Comp's like thing is like kind of hard for a Duck Tank to work, right? It's like you can Psychic a guy, but they're all just running together anyways under a Moonlight. Is there a Goose Pokemon? I don't know, is there a Goose Pokemon? Cramorant's kind of like a goose. I think they chose a Clef knowing that the Duck was bad into it. Well, the Duck usually isn't that bad into Clef comps. Because you like full damage reduction them and you can get picks and whatnot. Like maybe they had like a plan, you know, maybe they had this like a pocket comp that they do. I don't know. No, they just took the Clef away. They're like, ah, nah, you guys suck. You can't win without this Clef trash. But normally Duck is fine into Clef. It's just that specific thing that they were doing with the Juicer Clef and like full 5-man Death Ball is like kind of hard for tank Duck to be effective into. But if they had like another tank and then Duck was like support with anti-heal, it could work. I don't know. I mean, the Mew saved the game by stealing the bot objective. If they had lost the bot objective like they were meant to, the whole game would be different. It's hard to just look at the game and be like, oh yeah, this is the new meta. You just play Clef, no XP share every game. Like Pokemon Unite's like a very volatile game. Can you explain the meaning of Juicer Clef? I feel like it's pretty self-explanatory. I don't like our Shifu here. They already have Blaziken. I also don't like Metagross here. I don't know what you're supposed to pick, but I didn't like either of them. Maybe the Metagross is okay. Oh, that's Fennel.
回復もピクシーかなり高いものがありますということで、綺麗にまとまってるのはゼノ。キューティーディグはちょっと動きで、レベルアップをかなり早めないと苦しい時間続く。 Big Man Blastoise. I keep saying that, but I feel like so many people don't know that reference. It's a banger song. Hold on, I gotta play Big Man Blastoise for you guys. Big Man Blastoise, 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 Big Man Blastoise. That's pretty much it. そのまま有利逃さずに走り切るっていう展開が予想されるんですが、キューティーリグもね、 It's a good song. 来たと思うので、ちょっと楽しみにしたいですね。どう跳ね返すのか。ここで上からこのオレンジ色のモーラを身にまとってのゴールドはい。そうなるとね、姫化自体は強いんですけど、はい、深丸もかなり前で圧力かけましたし、そこまで Do not cite the magic to me, witch. I was there when they were written. ボール来ましたね。 Gyro Ball goes big into the clef. Yeah, I get it. I'm just a Metagross hater, to be honest. I'm a Metagross hater. けれど、警戒はしなくてはならない。かなりね、大回りに位置がバレないように出ているアプソですからね。しかもガバイって進化してますね。かなり上も順調。ドラゴンダイブから草むらにチルタリス、チルッと連れ込んで一気に倒しきっています。 This feels too awkward. 上に3人を集めてはいます。Oh, he's mega formed. Damn, dude, that was a brave little Torchic. I'm not gonna lie, I did not see the vision that the Torchic saw, but it worked out for them. That was one brave Torchic. I like Bubble Beam here. メタグロスの辛い時間っていうのを少しでも短くしようとしていますね。 Bubble Beam when you have Mewtwo as well. Alright, was that really necessary, bro? いやー、これは、なんとか2なんとか目できましたね。キューティーディグとしては、レベルも本来であれば結構ね、相手に先行されてしまう。アブソルなんかは His last chat message was a year ago before that saying you can't mess with FBI. レベル追いついてますからね。なんなら先にレベル7になったので、これはキューティーディグかなりやれてますよ。Lol, I'm just kidding. I don't have the ability to just delete someone's like I don't want to time you out, but I just don't want to see it. キューティーディグとしては本当に同じタイミングでレベルさえ上がっていけば、どこかでそのアブソルとメタグロスの有利距離が逆転するので、そこまで待てばいいというところだと思いますね。I'm gonna have to time you out. I guess it's June. That only works from one perspective, though, if you think about it. こうなるとキューティーディグのメタグロスはかなり早い段階で完成することになりそうですね。ですね、もう間もなくというところでしょう。その前にこのレジスチルはまず倒して。 I know you can delete people's messages. It's just the way my stuff is set up. If I want to delete someone's messages, I just have to time them out, or I have to like it's too much work otherwise. なんとかしなきゃいけない部分全部なんとか仕切りましたね。キューティーディグでなんとか仕切ったので、 Big Man Blastoise. 8位のユナイトと使える状況になりました。ここから先はキューティーディグのターンですよ。なんならこれまでもね、決してなんかゼノ側が一方的に仕掛けてるというわけではなかった。Yo, what up, Tans? よりキューティーディグが上回れるタイミングになるとなると、ゼノとしては。Did you miss any childhood stories? You missed this guy drew a ding dong in the chat. Like 5 seconds ago. とかがあると今のシールドを吸って倒しきるみたいなのがあるんですけど、まだちょっとそこまではたどり着いてないので、まだ耐えですね。ゼノとしてはメタグロスのユナイト技が使えるようになって、その後に、ピクシーを
含めたグループでの動きだったり、ソプラッキーのいないと技をうまく合ってる。 No, that Absol is critting too much. Is it bugged? Nah, it's bugged, bro. What is that? He's playing the full bugged build too. Razor Claw, Scope Lens, Charging Charm. Oh yeah, Fennel and Insomnia both aren't going to regionals. Doesn't matter as much for Insomnia because they're going to Worlds anyways. But yeah, Fennel's only chance to come to Worlds is to come to NAIC now. To be honest, with how Fennel was looking, even if they won today's tourney, like, would they be able to top 3 at regionals? I don't know, maybe. It's not looking good. Fennel lost to Lucapo's new team, which is kind of crazy, right? Lucapo and War GG. Lucapo and off-brand Ton. 畳んでみせたキューティーリーグ、レジロック周りの道を開けました。はい。ここラストもちろんバシャーモがいるので、バシャーモがフリーに動くとキューティーリーグ有利になりますが、ガブレス素晴らしい入り。ダイブからの脱出ボタンで一気に距離を取る。逆転ダッシュミュウツーとバシャーモの KO へのきっかけを作ってみせた。脱出ボタンプラスド発戦ラッシュでだいぶ長距離を移動してきましたね、ガブリアス。キューティーリーグの意識の外から一気に飛び込んでいきましたね。Mewtwo Y もね、テレポートをおそらく使った後ということでなかなか逃げ切れないタイミングで。Does movement speed or attack speed? Is there a stat that makes Chomp Alt like Chomp Alt go faster? I feel like the speed of Chomp Alt varies. Like sometimes I feel like the Chomp Alt waves come out quickly one after the other. And sometimes it feels so slow. Maybe it's based on your move speed. I don't know, someone has to go test it. Turning slows it down? I don't know, maybe. I'm not a Chomp player. I feel like a Chomp player would know. Nah, this Absol is just critting every time. Absol is such a cringe mon. I don't think mons are normally cringe, but this Absol thing is cringe, man. You just hope you crit. It's slower if you time someone out for posting cock in chat. Oh. I guess that's why that guy's was slow. Mada mada. Bill Yomus? Phil, definitely a Garchomp player, but I feel like Phil wouldn't know. Phil is like a vibes guy, right? Like Phil wouldn't know something like that. If you cotton guard a Metagross with Gyro Ball Plus, does it get the healing from the shield twice? I wonder how that works. I wonder if other shields work on Gyro Ball Plus healing. Uh-oh. We're being punched. Oh, he missed. Big man Blastoise.
No, that's not fair. They keep touching the Metagross. His ult got cancelled. He's died. The Unite those are going out. Absol's one. Oh, the Miraidon is just raining down lightning and meteors. Left rolled fly. Ray's getting low. Oh, but he's gonna get punched away, then he got knocked up. Overheato! He didn't get it. Garchomp got it with his ult. Alright, it's 1-1. Game set. Leffa is the key? Maybe. I mean, it's... Xeno was kind of just dominating this game. I just feel like the Gyro Man just seems useless. The fantasy of Gyro Man just doesn't... It's not working. Like, the way this Gyro Man's supposed to work is like, he just keeps gyroing you and never dies. But it just doesn't, there's no oomph in it, you know? Should have picked Sarah-Ledge. Oops. 4 of you are playing Anima Squad? Unlucky. Yeah, sad face is Xeno's guy. 3匹がまとまっているこの辺りが、ゼノとしてはもう完全に硬いところなので、キューティーリグとしてはなかなかそこを打ち崩せないですと。で、下手に裏を取ろうとしても、今度はね、アブソルがその裏、こっちが取ってやるよっていう動きもできているので、ゼノの編成としてね、そのポケモンユナイト何々型ってユナイトライ Big Man Blastoise。完璧にね、この5匹でこうするのが一つの完成形だよっていう基本の木だよっていうのを見せてくれて、もう前に出てきたポケモンからブラッキーに妨害されてガブリアスに体力削られてミライドンに打ち抜かれるっていう展開を How many sets are left? でこの後ね、なんとかワンチャンス掴んでprobably a lot. No, it's all ending today. It's all day 2. But every game is being streamed from now. So these are the semis, and it's double elimination, so it's a lot. It's gonna be a while. It's double elimination, and I think every game gets streamed. そんで2ゲームを通して、全体的にはやっぱりピクシー、まとまってるピクシーを踏まえたそのポケモンたちの耐久をどう突破するかっていうところが一つキーになってたと思うので、サードゲームがどうなるかですよね。ファーストゲームもセカンドゲームも Fennel and Insomnia were in losers. They didn't make it out of the groups. It's single elimination group stage, and they both lost. It's like the groups are like mini brackets basically, and only one team makes it out of each group, and it's single elimination, and they lost. Tell them to hurry up so you can watch some pocket. The games are going too quick. I can't pocket in between. Yeah, the sad face was the Greninja from yesterday. He did go demonic. This Xeno team is good. I feel like they're good. Yeah, the bracket basically just started. Yeah. Yeah, there's a lot of games to play, right? So they're going fast. Big Man Blastoise.
トのような役割も担いつつ、まあ、海竜と、先ほどアマージョでしたが、そこで、戦っていくという編成になると思います。フェノは、コダック空いているので選びますが、まだちょっとダメージ More chomp, more duck. はい。ピクシーを乗り Wait, are they actually? They're actually doing the same comp from game one, basically. They're doing their Mew, no XP Clef, D-Knight, Death Ball comp. 完全に固め上げるキューティーリーグのシステムというところが見られますが、ゼノこれに対してはこのハッサムのユナイトライセンスを選んで I feel like Scyther's not good into this. 可能性があってバランス Neither is Scissor. という選択です。 But maybe if he snowballs, he'll be insane. でもう先ほどはその Plays into this arena, yeah. 後ろにいるポケモンたちに攻撃が届かなかったっていうのが一つ敗因としてあったと思うので、はい。もうあとはじゃあストライクでもうミュウ Zero tanks. 倒していく Well, Japan likes playing Duck Tank. ですが、 And this Cutie Dig team, game one, what they did was like, ミュウもミュウも特にミュウ they played like Clef Tank. They played Clef Tank in the way like, ポケモンなので you it's like a MMO tank where you know it has a taunt with follow me and it heals everyone that goes in, 狙えるかっていうとちょっと苦しそうな気がする and then everyone that's in the moonlight gets coachinged. させてからの、2度のねアクションが必要になるんじゃないか。 To make a team of only one role, which role would be the best? 実際にまあ Depends usually on the patch. Maybe right now ゼノとしてはやっぱりピクシー might be defenders. 戦略を、まあ、上回る Not because the defenders are the best. Either maybe defender or all-rounder. 打ち抜け All-rounder has the most number of broken stuff, 一戦 but defender has like the widest variety of things, right? 戦略を再び貫き通すのか Right, like with defender you can have 対戦 Umbreon tank 打ち破るのかという and like, you know, Blastoise damage. なるのかを見てまいりましょう。 Yeah, supporters could be good too. ユナイトマセルレディー Attackers and supporters would definitely struggle the そ most. うなるとゼノとしてはもう最初の But yeah, all-rounders might take the cake just because they have Suicune. 先ほどみたいにこう回復されてじりじりとやられてしまうっていう展開が続き Problem with supporters is there might not be enough damage. ですね。もう有利を取らないといけないすごく有利を作らないといけないですね、ここまで、まあ、先ほどね、ゼノが制したセカンドゲームも含めて、もう序盤を結構うまく進めてい Big man, Blastoise. キューティーリーグはいだったと思いますので、はいそこのイメージごと払拭して、ゼノはこのサードゲームの序盤、なんとしても勝ち切りたい。はい、いやーやはり編成が苦しそうなのでストライクもうここら辺から It's interesting to watch this comp at least. It's different. It's very different. だ The non-XP Clef with the XP Mew. だからには倒さなくてはならないんですがちょっと無理そう It's the Juicer Clef. ケイをね、はい作り切って見えたから視界には映ったと思いますが、はいフーパが上ルートの視界も取ってくれています。ミュウツー Y の場所も分かっているので、はい。 All right, まああちゃんもし you guys can start predicting now. Over or こ under? れ合わせてますね The Clef doing more than it did last スト time. ライクがこう攻めに来る Last time it did 138, I think. 1,000 healing. まずは Gonna heal more or less. キューティーリーグ。攻撃のポケモンが集まって波乗り通していきますが、ツバメ返し一戦コダック The last time they did this Clef build, that is. この隙にストライクが若者を KO してはいますが、どうだ返せるか。もうそして異次元方 Under, under, over. Okay, okay. もう少しは We'll see. ですけど、まあ、トリックのね、技採用も多い中、ピクシーの回復に対しても付き合えるような異次元コールとはなっています。 Got back from trying the build. ちょっとね Okay. もう少し優位は正直作りたかったな。もちろんレベル7になっているので、悪くはないんですけど、 What's the conclusion? ゴールかなり決めれて育ってはいるので、中央のチルサレスが現れます。ただ、未来のチャージビームのプレッシャーもあって、ここはフリーパスです、ゼノ。素晴らしいですね。レベル8になりました。はい本当この3分でレベル9ぐらいにはストライクになっておかないと、この後のことも考え You got 124k? Yeah, I mean, you're gonna do a lot of healing. Problem with playing this build in solo queue is if you play against another team that has a support with XP share, and your team didn't go XP share, では多分お互い you're just gonna be hard gapped ので experience-wise, right? 9になって Like, basically in solo queue, you have to convince your guy to play like attacker, I mean support XP share Mew 段階で or something like that. につながるようなね、はい一撃を通したい。 Or you would have just been better off playing the XP share yourself. いやーもう付き合わないまあキューティーリーグ、これはファーストゲームでも見せましたね。はい相手の They're just タイミングには full trading. 付き合わないぞとはいただ
一元ホールで強制的に付き合わせようとしてますね。まあこれがフーバーの強みの一つ、特には異次元ホールだからこそできること。はい。結果としてキュ Wait. ーティーリーグは They walked top and then they decided against そ it. れ以降買わせてはいるんですが、はい。 It was a bait. Oh, the clef is dead. Now the Scyther's going crazy. They're dizzy. I'm dizzy. They're all dead. They actually just got full wiped. Why did they circle back? They should have just played for top. I think their comp needs to get like more XP. The game needs to be a little bit more stable, and they need more XP to do the clef deathballing stuff. They basically have to walk as 5 everywhere, and the Mew has to be on coaching. And the clef needs like stacks and whatnot. Nice kill on the chomp. The Scyther is just full snowballing them. I don't know. The reason why the first game only went so well though, with how they were playing, was because the Mew stole the bottom, like the second Reggie bottom. Otherwise, to be honest, the same thing would have happened. Oh, that Hydro Pump did too much damage. We'll see what happens to the second bot Reggie. Uh-oh, uh-oh, uh-oh. It's fine. Portal ulted. Reignite dead. Oh, nice blaze kick on the Scyther. Last hit though. Damn, the Scyther got it somehow, or the Chomp got it. You know, they don't have their setup like they did the first game. The first game they were like way more playing together. But like, you know, if they had somehow stolen that bot objective again, it would have been robbery. Any update? Fennel and Insomnia are out, so they can't qualify for regionals. And now we're in the bracket stage, which is double elimination. So this is upper bracket. But yeah, that's so far where we're at. Yeah, it's kind of doomed. Fennel and Insomnia have the ability to make worlds. Well, Insomnia already have a worlds invite because they won the Asia Champions League.
So for Insomnia, they were just playing, you know, to be able to participate at another in-person event and make money. Fennel, only way for them is if they register for the NAIC tournament in June. And they'd have to fly, you know, pay for themselves to get there, make their own accommodation. And they would have to place higher than any other non-qualified team at the event. So there's a chance, and you know, there's a good chance they could qualify through that means, but it's a big risk on their part, right? It's like a all or nothing almost. Because it would be quite expensive for them to fly from Japan. Alright, let's see if the Clef comp can do it again. The Clef is much smaller this time than it was last time. And I think last time Xeno had a Candle, right? Not a Miraidon. Miraidon's a really good anti-heal applier. Damn, they actually just dinged the Garchomp. Oh, what a Blaze Kick. What an actual Blaze Kick on the Scyther. D-Knight made it back. Oh god, they're folding. Xeno's folding. Uh-oh. Hoop ult is out. He's charging his beam. I mean, he's got it, right? Oh. Damn, what a fight, actually. I don't even know. We're gonna have to watch back. I don't even know how the Chomp got CC'd. I think the Chomp got like instant follow meat or something. And then the Blaze Kick on the Scyther into the wall was actually so clean. Let's watch that back. What actually happened? Okay. So they're just poking them. They don't want them to get into the pit. Problem is the Miraidon loses its passive because of how early it's poking, right? The poking is just buying them time here. So the Chomp goes in here. This is not where he dies. He's fine on this engage. The Duck gets the pull on the D-Knight here. And then it's when the Chomp goes in here, right? They kind of just Miraidon ulted for fun, to be honest. But everyone else on the team is like Hoopa portaling and resetting. And then the Chomp goes in here. He eject combos. Oh, he gets electric boosted auto from D-Knight. That's what instantly stunned him. No, there's no way that D-Knight had that prepped, did he? If he did, he's demonic. I mean, he did. But like, did he do it on purpose? His next auto was just the lightning auto. I mean, then he just gets chain CC'd off the lightning auto. I mean, bro, if the D-Knight's sitting there like, I don't know, that's just crazy. It's either crazy or unlucky. And then, yeah, the Chomp just gets taken. To be honest, though, like, why is the Chomp going in, right, is a real question. They're up 200 points, and his team is resetting. Also, the Duck doesn't take the reset. But, like, I mean, maybe he just sees the... I don't know. This doesn't really look like a good engage. Like, look where he is, and look at his team. His team is kind of just chilling. Right? Like, they're up 200 points. He doesn't really need to do anything. And then, I mean, he's just gone. And then they Mewtwo ult. And the Scyther is like, okay, I can't let them starting Ray. So the Scyther pops the Mewtwo. But then, this was sick as well from the Blaze.
The Scyther has to full heal ult here, right? So just look at the Scyther on the bottom here. Right, so Scyther full heal, ults, kills the Mewtwo, gets some healing, and the Blaziken like eject blaze kicks him into the wall. Does he even eject? No, he just swaps into kick form and kicks him. The full heal do anything? No, but like I don't know. I think he would rather just full heal ult instead of like trying to do it later. And then at the same time, the D-Knight dived, and he manages to live. Focus band ults away. I mean, it's just cooked from here. But I feel like right side kind of just threw, right? I don't know. It's mostly the Chomp. But I feel like if the Scyther and the Duck have to go in together so the Scyther doesn't get popped. I feel like they all just started going in one by one and they were confused. Like, the Chomp goes in here for no reason, pretty much, right? They're up 200 points. He doesn't have to go in. The Chomp gets popped, right? And now the Mewtwo ult happens, whatever. Again, they're resetting. And now the Scyther goes in, right? But if the Scyther goes in, like, with him, but the Scyther goes in by himself, so both... The thing about the Scyther going in, though, is, like, he's scared that they're going to start flipping it. He wants to go on them before they start flipping. But I think you just have to let them start hitting it when you have Duck. Because you have Duck, Hoopa, and Scyther ult. But the other problem, right, is we go even back further, right? This poking is like whatever. I think it's not good to do this because your Miraidon passive is just gone, but maybe they're winning time. It's actually fine. But the Miraidon should just build its passive up, or its charge beam up. Yeah, it has its charge beam here. I feel like he should just let them in a little more. And then the Miraidon just randomly ults here. Right? He just ulted one meteor and then let it go. And put it on cooldown. He literally just did one meteor. Just one like all three damage players just sold one after the other. The Miraidon sells, and then the Chomp is like, I gotta go in. And I thought he's like, I gotta go in. And the Chomp needed to get his ult off after he Dragon Rush, but I think he might not have been able to cast it in time because he got lightning autoed so quickly. The funds came in. Maybe if they would have won if they had big man Blastoise. True, they needed big man Blastoise. Forgot to watch the numbers on Clef. Oh, good call. Only 91. Yeah, it was a tough game. Ordered after Dragon Rushing? Maybe. I think it was just his Dragon Rush combo, though. It's just the Dragon Claw animation. Maybe.
強さというかね、はい、そのドラフトの品種枠だけでは抑えきれない強さっていうのを、この6月大会は特に、リジェクトが見せているんですよね。先ほどの試合もその大暴れしていたのが佐竹選手のドードリオだと思うんですけど、昨日はハルト選手のドードリオがなんかすごい活躍を見せていましたし、そのハルト選手がアマージュを使って、なんか佐竹選手がアマージュを使ってみたいなところもあって、でアマージュやドードリオを封じると、なんか次パーシャームであるとかリーフィアであるということも出てきて、その結構ドラフトの考え方の一つとしては、相手の戦略の核であったり強みを一つ潰していくっていうところがあるんですけど、リジェクトちょっとそれが通らないよっていう雰囲気もね、もうすでにかなり出ているので、そのどちらの強いところがより上回るかですし、それ Reject gonna run through everyone this tournament? Maybe, I don't know. Non-XP Clef OP? I mean, they lost. The non-XP Clef lost game 3. Right. He was non-XP share Clef that game, and they lost. I'll be right back. さらにはリジェクトはそこにオールを添えていうところなので、本当に何でも出てくるんですよね。今のリジェクト何でも出てくるので、リグジストはどうするのがいいのかな。ある程度誘導はできると思うんですよ。リジェクトの強い形っていうのはある程度見えているので、使用禁止だったり、ポケモン選択である程度こうリジェクトこうするでしょうの誘導はできると思うので、それを踏まえた上でリグジストなんか見せてくれるのかなと個人的には思ってますね。はい、ありがとうございます。それでは大注目のこのマッチアップ、イグジスト対リジェクト、ポケモン選択を見てまいりましょう。ご覧ください。どうぞ。お願いします。先行はまずイグジストでお送りいたします。はい。なんとなくなんですけど、インテリを禁止しますか。イグジストはスピード型も出せるんで、インテリをまず開けるか開けないかが一つポイントだと思ってたんですが、開けない方を選びました。インテレオンとアマージュを封じて、そうなるとリジェクトとしてはディフェンス型のポケモン、耐久力高いポケモンプラスミュウツー Y っていう編成があるので、先行1匹目はちょっとすでに予約されているんじゃないかというところですが、実際は誰が選ばれるのか、そのまま行くでしょうか。いや、どうだ。いやここ難しいですよ。リジェクトは本当に。でもアタックタイプから選んでいくのか。ミュウツーの登場です。これリジェクトの一つの強い形、硬いポケモンプラス、インテリオン硬いポケモンプラスミュウツー Y っていう形を完璧に封じました。ピューイ選手の選択肢をね、今かなり狭めていっていますよね。ですね。ピューイ選手今日もかなり乗ってましたからね。乗ってます。ミライドンなんかも見られていた日もあるプレイヤーですが、空いている部分、スイ君とドードリオ。そうですね。ドードリオが開くのであれば、昨日は本当にドードリオだけで試合を作って試合を決めるってこともできていたので、でミュウツー Y に対しても弱く。Oh, you guys are right. The Clef team did win. その技量次第ではやれるっていうところがありますので、ドードリオ選びました。ただ、ここで、But it didn't look like the Clef was why they won. They should have lost, okay? イワパレスがね、今日の全体で見ると珍しい側のポケモン。The Clef did like 90k healing. 対してはリレフ佐竹選手、バシャーム、そしてタブリン選手は今回もオーロットを選択しています。そうですね。リジェクトのやはり強みっていうのはここでオーロットを取れることで、ブラッキーイワパレスって取られるともうカビゴンぐらいしか空いてないんですが、ディフェンス 3？ 硬いディフェンス3枚にエースバーン来た。ポケモンカメックスからその後ろに控えるエースストライカー、エースバーンが登場しました。Exist is just gonna full flip again, aren't they? これエースバーンに対して何かできるポケモンを選ばないといけないんですけど、 It's actually just full flip Crustle build. ちょっと難しいようにも見える。ミライドンかな。ミライドン、硬い3枚のポケモン、ディフェンス型のポケモンが3匹いますので、そこに対して継続的に Mewtwo's full attack speed, Cinder. で、一応ミライドン Russell's gonna ult the Ray. 任せるのがイグジストちょっと難しくはあるので、ミライドン自体は通っているんですけど、逆に言うとイグジストのエースバーン、選手のエースバーンですかね、これも技構成次第では、
ドドリオの攻撃を受け流しつつ、逆にね、ブレイズキックで倒すってことできますし、オーロットなんかはね、エース版結構無理ポケモンとして挙げられるので、Attack speed gaming. Just a full flip, man. It's disgusting. 同じく、エース版に届かないことはかなり考えられるので、お互いのアタック型のポケモンをどう生かすかっていう戦いになりますね。射程では、まあ、おそらくミライロンが現在チャージビームの過程で話してはいるんですけど、射程の部分ではリジェクト、まあ、さらに後ろからドードリオの目も睨みつつ、まあ、エースバーンもね、Left side is Christmas. プレッシャーを出すことができる。 I don't get it. そして、まあ、何よりも注目したのがディフェンス3匹。Only Cardio Crustle ult would damage wild Pokemon. Yeah, people, and the reason why, remember like Crustle ult randomly got nerfed a while ago? It's because teams like Exist were just picking Crustle and just full flipping. And it's kind of better now that Rocky Helmet got buffed again. Because you just sit and you get the reflect damage from Crustle ult and Rocky Helmet procs. していった場合は、エースバーンが辛いとは思うんですけど、ただエースバーンもレベル上げるのがね大変なポケモンシリーズではあるので、ドードリオにめちゃくちゃにされるって可能性は全然ありますね。全然そのね、かなり期待感の膨らむマッチアップですけど、レベルのドードリオが一気に駆け上がって8分間 Sounds fun, it's degenerate, but funny, I guess, yeah. 普通のその対戦だと、それがあり得るというか、起こりやすいんですよね。Oh, it's green and red rolls. I get it. Okay. That's funny. かかるポケモンなので、はい。シカルートで KO を生んでいるのはイグジストですね。石住まいが僕へを KO していた。フィーフジの未来ドンも開始の時狙いますが、このイエスさんまで伸ばしていく。ここは岩落としなんかの妨害と合わせて KO を取っていったのかなというところですね。若シャも参戦、これで3対2の状態。イエスさんを守るか、いや、フロントゴールまで足を伸ばして下側のイエスさんを狙っていた。やっぱりその進化する前に圧力をかけつつ、ここもね、ラビフットだとさすがに攻め込むっていうのはできないと思うので、無理をせずというところですが、ドードリオの圧力もある。お互いぶつかり合いつつも痛み分けの形でチルッととチルタリスも終えます。そうですね。今に関してはやはりリジェクト側の方が序盤から戦いやすいポケモンが多いので、経験値を多めに取りつつ、エースバーに進化するまではかなり余裕を持って前に出れるかなとは思いますね。パボーネ選手が視界を取りに向かうが、草丸から飛び出してきたミュウツーとラビフットで挟み込む形を作り上げました。アギルダーこそ奪っていきましたが、KO 経験値はイグジスト。そうですね。最低限 KO はしていきました。そして、メガミュウツー前の攻撃は耐え切ってなんとかしているのがリジェクト。ドードリオがいるので、この辺りの時間はリジェクトがペースを作りたいですよね。ですね。はい。自陣に入り込んできたブラッキーを KO して8分中央の戦い。Why does he not drift? I mean, it's still kind of scary to drift, right? I'm surprised the Crustle doesn't even shell smash for full flipping like they did last time. がしばらく続くので、イグジストとしてはその試合を取り返すタイミングっていうのが必要なんですけど、エースバーンのレベルがね今7まで上がったので、で8にもなりそうですので、ここから先はエースバーンを軸に取り返すっていうのができなくはないですが、どうでしょうか。チルタリスを自陣側に押し付けて、下ルートにポケモンが集中してきている。カメールがドードリオンって上で KO されています。上を開けることができたリジェクト。イグジストはどのような戦いをするか。下でできればアドバンテージを取りたいが、形としてはリジェクト有利なので、オーバーヒートも考えてもやりきると思いますが、やっぱりそのいい Overheat. We couldn't got it. このレジロックはリジェクトのものだ。後ろからのフットホーンをかわしてみせる。そしてここでミュウツーがメガミュウツーアイと進化しているが、トライアタックによってエースバーンを KO したドードリオが一気にそのくちばしをミュウツーにも向けているハルト選手のドードリオがこの試合でもやはり止まらないか。この展開になるとさすがにリジェクトがペースを作りますね。というのはまずここでゴールがなくなってしまったので、エースバーンの安全地帯というのが一つなくなりました。で安全地帯がなくなるとドードリオの圧力っていうのが引き続き影響しますので、ドードリオをかわしながら相手のポケモンを倒していかなくてはならないですね。どんどん強い、時間というか強い範囲というか、
広がっていきますよね、ドードリオ。そうですね。エースバンの姿を見えているハルトのドードリオを伺っています。 I'm a big believer in this Dodriomon. ドードリオの圧力ありますし、なんとかね、イアパレスなどを絡めてドードリオの足を奪っていきたいようには見えるんですけど、いや、縦横無尽に次は下に行きますか。カキ選手のカメックスもまあ視界には収めてると思うんですけど、はい、ちょっと追い切ることが難しいですよね、ドードリオというポケモンは。そうですね、カキさん苦しいですね。イアパレスのガス封じでギリギリなんとかというところなんですけど、最低限の守りをこのバシャーモに任せて、リジェクトは全体的に手や側位席全体に散らばって、はい、アドバンテージ経験値などを奪いに行きます。J 歴とともにイグチストはまずこの上のフロントゴールを狙いたい。ここも、まあ、無理しないですね、リジェクトとしては。まあ、リジェクト側はゴールを失っても、そう下ゴールがあれば未来の戦い。 And it's not, I mean, we see a lot of tri-attack, but it's not like drill pack is bad either, right? But I really like the tri-attack build. 点数有利と I just feel like it just gives so much, it's just so much damage and you're so fast around the map. まだエースバンを So solid. 集団戦というところもこぎつけることができていませんよね、イグジストは。リジェクトがまあそれをさせていないという言い方ができますか。まあもうレベル9までいかないとちょっとなかなかね積極的に中に入るっていうのは難しいので、はい、まあ、今とかはねチャンスはあるんですけど、モーロットが時間を稼いでいる間に重要な戦力を倒しきってと、さらに前に出ていきますか、ドードリオ。渦潮冷凍ビーム、はい、オーロラポケモンツイ君による強力な氷の攻撃、ブラッキーの足を止めました。まあここは完全にそのドードリオのうまさで持たせてますね、リジェクトとしては。はい、どっちが有利って言われると難しいんですけどね、エースバーン対ドードリオ、レベルのところもありますし、積極的に入っていく動きもあって、ドードリオが試合を作っています。ポケモンの能力をかなり選手が引き出してみせているこのリジェクト。スイ君の姿を捉えましたが、シザークロスで前に出てくるところ、渦潮からの冷凍ビーム。So easy to nullify becoming CC immune. Yeah, but if the other team doesn't have a lot of unstoppables, to move them around, you can also, like, you know, stun them first with your jump kick and then drill peck them. まとまってリジェクト側の中央エリアを制圧しにかかるか、そのままウェルートのレジエリケートアクセスを伸ばしていく。これはすぐやりきっちゃいたいですね。集まってきて取り合いになる前にやりきって、フロントゴールが壊される可能性を減らしておきたいというのが技術になりますので、まあ、上フロントが残ったので4ですか、4ですが残って I think their second frontliner. Yeah, I mean, it's someone that steps up for you. It's a melee guy, right? ここリジェクトがどう使うかですね。下ルート側の重要なポケモン残り20秒。はい。ラッキーがこれゴールを決めたいんですよ。ゴール壊したいんですけど、それはさせない。熱く見ています。タメリン選手のオーロット。フットホーンから止めてゴールを狙った代償として KO をもらっていく。ただでは返さないリジェクトです。そしてこれドードリオがゴールすると壊れてしまうので、イグジストのそうですね、頼みの綱だったグーフロントゴールもなくなりました。エースバーンが難しくなりましたよ。ダメージをね出し続ける役割は任されてはいるんですけど、今ニトロチャージだったのでフェイントもないと。そうするともう本当にドードリオに狙われると距離調整。 It's a pretty close game though, all things considered. そうですね。 Like the Blaziken's huge, I guess. もうなんとかしないといけないですね。はい。ジストとしては。Dojiro lost his full heal. Uh-oh, Dojiro's about to be dead for Ray. And he's dead with no ult. Oh, it's getting flipped. It's so getting flipped. Oh, good luck. やると思いますが、上側からエースバーンはね、攻撃できるので、上の位置を取りつつ、 Flip it like dogs. Russell's ulted. Miraidon got it. What the heck? How does Miraidon of all ones get it? Oh. Dojiro inted, but then Miraidon got it anyway. I think the Crustle's supposed to just be on it. The Blastoise also spin too early. いろいろね、うまい動きっていうのがあったので、プレイでね、最後どうやって展開していければと思うんですけど、P 選手がね、最後ラスイッター取ったということで、P 選手もね、今大会かなり乗っている、選手なんですよね。一時期はね、そのフリーが始まった時とかは、本当にその自分の
選べるポケモンの幅というところに、 I mean, left side's only way to win the game was by flipping, right? They weren't really winning a team fight with their comp. ポケモンを使い分けながら、厳しい6月予選というところも勝ち抜いてきています。さあ170点ほどの差がついてフロントゴールも残っている。ここで Ooh, I don't know. 30を重ねる。 I mean, the game's not completely out of reach. 残り点数140を追いかける。 Dodrio is scoring again. Tree has a shield. They can't kill this tree on pad. Oh, Maridon lived on 1 as well. 大きいですね。ハイドロ台風もしっかり闇モレダークアイスで耐え抜いて、ミライドの体力を戻して帰ってくるムーンライトセレナーデからのシザー Maridon died. を持ってはいるが、リジェクト側もしっ No, no, they're too かり tanky. 狙いを定めて、この最後の勝利への希望を落としたアタックというところを防ぎ切ってみせます。改めて5匹全員を KO してみせました。アッパーセミファイナルファーストゲーム、これに勝ってアッパーファイナルに進んでもまだ PJCS は一歩続きます。だからこそここで負けてはいられないと思いを示してみせたリジェクト。ゲームセットです。 Let's see work better with their comp. It would be good for flipping, yeah. 505対271、ファーストゲームの勝者はチームリジェクトです。おめでとうございます。さあ結果としてみると、かなりあっという間の決着というのは変ですね。そのレックーザが倒されるまでは短い時間でという流れではありましたが、かなり状況やその、お互いのポケモン構成から考えられる思惑みたいなのもあったと思うので、 Flipping ruins the fun of the game. Yep, but it's a part of the game, right? なるほど。 And like it's like the way that the game is designed, it's almost like a necessary part of the game, right? It's like if I don't know how they would actually implement a system where you can't flip. Yeah, I gotta show the VOD to Dupe Snacks and Spraggles. Why don't they ever clap? なんでドドリ上側にいるだろうなっていうのは分かってたんですけど、そこに対してポケモンを集めていってドドリが動けない隙に大きくダメージを与えた。衝突モーシン使っても倒しきったっていう、ヤンパレスの化石富士の Point capture system, maybe? And that's what I mean. Like, what other than like fully reworking the game, I don't know how they would do it. 若干有利、フレイズストライクも考えるとオーバーヒットと合わせて取り切りに関しては有利な。 It's not the game's fault. You're saying don't hate the game, hate the player? Like that's not what the saying is, though. But isn't the saying don't hate the player, hate the game? 自由に動かせないっていうのをしながら、おそらくミライトのミライテラス流星を、その自由なところから打ってた。あれでそのオロトが圧力をかけたことによってミライトンまでなかなか攻撃って来なかったんですよね。なのでミライトンとミライテラス流星倒せたのかなと思いました。 The game that just happened. Right, but what is the left side team supposed to do after the Dodrio's dead? Their comp is Cinder, Crustle, Blastoise. They drafted a comp to flip. 状況としては少し悪くなる展開を見込めたと思うので、そこから5対4の状況を作り上げて戦いに行くかレックーザに仕掛けるかというところだったんですけれども、 They're also their team is a level 14 Blaziken. かなりレックーザそのまでの展開も考えてイグジストとしてはレックーザにね思いをつなげる方が。 You also have to win the fight in 20 seconds before the Dodrio comes back. With Cinder, Mewtwo I, Russell. You think they could have? Well, I guess it's just your opinion versus theirs at that point. I also don't think they could have won a team fight. I just think the Crustle should have been on the Ray. I mean, just look at how close it was. Right? They're a team that is losing all game, Giga down in XP, and it came down to this. That's where the Cinder ult, Blast ult put it at. Like, I don't know. I think they took their odds, right?
They rolled a 20-sided die, and the other team needed a 20 to win. Like, I don't know. I think what they did was correct. They could have played it better to have a better shot at it for sure. Like, Mewtwo, I also stopped hitting. Well, the thing is, like, you don't want everyone on your team full damaging it when the last hit's about to go out either, right? You need to give time to the Cinder to get its ult on it too. But yeah, I mean, they just needed a little bit more damage on it. I think the Crossow's supposed to ult and be on it. You can't really look at the HP bars and say that it would have been different if they had fought, because the enemy team wouldn't have positioned themselves in a way to take all this damage if the other team wasn't flipping it. Right? It's such like a one-dimensional way to think that, oh, like retroactively, had they just fought, they probably would have won because they got them so low. But the enemy team wouldn't be like, they wouldn't step up like this if they weren't scared of the other team flipping. Bait the flip. Okay, you're right, man. You're right. You're right. Maybe. To suggest, like, you make the call here to get them low, and then the enemy team ints their HP to try to stop you, and then you flash fire, make the call to switch to fight them. I don't know. Maybe ChatGPT plays the game that way. Pretty standard call, no? I guess, man. You might be right. I don't think the team that drafts Crosshole Cinder and is down this much XP, and they have Cinder ult, Blast ult on Ray. It's just like, it's just confirmation bias, though, right? Like, we wouldn't be having this conversation if the Cinder ult, if the Cinder ult Blast ult didn't leave it at this, right? It would just be like, oh, they had the favorable flip and they won it. It would just be that. But instead, the alternative to suggest that they have a higher chance of winning by deciding to mid-fight everyone reallocate to turn, kill them, and then get Ray afterwards. And that's a higher percentage chance for them to win than what happened there? I don't know. That seems insane. Stop hitting. I mean, maybe. I just don't think that's like realistic at all. When you're the team that has such good last hit on it. And again, like, it wouldn't even, no one would even be saying that had they just got it. You just have to turn and fight him right on in passive, in ult.
はずなんですけど、はい、逆にね KO されてしまったこともあり、 They're running the flip back. It looks like it. 僕は完全にジェクト有利。ただ、上で今 KO ありましたからね。はい。はい。なので、ちょっと取り返すような展開にはなりましたね。まあ、それでもバシャーモの進化がすごい速そうなので。早いですよね。はい。すでに6レベル8分30秒で。How are the games? Do we get goosebumps? Well, Fennel is out, which I guess is kind of big. までだったり、あと踊りがね、中国人に駆け回る時間っていうのが長くなるので、はい、イグジスト本当にエース番組シタルートがかなりまだ可愛らしい状態が続いています。ヒバニーと石住まい、特にいやー、きついこれは。2分経っても石住まいな状態はかなり久々に見た。まあ、結構イバパレスにたどり着くのはね、早いポケモンなんですけど、それぐらいリジェクトがうまく抑えています。ちょっと苦しいですよね。Play solo queue? I'm not playing solo queue at 2 a.m. 難しいところで、特にね、このアタック型のポケモンの序盤っていうのは技すらもらえない。 Cinder seems like a throw. Well, this is the style that they've been playing to get all the way here. Right? They beat the ACL champions by doing this stuff. Maybe if you guys were playing on these teams, you would have an infinite hero pool and infinite ways to play the game. And you would switch it up with perfect knowledge without being in the middle of a tournament. But this is what they've done to get here. I don't think they're gonna decide to stop playing this way when it's been working for them. I would. True. I mean, if you have the chat GPT gameplay, then I could see it actually. なんかラストヒットはミュウツーが取りましたね。それかまあ下ルートで。そうですね。レベル6なんで、あ、そうだ。なんか取りました。なんかで取りました。これはイグジストのその反撃の一つの殺しとなる可能性はあります。ギリギリ苦しい時間ではあるんですけど、ギリギリつながってはいますね。巧妙一つ見えていました。そしてエース版ストライカーが登場しました。イグジスト。まだレベル7ですからね。ちょっとここ残り時間6分でレベル7は苦しさがまだだいぶありますね。今回のエース版はオレ選手が共に戦っています。Mewtwo is giving his dojo some trouble for sure. In chess, you're stockfish, yeah. Yeah, like imagine like there's like, you know, a pretty high rated chess player. And maybe not Magnus Carlsen, right? But you know, it's like a decently high rated chess player and he's been playing like one opening every time. And it's like, oh wow, like he just should have done the best move there. I mean, even like for Magnus Carlsen, right? It's like, oh, why didn't he just find the mate in 73? What a noob. Pretty much what they do in World Chess Championship matches. Oh, my bad. Find the mate in 25,000. No, I mean, Magnus would get farmed by, Magnus would lose 100 times out of 100 to the best AI. No, the butt guy is Hans Niemann. Magnus is the guy who refused to play the butt guy. You hate Magnus then? True. Do I play chess? Not well, no. Like 800 rated or something. I just get like a lot of chess content on my YouTube shorts.
はい、KO の数の面では少し得をするシーンでしたか。そうですね、得をしましたし、やはりそのエースバー入りの編成の強みだったり、その巧妙っていうのは見えましたよね。はい、エースバーンとミュウツー Y が後ろから攻撃しながら戦っていくっていうのが、一つ勝ち筋としてはあるなって見えましたし、その前にそのね、岩石封じとインフィニティサイコバー合わせて、ミライドを倒しきったっていうところから。It's too boring, but you have 900 hours in the Fire Emblem games. This chess isn't visually stimulating enough, that's why. If every time you moved a chess piece, explosions happened, you'd probably be more engaged. 徐々にですが、イグジストが巻き返してきているアッパーセミファイナルセカンドゲーム。岩石封じ一つで結構変わりそうですね。これでそのスイ君と、あとはミライドに That's that jiggle physics, exactly. で、ドードリューに関しては移動速度が下がってしまうっていうのがあるので、岩石封じが有効に働くかどうかで結構集団戦の展開変わりそうなんですよ。ヤファレスの責任がかなり重大ですね。ですね。かなり無限の可能性を生み出すことができる、ポケモンとなっています、この状況。ただ依然レベルはリゼクトがもちろん有利、点数も有利なので、イグジストはその、リーフィアのエメラルドダブルビート、もしくはヤファレスの岩石封じ、あとはカメックスのハイドロ台風等を合わせていって、なんか一回大きな。Alright, are they gonna flippy whippy? だと勝てないですね。リジェクトがかなり前線フロントの部分を高く取っています。イグジストは自身のフロントボールがある上側から、リジェクト下側にポケモンたちを位置して、さあラストスパート。電空ポケモンレックーザがレジェンドペットに降り立ちました。ミライドンが場所見つけましたね。これで雷と、イグジストは一旦引くことになります。Healing one's out of meta. No, Clefable got banned this game. ここにはために選手が控えている。あくびからヘビーボンバー、気合玉。時間をかけましたね。妨害の時間をかけたので、イグジストとしては一旦引くことになりました。ロードリオが後ろからは自らのバッシュゲージを貯めている。そうですね、両チーム回復はできないので、この状況だとリジェクトがダメージを出せている分有利になります。やっぱりそのこれは再生プリ使わざるを得なかった。もうじゃあ引きながらの動きで使わせました。リジェクト、ハイドロ台風に2匹のポケモンが浮かび上がるが、エメラルド Oh, Blaze is dead, but so is half of Exist. Blast is dead. Looks like Reject got it. 凍りついたところに攻撃を合わせてリーフィアを KO。 最後はポケモンがいなくなったところにしっかりダメージを合わせて、リジェクトがレックーザをゲットしてみせます。It's too shrimple. そのダメージのところが素晴らしかったですね。遠距離まで一番攻撃できるミライドンのダメージを生かして、視界を取りつつ They tried to team fight. It did not look good with the mons that they play. 台風の入りとかも良かったんですけど、倒しきるまでには至らなかったですね。それに行くまでにイワンパレスに対してリジェクト側がかなりうまくプレッシャーをかけていましたよね。そうですね。ユナイト技使わせるような動きっていう。ありましたね。さあ残り時間20秒。 Been right there, and I think it's fine. Could also play Surf. Both are fine. Yes, Cindy was a throw. But if they won, then would you say Suicune is a throw? The Suicune's on the other team. セカンドゲーム、ここで試合終了です。セカンドゲームを通してアッパーファイナルへ勝ち進むことを決めたのはチームリジェクト。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ10分間を通しての試合運びが、相変わらずの見事な展開でした。リジェクトを勝ち切ってみせます。そうですね。コンパクトめのリプレイと。 How can you make Cinder work in tournaments? I mean, I think it's just Cinder's an okay Pokemon. で、試合展開としてはやはりレベルの面でリジェクトが有利。 Depends on the enemy comp. で、点数的にはリジェクト若干有利なので仕掛けなくてはならないのはイグジストなんですが、イグジストのね射程的な問題でちょっとミライドンのチャージビームになかなか届きません。そうなると、無理やり入るしかないんですけど。 You're gonna do a tier list of secure moves, like which move would get an object? What do you mean by that? Which move would get an object? What do you mean? I don't quite understand what you mean.
Which move would you get an object? このイヤーパレスに対して圧力をかけ続けていたんですよね、大きなダメージ。で、両チームサポート型のポケモンいないので、こうなると自陣にリターンするわけにはいかない。であれば、ユナイターズは使わざるを得ないというところで、もうイグジストはユナイターズ Which move would get an objective? 何かしら行動を起こさなくてはならないので、レックーザに圧力をかけて、相手のポケモンを寄せつつ、An objective over another. I mean, it would just be which ones. It would just be a list of the damage potential, right? But it's like kind of weird, right? 無効化してるんですよね。これによってリジェクトとしてはハイドロ台風による被害 Like there's like, you know, Blaziken's one isn't like the highest damage output necessarily, but Blaziken has like variable damage output, right? Like if you overheated after freshly being in kick form, you have the attack buff. And if your overheat's gonna proc your Blaze debuff, then it's even more. And Blaziken has the benefit of being in unstoppable while it's charging. Right? So you can't get stunned while you're prepping your last hit. Which is like, you know, these are important things. And also can't get body blocked. But like for Aegislash, like, you know, you're gonna need full heal. Or you could get stunned when it's time to last hit. But Aegislash might do more damage because it has an execute component to it. I get what you're saying though. What's up, Draco? それではここで改めて全体のトーナメント表を確認していきましょう。こちらをご覧ください。さあ現在がこのような形になっております。アッパーファイナルに進んだのがキューティーリグとリジェクト。このどちらかがアッパーファイナルで勝利するってグランドファイナルに進むと Always comparable? Yeah, it's context dependent, right? One of the best ones might be like Dragonite, Dragon Beam, or Hyper Beam, but it needs like full Dragon Dance stacks, right? But it's not as easy to get stacked in some games. Another one is like Fly Talon, right? Fly Talon doesn't do the most damage, but you're invulnerable while leading up to the last hit. Like, they all have different benefits. 改めてのご案内ですけれども、まだどのチームもトップ8に残ったどのチームも敗退はしていません。ローアーのファーストラウンドがまだ始まっていませんから、ただここからはおそらくローアー進めていくので、敗退がかかったもし推しのチームがローアーファーストラウンド、あなたの応援しているチームがいたら、そのチームをこの WCS の予選という期間では応援できる最後の機会になるかもしれませんので、ぜひこの後の戦いも見守って選手へ応援の声を届けていただければと思います。さあそれではここで一度ですね、少し空気を変えまして、WCS2025 日本予選スポンサー様の告知をさせてください。WCS2025 Reject gonna win the whole thing? I could see it. They seem to be playing like one of the strongest. Urshifu has a use case? Well, like Urshifu has a good last hit, right? But you gotta start like working backwards then, like the game isn't about the team that has the better last hit, right? You have to like get to Rayquaza. You know, the team that's ahead in points might matter. The team that's, you know, has better fighting tools. The team that's further ahead in experience. There's like a lot of different ways you can look at it at that point. PUACL ファイナルズに続きまして機材協力をしていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。視聴者の皆さんもぜひ ROG シリーズをありがとうございます。いつも支えていただき本当にありがとうございます。結構このゲーミングスマートフォン、まあゲームをやるための性能に。Thinking Tingadon were being played? Tingadon has really, really low base defense. So it just gets like giga farmed by anything that does physical damage. But I think Tingaton could be okay. さあそれではここで一度インターバルとさせていただきます。戦いはまだまだ熱くなっていきますので PJCS の権利をかけた、最後のこの6月予選というところを引き続きインターバルの後もお楽しみください。それでは一旦失礼いたします。
I think Tinkaton could be good though. I'm a believer of Tankaton. I think you could play it in competitive as well. Screw attack wage, man. Just play play full tank items. Do you care about potential spoilers in your chat? No, but I don't know how you would spoil it. We're watching it live, right? I mean, don't spoil like an anime that's going on or something, I guess. Also, don't spoil any Spider-Man stuff. Spider-Man's my favorite superhero, by the way. Unite leaks? Oh no, you can talk about whatever, bro. You're good. Let's play a game of Pocket. Spider-Man died? No! Please. Playing against Butterboy. Mr. Stark, I don't feel so good. I do also like the Clef, Princess skin more. Am I screwed? Okay. Maybe not. Okay. Nice. Double nice. I think I put the energy on the Poipoli. I mean, if we get red carded or something, it's cooked, but just don't get red carded, right? さてお待たせしました。ポケモンユナイトワールドチャンピオンシップス2025日本予選6月大会 Day2 再開します。 The reason is like, if I get Darkrai, do more damage. の戦いをお送りしていくということになります。キャスター変わりまして、私実況篠原光と解説のチョモスです。はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。
や、チョモさん。はい。朝一 Does he have a supporter? He does. 声の大きさをそのままに。はい。もう一度なんだ、元気ですね。元気ですよ。元気ですね。篠原さん。いや、嬉しいですね。元気ですよ、でも。篠原さんの方、本当ですか？そんなことないですよ。いやいやいや、いつも元気を受け取ってます。篠原さん。何ですか、それ。Put up Pyro. 私は直前までこのどの台本から始めるかっていうのをさっさとやり取りをしていて、まだまだ慌ててたところですけれども、ここまで、ね、Nice. See my plan work. エグジスト戦であったりとか、決勝トーナメントがいよいよ始まったなという感じがしますけれども、ご覧に Like 40, 50, 60. Oh, we didn't need it though. もうね、あと1勝とか2勝とか、で PJCS の道が開く Okay, they were juicing と him. いう中でも、そういうことになりますね。結構思い切った構成を出してくるチームがあったりとかっていうところで、見応えありますよね。そうですね。やっぱり決勝トーナメントの、いいところというかあれですけれども、チョモさんも解説してくださいましたが、一度負けてもローバートーナメントからグランドファイナルに戻ることができると。Does he have the rare candy? It's not fair if he does. この決勝トーナメントにいる時っていうのは、本当に覚悟を決めてチャレンジングな戦い方っていうのがたくさんできるというところも一つあるかもしれないですしね。終走地なしピクシーはびっくりしましたね。たまげました。ひっくり返りましたね。うん、控え室でもチョモスさんが一番最初に気づいてらっしゃったんですけれども、ピクシーが学習装置持ってない。いや、ここまで来たかと。ね、時代がね、進んでき Guess I just have to take a hit on Darkrai. というところで、まずはですね、応援ポストをお願いできればと思います。皆さん、ハッシュタグ WCS2025、WCL2、WCS2025 をつけて応援ポストをお願いいたします。結構ね、皆さん見てますからね、ぜひぜひお願いします。そして、Of Lusamine, but 見ていきましょうか。先ほどのクイズなんですけれども、by Lusamine and I swing, it does 30, 40 poison, 50, and then he just swings and I die, no? Don't I just lose the turn after? Just 2 prizes? Am I missing something? 盛り上がってましたね。いや、びっくりした。あんなにこう流れるとは。コメントがね。ね、びっくりしちゃったわ。グランドファイナルでレックーザを取り切った時ぐらい流れてましたからね。びっくりでしたけれども、正解は、はい、こちらです。でね、ガビゴンです。Oh, he has red anyways. Unlucky. 皆さん全員正解ですね。全員正解でしたね。素晴らしかったですね。やっぱり結構盛り上がって。 This deck is so cringe. 全部カビゴンでしたもんね。そうですね。The Savali Rampardos deck? あなたが始めた挑戦の盛り上がってましたねって初めて I wanna play it. 珍しく珍しくふざけるっていうコマンドを使ってくれたのに調査員がそうでしたね。ちゃうね、違いますかどうかもわかんないじゃないですか。そうね、本当にその通り。本当に全員神々 He had 150 on EXs with Rampardos, 120 with Savali, minimal energy requirement. こんな和やかな雰囲気というか穏やかな雰囲気もそろそろちょっと緊張感に包まれるというところです。 He's not, poison's not that scary for him. PJCS への道 And pick up the fossils in the early game. 参りましょう。こちらです。ネクストマッチ、リグナイト VS プロガリ。さあ、両チームのことは皆さんご存知だと思います。準備が整っているということですので、早速ドラフト選択参りましょう。There. Reignite versus Lucapo team. Oh, nice. This should be a good match. 一度は敗れるということになりましたが、ローワーで当たったのはリグナイトというチームになります。使用禁止ポケモンはリーフィアとスイ君です。リグナイトは今日配信では初めてかなと思うんですけれども、そうですね、昨日の戦いを見る限りは、ヒールガルドのようなバランス型のポケモンを中心に、一気に飛び込んで、集団性を決めきるような構成っていうのを一つ狙っているように。Duck, Suicune. I mean, it looks like Clef is just getting banned every game. Maybe Clef is the best. というところが使用禁止になりまして、ブラッキーを選んでいきました。ここまでは順当な流れです。プロガリ側は一度配信卓でもお伝えしました。このワラ選手のね、ミュウツー Y が大活躍していたというところも、フェンネル戦では Lucapo left Fennel.
I think he got kicked. Like he got like benched. He didn't want to play as a sub or something. そうですね。私らがの選択になりました。対してリグナイト側はどんなポケモンたちを使うんでしょうか。まあ、何のサポートで対抗するかですよね。サポート型のポケモン何を出すか、あるいはもう使わずに、ブラッキーに願い事を覚えさせて、はい、回復させるもよし、まあ、ディフェンス型2枚で使っても回復なしで飛び込むもよしというところですが、今回はインテレオンの選択。はい。インテレオンバシ Yeah, I mean, I think it was like a mutual thing, maybe, but. 込むというよりはある程度以上睨み合いを意識した構成になっていますね。I mean, they were playing more Clef even before I got buffed. プロガリ側はメルガ選手のガブリアス。 Why bench Lucapo? You would have to ask Pon GG, bro. You'd have to ask the players on that team. 脚光を浴びているこの大会では大活躍ですよね、ラプラス。そうですね。そうですね。だろうなという6月大会始まるまでなかなか予想できない展開でしたが、ラプラスというのが一つこうサプライズ的に増えているなというポケモン。 And then Ton benched himself afterwards. But they had been playing without Lucapo for a while, right? Like Lucapo wasn't meant to play at ACL. He also wasn't playing before that. ルカポ選手の堂取りを。これは橋本さん、先ほどフェンネルは使用禁止にしていた選択です。Is this some Japan drama? Oh, I have no idea, bro. You're asking the wrong dude. I don't know. Yeah, Mashio got sick at ACL, that's why he played, but he wasn't actually gonna play. I remember Lucapo was literally in the crowd watching. 倒しきるだけのダメージも出すことができますから、まあ、非常にこう構成をグッと締めてくれるというか、幅を持たせてくれるポケモンですね。プロガリ側のミュウツー Y を使っているワラ選手なんですけれども、去年の PJCS が大人参帝国での出場で、逆にリグナイト側の影地選手は、ネオ人参での PJCS 出場ということで、去年の2024年パシフィコ横浜には立っている選手が両チームにいて、でその両方横浜に進んでいたが、今年 Fennel hasn't been the same. I mean, they weren't looking good even before that, right? Even going into ACL, they didn't look strong. さあ見ていきましょう。 You're ripping a 10 pull? Yo. レディーゴー。パープルサイドがリグナイト、オレンジサイドがプロガリということになります。 Big chomp, L to top. Oh, look, they're picking Mamo and Lapras. There we go. See, the deeper we go in the tournament, the more the picks look familiar. Except this is the lower bracket. Yeah, but maybe they lost motivation to grind? Maybe. It's hard to be, like, you know, dominant for long. Also, like, you know, I think people were saying that Fennel was so much better than they really, like, they were. Like, Fennel was good, but people were making it out to seem that they're, like, infallible or whatever. But, you know, if you're just being reasonable, it wasn't really like that. Yeah, War GG is not Pon GG. Unless... そうですね、非面感が草むらの中に入ってきました。これで上ルートに3匹のポケモンがいるぞという情報をリグナイトが共有して、プロガリ側ドードレオルカポンが上に入ってきました。トライアタック一気に中に入ってきます。強化攻撃位置をずらしてドラゴンナイプ、完全に真ん中ら辺で分かれましたね。 It's kind of what I mean, though. Like, you're saying, like, they looked unbeatable at Worlds. I just disagree. うまく利用したやり取りでしたが、まあ、お互いにね、引き際がうまかったので、にはつながりませんでした。1対3、下のフロントゴールにはジメレオン1匹が残っていたんですが、上からウリムが合流しまして、ただこのゴールの上での写しを、存在感ありましたね。そうですね、この時間にドードリを絡めて、人数差もあるような状況というのを作られてしまえば、
それはもうゴールの後ろ側に下がっていくしかないですからね。ワラミュウツーはジメロンの体力を一気に削りまして、Assuming only Onic was close. Yeah, but they also didn't play against all the teams at Worlds, right? 加減としてはプロガリ側がかなりペースを握っているようですね。そうですね、堂々より2個来てますからね。はい。ナイトは You only get to see a team play like 2 or 3 series at a time. 中央エリアのこう圧力っていうのは使えてませんから、はい。まあその差はどうしても出てきますよね。ただこのタイミングリグナイトはバシャーモに進化することができています。ブラッキーが位置をずらしてガバイと体力半分以下にしています。私らが守ったんですが位置をずらされてこれは逃げることができません。絶景でしたね。そうですね、こうターゲットを素早く切り替えましたね。フロントゴールキーゴールを背負った状態で4匹がかりで襲いかかっていきます。イオムもあと少しというところで耐えました。 I think Worlds should be round robin instead. I mean, it would just be cool if the tournament was longer. 4対1、確かにギリギリ返せそうではありましたが、ここはリグナイトが一つ。 Which, you know, it's getting longer and longer now with us getting a day 3. レベルが非常に高かった。 But I think the more games that get played, the more chances that you get to see the difference between the teams. Month-long tournament would be fun. That's how it is in Dota, right? 現状と言いますか、どうご覧になりますか？いや、うまくその脱出ボタンと相手のポケモンを移動させる、氷の牙であったり、力であったりっていう技ですよね。うまく絡めて連携してっていうところで、集団戦勝利持っていきましたから、これはもうこの時間だけで見ればもうリグナイトのペースに入ってきています。中盤は、中盤の始まりがリグナイトからというところです。プロガリがどう抗っていけるでしょうか。中央エリアに移動してきました。残り時間は6分少々というところです。折り返しの5分に向けての盤面はバシャームが今レベル10まで上がってきているんですね。ドードリョがレベル10、今並びました。上にガバイとドードリオという2匹のポケモンがいて、そこにバシャームが1人残っています。下ルートの4匹のポケモンを視認することができれば上の人数有利を把握することもできるプロガリです。バシャームフロントゴールドラゴンダイブオーバーヒート位置を変えますが、オモンの実を奪ったか。後ろからメガミュウツワイ、逃げ切りました。 Mega Mewtwo Y. 惜しかったですね。はい。 Maybe this Lucapo team is fired up now. これを入れれば They're on the lower bracket though. さあこれで上ルートフロントゴールをお互い破壊し合うということになりました。狙い撃ちはラプラスをしっかりと捉えています。間に合うかミュウツワイ。そうですね、マッシブのゴールには間に合わなかった。これで下ルートを破壊されることになりまして、プロガリ側が劣勢を背負わされることになっています。マッシブン孤立してガブリアスとミュウツワイに狙われていました。ドードリオ戻っていくところだったんですが、マッシブンが KO につなげています。ドードリオをよくこう落としきっていますね。そうですね、状況的に倒せるような状況を作り出しているっていうところが大きいですね。直接ドードリオにコード妨害を与えるというよりも、他のポケモンからコード妨害の連鎖で、KO していって、ドードリオが来たところを帰り道にするっていう、そのリグナイトの動きがうまく機能しているように見えますね。さあ後半の5分に入りまして、リグナイトプロガリの一戦は点数差としては70点ほどですが、リグナイト側は2進化のポケモンが進化するのを待ちたいというスタートだったので、進化した現状でこれほど有利に進められているというのは、バシャームがドードリオを KO、こういったところですね、戦いやすい時間になってきそうです。小道オーバーヒット脱出ボタンからつなげてゴリッと HP が削れました。いやー、千葉さんプロガリ少し苦しそうにも見えますが、これの時は孤立していますね。相手のこのリグナイトの方が How is this English? コード妨害ですよね。こういう牙であったりバカ力であったり多いので、どうしても後手に回るような展開にはなってしまう。仕掛けるような技がその大振りなんですよね。プロガリの方はこうラプラスのユナイト技であったりガブリアスのユナイト技であったりというところで、大振りなのでやっぱり細かい戦闘のところだと I was finishing the pocket game. It took forever. We lost though. プロガリはユナイト技をこれ時はいっぺんに絡めた戦いで逆転を狙っていきたい。ライドンラプラス後ろから Lapras ult. インフィニティサイコマンユナイト技を切ってダメージを入れますが、前に入ってきたのはマンム、氷の牙から後ろにインテレオンにつないで3連続 They just can't hold. いう判定がインテレオンには出ます。 I mean, they're just too big. ミドルゴール破壊まで成功。
完璧な行動妨害、後ろから真っ Reignite actually just siege shit down. It's OP. 残っているのはミュウツーアイ。それを下したバシャーモです。いやー、綺麗な行動妨害から始まりました。 Dryer 4 times. It's still not fully dry. Oh my god. マンムーの氷の牙で捕まえたものをバカ力でキャッチしてさらに後ろまで持ってってましたよ。あんなに運ばれてしまってはちょっと人だまりもないですよね。さらにはバシャーモのブレイズキックなんかもあります。 You gotta put the hair dryer to it at this point. そのまま Do some spot drying. プロ狩りとしてもなかなかペースをつかみづらい。残り時間30秒ほどで最終盤2分に差し掛かりますが、圧倒的な集団戦の仕掛ける力でリグナイト側が Okay, right side down in points, down in XP, but they have Regice for the final fight. And Regice pretty nice into Inteleon, right? If someone on your team gets sniped, you just give them a palm puff, little couple Regice ticks, and you're full wiping. 名だたるチームをなぎ倒して進んできたプロ狩りですが、立ちはだかるのはリグナイト。 Look at that, they're just wiping. Problem is they actually have to do something because they're giga down in points. You got sniped? He got sniped? What the? The Buzz was behind us the whole time and he took the jump paddy over. What the? He jump scared us. そうですね、氷の牙掴んだら私らが綿毛の前で何とか回避して1対3という状態。プロ狩りが Okay, never mind, the Buzz is dead. Oh, they're ripping Ray. Lost a hit though. Chavo. Went to the chicken. Garchomp might get some shields. No, he won't. Even if he did, though, it's just too cooked. It's too cooked. なるほど。下ルートに3匹のポケモンを配信画面にも映っていましたが、マッシブーンが相手を倒されはしたものの、その影響がレックーザ戦チームを勝利に導くという活躍につながりました。リグナイトというチームの面々を詳しく見てみると、それぞれがこれまでの WCS 予選 PJCS に挑む戦いに去年、一昨年と挑んできた面々が集まっています。今年こそはというのはこのトーナメントに参加する選手の共通だと思いますが、その執念をプロ狩りという強豪チームにまずは一つぶつけてみせました。終盤耐え、終盤は自分たちのターンだと締めくくります。ゲームセット。ゲームセット。最終スコア801対319。勝ったのはリグナイト。おめでとうございます。ありがとうございます。最初の 2,3 分こそプロ狩り側のペースかなと思ったんですが、まさにリグナイト側の試合中の解説にもありましたが、バカ力、氷の牙、ブレイズ I'm gonna move a tab over for myself. There we go. ところも全部含めて自分たちの位置取り、自分たちのペースで集団戦を仕掛けにくかったプロ狩り側が戦いづらそうだなという展開が中盤終盤と続きました。さあリプレイで見ていきましょう。篠原さんもおっしゃっていたその綺麗な技の連携というところを見ていきたいと思うんですが、そうですね、レジエレッキを絡めての応対、すでにねガブリアさえやられてしまっているので、プロ狩りとしては時間を稼ぎたかったところですよね。ここプラスのユナイト技を使いながら耐えようとするんですが、ブラッキーのユナイト技もすごくいい形で刺さっていますよね。相手のポケモンたちがこのゴールのシールドを持っているので、シールドをいっぱい吸って、真っ白のブラッキーというのができている。裏側からドードリオが入ってきて、インテリオンがまず勝ってるんですね。これも大きかったですね。ここのこっちの部分ですね。左下ですね。そう、ドードリオがインテリオンに向かって。Lucapo left Fennel. You just found out. Yeah. He's not on Fennel anymore, but he's made it further in the tournament than Fennel has.
Is that not crazy? これイン That's テリオン crazy. がそのドードリオに対して勝ってはい。円形の部分での勝利っていうところを収めれば、はいもうそしたらもうインテリオンを止めるポケモンっていうのはプロ狩りの構成にいませんからね。なるほど。というところも非常に強力でし Finals out, yep. 最後ごめんなさい、間に合うかな。大丈夫ですよ。最終盤ですね。最終盤のところは、まあ、プロ狩りからアクションを仕掛けたかったんですけれども、はい。いや、この思い切ったプレーですよね。マッシブーンが裏側からもっと前まで戻るとぐるっと回ってきてるんですが、このミニマップですよね。こうマッシブーンがもうここから再生して Their downfall must be studied. Holy. It was just kind of happening over time. I don't know. やはりリグナイトの構成の強みであるその行動妨害 They were slowly just not doing well every tournament. It wasn't like anything too crazy, right? 狙い撃ちを当てたことをきっかけですかね。きっかけにしてこれ飛び込んできた瞬間かなりこうインパクトありましたね。これがこう飛んできたらね、いやびっくりします。しかも全然警戒していないところだと思うので、プロ狩りからするとやっぱりどうしても前方のこういう方に意識はいく They dropped Lucapo. That's a big change. こうっていうのはなかなかちょっと想定外だったと思います。ぴったりここで狙 I guess, but it happened a while ago. そしてバカ力、氷の牙、これギリギリ耐えてはいるんですけれども、ドスンドスンとつながっていきました。I think the biggest collapse was because they dropped Lucapo. They were playing with Sarada, but Sarada is a tank main, right? And Ton was playing tank. I think Ton's best role was tank. So then when they were playing with Sarada, Ton was playing jungle, right? And I don't think Ton was as good at a jungle or not. And then Ton decided to retire. And then they had to get a new guy now. And they got Oppo, who didn't seem like fit well with the team. So it kind of just looked cooked. お披露目には十分すぎる戦い方を見せてくれたんじゃないでしょうか。これでマッシブーンで時間を稼いで、最後はバッシャーモですか。ロドリオもね、慌ててユナイト技を打ったんですが、ちょっと遠かったので、上側に回り込むような軌道になってしまいましたよね。その時間を稼いだのがそもそもマッシブーンとマンムーだったので、なるほど、その活躍が大きかったと思います。なんかこうシーンごとに振り返ってみると、インテロンの活躍であったり、マッシブーン、マンムーであったり、本当にチームが一丸となっているリグナイトというチームの結束の強さが感じられた一戦だったかなと思いますね。いや、ただプロ狩りというチームの執念とフェンネルを下した時のあの驚きを皆さんもまだ覚えていらっしゃると思います。セカンドゲーム、どのような立ち上がり方をしてくるかというところにご注目ください。それではポケモン選択です。さあ、プロ狩り VS リグナイトは先行後攻変わりまして、プロ狩りが先行、リグナイトが後攻という形になります。Which region has the best camera work? Now that's the question. They all suck. Japan usually was okay, but yesterday it was kind of lacking. NA 1000%. I don't know. NA camera work has been quite shoddy. Shoddy like a melody in my head that I can't keep out. And I keep singing like na 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 every day. It's like my iPod stuck in replay. Like the zoom out thing was cool. I'll give you that. The regional zoom out stuff was cool. The camera work can't get bad if you can just see the entire screen. So there is that. You can't really complain if you just see everything. So that's it. 見せる番になりそうですね。かなり
悩んでの私らがでしたね。ミライドンと私らがと。Ender. What? なるほど。このパターンもありますね、確かに。Zoro Comfy 例 time. えばゾロワークキュアワに対抗するために1匹のポケモンに対して、はい、しっかり行動妨害 Is Lucapo bringing out the horse again? なってきますが、どうでしょうか。 Ender. 考えられますね。そうですね。 Oh, it's Darkrai. そしてギルガルド。そうですね。技をゾロワークに打つことさえでき Darkrai seems sussy. 分断するような、はい、 Seems sussy wussy. But maybe Lucapo's him. ギルガルドは通常攻撃がその素早い I think it's hard to get the Zoroark in your ult. ひっつくような He flies around too much. 飛び込んでいけるので、ゾロワークに対しても強く出れると言われているポケモンですね。最後はザシアンです。相手のギルガルド、ダークライという2匹のポケモンの選択を見て You can't call him that. It's June. 最終盤の戦い方、序盤に支えられる I can't. ザシアンが Maybe I can call him that because it's June. レックーザへのダメージとラストヒットっていうところが不足していたので、それを補う意味での You can strip Comfy off everyone else though? Yeah, but the Comfy is just going to be on the Zoroark. It's not easy to hit the Zoroark, right? かなり序盤から You have to like... I don't know, it's just tough. Happy birthday, gay people. It's wild. 出せる構成ですし、逆に言うと出さなければいけない構成ですよね。ゾロワークキュアワの構成を取ったっていうことは、ゾロワークとキュアワがもうどんどん試合を作っていかないと、逆にちょっと構成としてはその2匹のポケモンをかけた状態で戦うことになってしまうので、そこはもうやらなければいけないのがリグナイトです。リグナイト側のこの構成を見て、だとしたらプロ狩りは序盤こうリスクを取らず耐え続ければ、むしろ自分たちの時間が来るまで待ち続けるという戦法が取れます。まずは前半戦プロ狩り側が耐えて、リグナイト側が自分たちのペースを作る勢いを圧をかけられるかというところです。参りましょう。セカンドゲームレディーゴー。パープルサイドがプロ狩り、オレンジサイドがリグナイトという形になります。まずはリグナイト側が先ほどチョモスさんもおっしゃっていました、前半戦どれほどリードを取れるか。特にゾロワークがレベル7になる Guys, yeah, there's only one time zone. It's EST, and then everything is based off of that. We all this is true. We all know that. It's plus or minus what time it is for me. Even when I was in the UK, I based everything off of EST. 特性でね、相手のお盆の実に向かって移動速度が上がりますから、相手のお盆の実を食べて帰ってくるというだけでも非常に強力ですよね。そうですね。この圧ですね。ウルト、さあルカポーのダークライ、ウェルトに少し顔を覗かせました。中央エリアには逃さずのゾロワーク。Nah, I was thinking about this morning when I went for a walk. I was like, what the? I was in London for like months. That's crazy. Now I'm home. But it was crazy. そうですね。どうだ？洞察目逃さず戻ってきました。ダコール一撃当たっています。Oh, use the unstoppable from feint attack to not get slapped. My god, this Zoro actually smurfed it. He actually hit him with the old man game there. He did some slow feint attacks, but they were calculated. 眠り状態を無効化したので、ここが決め手になりましたね。そうですね。2段ギルに進化しているプロ狩り側のギルガルドを目指しています。これはリグナイトの時間です。時間のレベル7のゾロワーク、そしてキファワーがついていますから、プロ狩りとしてはこことの戦いは避けざるを得ません。まずは2分というところで下からミライドンヘビーボンバーで下がろうとしますが、これはスイ君が許しません。稲妻ドライブの選択ですね。そうですね。この2日間通してチャージビームのミライドンが多いように見えていたんですが、今回は稲妻ドライブという選択、この機動力の高さでリグナイト側に圧をかけていきますが、ゾロワークとキュアワーというコンビ逃さず
Oh my god, he's 1 HP. 今ミライドンのジャンプ天才だったんですけどね、かなり意外なプレーで、ちょっとゾロワークとしても、騙し討ち誰に当ててどう経由しようかっていう計算が崩れたところで、かなりピンチだったんですが、本当にあと通常攻撃。What's it drift him right on too? Does he kind of have to play drift into the Zoro arc, but still. The Zoro is just kind of moifing. プロ狩り側の戦いやすい時間になってきそうなので、リグナイトとしてはその前半戦を締めくくる形でどんどん圧を上げていきたい。ダークライのユナイト技をゾロワーク He was trying to prep his feint attack for the Reggie, but died too fast. 何でも直しとイリュージョンを使わせるところから、Is Asian stacking? 要求されるものが高い、重たいではありますが、プロ狩り側であればそれができるというのも期待できるところです。いきなり決めようとしても決まらないので、一つ一つ、スイ君の行動妨害であったりというところを Ejected the Zoro combo. Uh-oh. Zoro lost his full heal. ユナイト技の準備はできています。ゾロワークにユナイト技を入れるとキュアワーがついているんですが、分断されると。 Muscle attack, but I see. 時にはチョモさんからも解説がありました。さらにミュウツー Y の体力が一気に削られ Lucapo is just waiting in the wing. 後ろからダークライが入ってきた。 Nasty plot, nasty plot. His enemy team has too many unstoppables, though. Infinite Cyburn. That's Mewtwo ult. I heard him say that. Darkrai. Yeah, I mean, this game just seems so hard for Darkrai. Literally everyone on the other team, minus the Comfy, has a way to not get slept. I mean, even the Comfy does, technically. どこまで読みが入っているのか定かではありませんが、ゾロワークがスルッとね裏側を抜けていって上ルートにいましたね。上ルートに行ったことで、プロ狩りの狙いの動きができなかったですよね。This Mewtwo mon is the best mon in the game, and they play it a lot. It looks good, right? 緊張感が張り詰める中でこう集団戦も起きてはいるんですが、俯瞰的に I don't know. 展開が面白い一戦になって。 Intel gets banned a lot, though, which makes it more playable. 自分たちの圧を高められる時間になってきます。メルハのギルガルですね。レジスチルへの攻撃を始めているリグナイトですが、フロントラインを上 But げ even Mewtwo into Intel is not the end of the world. 上ルートではキアワーが得点しています。 You can ult, and your team can face him down. 3対5という構図が出来上がっていて、レジスチルを倒したことによって攻撃力。剣がさらにその鋭さを増して Bro, that Mewtwo just walked in a straight line. Come on, man. カビゴンか、あるいは後ろのミュウツー Y か。鈍足スモーク展開されました。ゾロワークキュアワーが合流していきます。 Alright. Zoro combo got ejected. He got frozen. He got doyed. The Suicune mon might be the best mon in the game. よく倒しましたね、あのゾロワークを。素早く捉えにくいというところもありましたが、プロ狩り側全員で捉えていきました。カズマドライブとまさかギルガルドのユナイト技ですねのダメージを集中させて、あの素早いゾロワークに当てるというのはなかなか難しい技なんですけれども、よくダメージ出し切ってケアまで持っていきましたね。そうですね、シャルトそうですね。まで破壊成功ということになっています。点数としては60点ほどの差。レジエレキを倒そうというのがリグナイト。 It's just a... Darkrai's definitely not a bad character, right? But in the meta right now, all the meta mons have unstoppables in their kit. And he's literally playing into 5 unstoppables on the other team, right? Mewtwo Side Strike, Mewtwo Ult. Comfy's just invulnerable. Station can go unstoppable with Ult and Sacred Sword. Zoroark has Illusion full heal. And Ult. And then Lax is block and Ult. Like, how is it, like, what is the Darkrai actually supposed to do this game? He has to, like, hide in a bush and ult to the Zoroark, like, while he's dashing and hope the Zoroark doesn't full heal it. Then he also has to outplay the Zoroark. If the Zoroark didn't full heal it, then he has to outplay the Zoroark with full heal and ult in the ult. Like, I guess he'll drop the Comfy off, but
It just seems hard. Consider this, he's Lucapo. Yeah, but like, you know, you're limited by the design of the mons you're on, you know? It's like, you know, expecting Steph Curry to shoot from full court and being like, okay, but it's Steph Curry, and it's like, come on, man. You're asking too much. He could. Maybe, let's see. He just needs to get one ult off, though, and it could be G. That is Steph, bro. He's not gonna hit it from full court. He might hit like a deep 40-footer, right? But he's not gonna hit it from full court. My name War GG. Alright, well, he got... There you go, he got the Comfy ult and the Zoro full heal. Now he needs to get the... Now he needs to try again. His ult's back up. He's hiding. He's looking. The Zoroark knew. He got hit by the Mewtwo ult. The Zoroark's flying. The Darkrai went for another ult, but I think it got unstoppable. And he died, it did. And his whole team got wiped and they lost. Well, I guess he couldn't do it, guys. Because he literally tried twice and it got interrupted both times. It's just not, it's not feasible. You guys would understand, I'm a Darkrai player, okay? There's no one to Darkrai ult. He's not Steph Curry. Guys, it's just, it wasn't happening. LeBron would have done it. Guys, LeBron didn't even make it out of the first round of the playoffs. LeBron lost to a team that lost. Rip Lucapo, rip Fennel, rip. Guys, the Darkrai did as much damage as the Eld did. Which is also about the same damage that Zacian did. But Zacian doesn't do damage. LeBron is 55. In his prime, he'd do it. True. You guys know, back in the day, LeBron, when he used to play on the East Coast, he, like, there was 3 years in a row that the Toronto Raptors had to play LeBron in the playoffs. And every year, like, the Raptors would, like, maybe win a game or whatever. It'd be like, oh my god, we're gonna do it. Toronto's going to do it. We're gonna beat LeBron. And then LeBron would just go LeBron mode and start, he would just destroy us. And you know what they nicknamed him here? They used to call him LeBronto. It was so sad, bro. Like, in the third, by the time the third year happened, it was just like, oh, we're about to get LeBrontoed. Yeah, they used to call it the LeBronto Raptors. Like, even the commentators would just be like, yeah, I guess LeBron is just their father. It was sad. 2018 was the funniest as LeBron was playing without Kyrie and swept them. Yes, it was not funny, okay? I wanted Toronto to win. It's fine, Toronto won the year after. Yeah. Something like that. We got one, alright? Once we finally didn't have to go through LeBron, we got one. Yeah, Toronto got one with Kawhi. LeBron got bored.
LeBron actually went on an anime arc for his NBA career, though. He started in Cleveland, right, in Ohio, which is his birth state, like where he was born and grew up. He got drafted by the only team in Ohio, played for them 7 hard years, couldn't win in his first stint, right? But he was like a youngin', right? He was still in his, it was still the first arc of the anime. Then he abandons his hometown and joins the evil bad guys, the Miami Heat. And he becomes like this cocky ego guy. But they do end up winning 2 championships, right? Then he gets a little older, and with his wisdom, he's like, nah, I'm going back home to Cleveland. And he goes back to Cleveland, and against all odds, after being down 3-1, with probably the greatest chase down block in the history of the NBA, so, like, amounts a comeback of the centuries, wins one for Cleveland. Literally in his victory speech, he starts crying and he says, "This is for you, Cleveland!" And he cries. And then he retires and goes to Hollywood, where then he wins again in LA. And now he's just full vibing. He's got his son on his team. He's got Luca. That's exactly his voice. I mean, pretty much, right? Like, I'm not even capping. Hold on. Cleveland, this is for you. Can you describe what you're feeling right now? I set out a goal 2 years when I came back to bring a championship to this city. I gave everything that I had. I poured my heart, my blood, my sweat, my tears to this game. It's actually emotional. Against all odds, I don't know why we want to take the hardest road. I don't know why the man above gives me the hardest road, but it's nothing the man above don't put you in situations that you can't handle. And I just kept that same positive attitude, like, instead of saying, why me? They're saying this is what he want me to do. And what he want me to do? Cleveland! This is for you! Oh! The last part just kind of comes out of nowhere. Feeling right now. Cleveland! Oh man. It just comes out of nowhere though, you know? He's kind of just like having a normal conversation. Cleveland! That's why he's the GOAT, true. It's true though. そうですね。Mewtwoの圧力というところが一つ輝いて見えましたね。リグナイト側の Mewtwo という。Yeah, I mean, of course, Cleveland would pop off. But it's just like he actually just led a full anime storyline. You know, he had the hero's journey. Right? That's what the hero's journey is all about, right? You build up the character, you put them in the face of adversity, then he has his downfall, he becomes the bad guy, and then he has his rise. And then like his Lakers plot is just like, it's just you know, fan service at that point. That's just the fan service movie that they made. Industry plan to recreate this for the next generation. Yeah, they're kind of looking for one, but right now the best guy in the NBA is a Canadian, and I don't think the system likes that much. They call him the free throw merchant too, because apparently all he does is bait out fouls. But he's actually from Kitchener, but basically it's Toronto. The other good players are all like European, right? It's like Jokic,
who's like Serbian, Wemby, who's French, and I mean Luca, I guess. There's Anthony Edwards, but he kind of doesn't want it. Ant-Man doesn't want it. Also, Ant-Man is like the worst superhero. I guess Giannis, and he's Greek. But I just mean they're all European though, you know? The NBA needs an American plant. LeBron was like the American dream, right? Right? Single mom. They were broke as hell from like a small town. Right? And then he carries his entire like generation on his back. The NBA will struggle in a MAGA world when Europeans are this dominant. It's definitely not helping the case for making the NBA more popular. And like most NBA fans are unironically very like, most sports fans are very like very patriotic. LeBron was called Le Captain America, the Olympics. That's too funny. I don't know, the old wave of NBA pros is like, they're all getting old. And the new generation isn't really like stepping in their shoes for hype factor, at least. Right? It's like LeBron, KD, Steph. We're like the big three Americans. Right, like D Wade, Shaq. Like all the good players now are like European, or they're like Gen Z, like awkward kids. Like the guy in the playoffs right now like the guys in the playoffs that are popping off are Karl Anthony Towns and Tyrese Halliburton. They're giga zesty, and you know the NBA fans don't like the zesty boys. They're either zesty and or European. No Shotmans, yeah, they gotta bring back the good old days. Halliburton's a menace. I like Halliburton. Yeah, and or the Knicks in general are zesty, yeah, for sure. He is actually featured in, yeah, he is. What the Halliburton? What the hell, LeBron James? I'm a zesty European. They kind of go hand in hand. 去年の PJCS2024 年の予選のところで才能を開花させためでたしとゼノ、今年の2025シーズンを象徴する新しいまだ見ぬつわもの集団。 I don't know, if they want to make the NBA pop off, they gotta do something about the streaming services. This thing where you need like cable to watch it properly is actually way too annoying. No one's like, that's just not gonna last. Bring the NBA on Twitch. Imagine watching an NBA game with Twitch chat, like that would be hype. I would actually be able to focus on a game if there was chat, by the way. I think that's my problem with watching sports and other live sports in general. It's like there's no chat. Like watching stuff live is only fun with chat now. Like it's not stimulating enough. MLB is Japanese, Korean. What's NFL up to? They're just getting concussions. They don't even know. Yeah, even LeBron James, you know, watches on the illegal pirated live streaming sites. That's the funny part. He was on a podcast and he pulled up the clip from the pirate website. Even someone took a screenshot or a picture from the stadium
where LeBron was in the sidelines on his iPad. He was watching another game on an illegal website instead of, you know, like whatever the traditional method is supposed to be. Because that's how annoying it is to watch sports on streaming services. LeBron's also like comically cheap, despite being one of the richest people in the NBA and in the world, I guess. But it's just like a use of access kind of thing. The NBA doesn't have like good VODs or whatever. All right, this is the team that has Japanese Vin, by the way. It's Japanese Vin versus Sad Face. Oh, Raichi? I'm down for Raichi. We haven't seen a lot of Raichi gameplay lately. Oh, here's another Mewtwo Y build. We haven't seen this Mewtwo Y build in the last 2 days. He's Muscle Scarf Choice Specs. Every game, different Mewtwo Y builds. The Raichi build's also a little intense. Oh, Japanese Vin just locked in Charizard. Low-key, yesterday the Zard game, whenever Zard got picked, looked pretty garbage. This doesn't look like too bad of a Zard game. This seems like an okay Zard game. Like you know, it seems fine. More builds, Chomp or Mewtwo? I've probably seen different, like, both of them have different builds every game. I feel like this might be a game where you play humble Charizard, you know? And you don't stack attack weight. Or maybe you just play, you int the early game for stacks. That's the other option, I guess. I guess you could do that. But I feel like if you're just full jungling, playing attack weight, it's just going to be so impossible to get stacked. And it seems like he's going jungle, right? It's going to be Zacian top, Mewtwo bot, guard jungle. You don't really want to int for stacks as the jungler. Nah, how does Lax lose that to Umbreon Raichi, man? Come on. He tackled like 10 years too late. They're playing up Leafeon 1 buff. But Leafeon just kind of looked at him. The Lax went to invade blue. Does he have it? He has it. But he's died. He's winning time, but he's died. That invade bought time for the Zard to stack, but look, he's just dead. Do you really want to be dead as the jungler here? I feel like that's bad. Maybe the duck was meant to also invade to slow the Leafeon down even more. I don't know. But it's a dog-eat-dog world, you know? The Zacian's eaten, at least. So this Leafeon is kind of just taking control of the game. Top lane is troublesome for the left side team. I zoned out at Halliburton. Oops. Time for Leafeon to run the game. True. So desu ne. 中央エリア8分になりまして中隊数が現れました。いや、ちもさん、はい、もうかなりの速さで吉本ゲーミングめでたしはリザードンに経験値を集めることができていそうです。そうです
Zard XP is looking good. And he has, I think, 2 stacks right now. He missed Flamethrower, missed Fire Blast. And Leafeon's dead. The Leafeon is running the game right now. I don't know. It actually looks like a decent Zard draft. If the Zard gets ahead, when he, like, he's looking good. Like, the enemy team doesn't have like insane hard CC. It says like Umbreon. Zard's really good anti-heal applier. So, you know, he can burn the Clef down. And both the damage dealers are like squishy guys. 2 of the 3 damage dealers are like giga squishy guys that also don't provide any kind of control. That either of them die to a Zard ult. It does seem like a decent Zard game. It's just Possession's dead. Oh, imagine his Fire Blast tech got it. That would have been sick. Where was that Psychic, brother? I've thrown Psychics like that before. Zard is scaling. Zard is scaling. まさにユナイト技を覚えた直後のタイミングでしっかりその価値といいますか出していきました。上ルートでの攻防をお伝えしてきましたが、その間に下ルート中央エリアでもミュウツーであったりカビゴンであったり前線フロントラインをキープし続けています。 Fire Lizard though. Actually his name is Lizardon in Japanese. Nope. Zard doesn't have ult yet. He's got to be soon though, right? He just farmed, only farmed like half the jungle. He's just a working man, yeah. He's a Japanese businessman. Time to go back to work, Charizard. You're only allowed to clock out for your shift when you have the yellow dot on your head. Then you can go out to the club and have fun. But when your yellow dot is not available, it's back to work for you, buddy. Oh, that's the name. Mewtwo is flying. Uh-oh. Zard took way too much damage. Okay, though. He's life stealing. Alright, let him stack. Let him stack, guys. Alright. Back to work, buddy. That's not the bracket. I still have the bracket pasted. I do, here you go. Oh, Destiny. Zard's back to work, guys. No fun having for him. Good Zacian ult to secure. Single mom who works too hard to understand and get with you. I know that song. I am the mother. 前を張るザシアンやカビゴンっていうところが受けるダメージも下がってますから、そのレベルが上がっていないとなっていますから、まあ非常にこうコダックも自由生き生きとね動くことができています。This duck Pokemon. Oh. さあ下ルートではコダックがまさに生き生きと泳いで逃げていましたね。そしてカビゴン。そうですね。いったところでしっかりとゴールを守れています。攻守ともに。Alright, Zard, I know you have the yellow dot up, but
You're not allowed to come to the party yet, alright? We need you to work overtime. You can only clock out at like 2 minutes, alright? Maybe 2:15 if it gets spicy enough. Otherwise, we need you to keep working. Union mandated break. Now they don't have those in Japan. They work you to the bone. Aurora Raichi. So that's ne. Alright, the Blaziken's already doid. Oh. Zard is ulted. He's just fire breathing. Fire breathing on the dance floor. Oh. Yeah, I don't know. This is actually just a Demon Zard game. 15秒ほどでレックーザはレジェンドピットから姿を消すという形になりました。いや、チョモさん、はい、序盤、いやもう3分に経つ前ぐらいからリザードンのレベル7がそもそも速かったですし、そこからユナイト技を覚えてレジェ歴を取得。かなり早い段階から全体の構成が出来上がってましたね。Zeno's draft is just it's too vulnerable, you know? Too vulnerable, like you just get Charizarded, what can you do? But I think, in essence, like, Leafeon Raichu doesn't... I don't know, it puts too much on the Blaziken to carry. And they didn't really help the Blaziken, right? The Blaze just got left alone. Like, you think about it, right? If you go Leaf Raichu, like, two squishy, like, really hyper squishy, only damage guys. Like, the Blaziken has to pull so much weight, but the Blaziken had a Clef as its support in lane. Like, they had weak lanes on both sides, and the Blaze didn't get any help to carry. And he had the lane into Zacian Duck, which is like one of the scariest level 1 lanes in the game. So it was just a bad draft. It's always a Demon Zard game. Zard's just OP. しっかりとポケモンたちに託して盤石の覚悟を見せました。ファーストゲームセットです。53対697、ほぼ完封ですね。勝者吉本ゲーミングめでたし。なんというか、ちょもさん、面白いのが、はい、なぜかちょっと危なげは感じたんですよね。というのも、はい、リスクを取って攻め続けるっていう姿勢が見えたからこそ、そうですね。こう自分たちから仕掛けていくっていうところに勢いと危うさの中でも勝ち切るチームってこのぐらい前に出るんだっていうのを感じさせる一戦でしたね。Like right now, this is like Spraggles, Japanese Spraggles and Japanese Zoinks. That's the vibe I'm getting. 攻めてる側もずっとこう攻め続ける必要があるっていうのをメデタ氏が教えてくれたっていう試合だったと思います。なるほど。リプレイ行ってみましょう。お願いします。最後もそうですよね。ここからそうですよね。アローラライチュウの No colorful suits. In their own way, what they're doing is expressing their colorfulness by the standards of Japan. リザードンはその戦いながら自分を回復することできるんですけれども、Call him Jake, by the way. Yeah, I mean, I can't. We're not cool like that. Who am I? I'm confused. That's who I am. I'm the sad little clef just getting run down. I remember when Gravity used to stop Zard from autoing. You say interview in Japanese? Indaview. That's how the Japanese people always say my name. Inda.
インダさん。切られる可能性があるので、やっぱ急いでこの状況って向かわなきゃいけないんですよね。They say that, by the way. なのでそれを逆に利用してここで待ち受けて、これですよね。ヘビーボンバーでバシャームを捕まえて。They actually say that, by the way. そこからギリギリサイコキネシスの。When was that? It is and it was and it is. So that's what they call me. これでもう馬車も戻れなくなってしまいましたし、もう本当に綺麗なゴールができてますよね、ここでは。そうですね。I like how we can't understand them, so like sometimes I like to imagine they just look at a team fight and just draw a circle. そうですね。でもリザードンがもうこの3対1を相手しながら前を張って、like they're not actually pointing anything out, they just draw the circle. 強みでもあるんですが、これだけできれば。BTW as by the way, oh yeah. Chat, if anyone's joining late, BTW is short for by the way, BTW. They're saying Charizard is effing them up. I don't think they're using such profanities, okay? If anyone just joined, BTW is abbreviation for by the way, For anyone that just joined late. If you weren't here earlier when we discussed that, by the way. BTW. 序盤強い4匹を取ったときに、例えばギルガルドとかバシャーモだとちょっとその戦いの部分でパワーが足りなくなってしまうというか、一人だけで全部やれるタイプのポケモンではないので、Acronyms are the devil's work. I feel like that was true 40 years ago. God gave us the ability to speak so that we could speak freely. Using shortcuts is a path down the devil. By the way, BTW guys, which if you're just joining the chat, it means by the way, BTW. If the devil asks you to dance, you better say never, because a dance with the devil might last you forever. Just like a random fact of the day. Make sure you remember that. Write that one down. If the devil asks you to dance, you better say never, because a dance with the devil might last you forever. But also never say never. Never say never, never, never. I heard this random ass Batman quote 10 times. Bro, it's true. Nah, they banned the Charizard. That's actually... Nah, the devil asked them to dance, dude. I don't know. You can't load in the game, bro. I don't think I would have it in me to ban Charizard. I would just... That's just too tilting. These guys are not having it. Nah, the guy who's drafting is like, bro, we're not playing into this shit again. Nah, this is a solo queue game. Got put in the Zard blender. Exactly. You guys don't even know the blender reference. It's a VR chat blender reference. You guys don't even know. BTW. Also, if anyone just joined and you weren't here earlier, BTW's by the way. By the way. The Clef Player Bandit? Nah, yeah. You guys wouldn't get it though. Show me Azumarill. Nah, they lost, bro. Metagross sucks. Ban Lizardon. So desu ne. So desu ne. Bro, the other team is Ho-Oh. How is that fair?
いうところで最終盤の展開にも期待が膨らむところですが、吉本ゲーミングめでたし最後の一匹はどう Yo, okay, hold on. Let him cook. そうですね、序盤から試合を But is Ho-Oh not just 考えて different Charizard? What if he just goes fly? 普通に何のリードも And he just... fly is basically Zardalt. やはり相手する側としては厳しい部分 He's just gonna go in the air and burn them again. 序盤圧をかけていきたいのはめでたし Nah, this guy's playing fly for sure. He might actually just play fly. コースになりました。 Fly flamethrower, it's just Charizard. It's just fat Charizard. 光り合いになりそうですね。そうですね。そうですね。この公演という鳳凰のユナイト技、倒れたポケモンをある一定の時間内だったら復活させられると。It's just reverse Charizard. 難易度としては高くないんですが強力な復活技、そしてピクシーの松木光、どんどん回復させていくというところはもう皆さん見てきた。 He just Ho to tilt the clef flare. True. ここに来てだから新しいこの2日間まだ見てなかったんじゃないですか、鳳凰。そうですね。ね。 Nah, I would be so tilted if I lost Hazard, Banzard, and then they Ho-O'd us. 形になるんでしょうか。目の前で What's Ho-Oh in Japanese? と言いますか。 Is it uh-oh? さらなる高みを目撃し Uh-oh. ましょう。セカンドゲームです。レディーゴーゴー。パープルサイドゼノ、オレンジサイド吉本ゲーミングめでたしです。この構成は非常に耐久力があり Uh-oh. ダメージを出せるポケモンが揃っていますから、はい。これにピクシーの回復が揃えば、うん。出た Oh, ちの構成 Snorlax invading. 結構難しいような状態になると思うんですよね。 He's stacking. 相手中央エリアに入ってアチャムの成長を邪魔します。 Uh-oh, that's 2 stacks. ミライドン前に入っていく。 Uh-oh, has 2 stacks. コンビで下ルートを押していきます。出たちがどういう Can they get him this one? No. 立ち向かうのかはかなり注目のポイントになってますね。そうですダね。メージで上回るっていう感じでは少なくともありません。はい。 By the way, BTW, 堂々の体力 if you didn't know, by the way, というところで関与 but Miraidon's name is already Japanese. Because Mirai is the Japanese word for future. 出たちはレベル5の堂取りを急ぐのではなくて、 That's crazy. 馬車も急ぐような経験値の配分にしましたね。And he's the future Dawn. エリアから顔を覗かせまして、ラミリーのミュウツー Y が対応。残っているのは下ルートミライドンだったんですが、ややフロントラインが高く、ここは KO です。 What does Dawn mean? It's like, you know, like back in the day, they used to have like 馬車がいいダメージ。 the Mafia. The top guy was the Dawn. 今まで取りましたかね。回復のリソースをどんどん削っていきます。いや、序盤のこの圧はさすがに Dong? No, Dong is something different. I'll tell you when you're older. Next June. Cramorant name in Japanese? Isn't it? It's like something weird, I remember. I remember seeing it in the patch notes all the time. 吉本ゲーミングめでたし、2分という最序盤の展開を完 I like Crussel's Japanese name the most, I think. It's Iwa Palace. カビゴンを中央エリアに送り込んだり、メタンゴを中央エリアに送り込んだり、そのめでたし側のプランを邪魔しようとはしていたんで Like す how が、 Iwa Palace, that name has aura, you know? きっかけになった8分50秒のタイミングの若者のブレイブキックだったんですが、よく僕たちが見るのはBut yeah, Cramorant's name is actually Cramorant's name is the sound it makes when it's guzzling the fish, right? 安定して取る動きだったん It's です like けど oh, oh. 今回はそうすると見せかけて Umbreon name in Japanese? ブレイズキック I can't. え Only only in February. いい流れを作っていったので、若者のプレーが見事だったとしょうがないですね。フロントゴールの中で戦おうとしていた若者。 Don't fall for it, you'll be cancelled. そうですね。 Yeah, I'm too smart. という動き残されたのはメタング一人のみですが、堂取りをコダック、そして鳳凰の火炎放射と強烈な猛攻で What did you call me? メタング強力な、そして終盤非常に厄介な存在を That's happened to Tans one too many times in Unite. 育つにはまだ早いよと言わんばかりめでたしが圧をかけていきます。これだけ序盤勝てば、この時間でのレジエ歴というものに Karai means past. I mean, I don't know if it does, but probably, right? どうする It must. 側としてはまずめ I know that Mirai is future 戦える because one of my favorite animes of all time is Mirai Nikki.
which is Future Diary. ここで戦闘を仕掛けていきたいところです。さあ、ウェルとフォーとドードリオが集まっている。ドードリオの機動力、そして後ろからはラミリーのミュウツーアイが合流しました。バシャーモのビーム、5匹のポケモン全員が集まってきました。チャージビームのミライドンがミドルチャージビーム継続ダメージを出し続けていますが、そのミライドン背中にいるのはドードリオです。ドードリオ。正面のバシャーモコダックの体力は削れてきていますが、 Uh-oh, who's gonna be the first one to die? Never mind. 結果が出そう He ですね。 didn't die. ゼノメンバー誰一人そうですね。知りませんでした。これだけレベル差があれば、はいネジエレキと一緒に行くことで上側ゴール壊せるだろうという狙いだったんですが、 Uh-oh. はい。やっぱ Oh, we missed Heavy Slam. Oopsie. ピクシーの回復力というの Oh, が he's yawned. Oh, he's died. めでたしの予想をも上回りましたね。レベルが平均的に 1.5 から2ぐらいあるんですが、ミドルゴールプラスピクシーという手厚い過去の元でなら守りきれましたね。私としてはね、まあちょっとダメージ不足の Oh, is anyone backing on left side? They're gonna score top. しょうがなくはあります。 Mirai Dong backed. It was too late. 倒しまして防御力が上がった状態。そうですね。They just scored 79. そうです。サーチクロスクラッシュ、コダックそうですね。一気に減りました。コダックがこの岩の中を逃げ切ろうというところ Dodger stalling. 成功をつなげていきました。さあ、ドードリオが分断されています。後方のドードリオ、前方の鳳凰馬車もミュウツー Paul is here now. ゼロどう受けるか。チャージ Oh, Dodger is died. これ人数有利をつけていますが、馬車 Can we bring him back to life? ただもう一匹 Uh-oh. 発電 Uh-oh. ガブリアスが残っている。それがこのゼロというチームです。オーバーヒート、左足構えていましたが、 Alright, we're bringing the Blaziken back. いや、ここで復活の公演、戻ってきたのはバシャーモです。ガブリアス KO までつなげましたから、いや、チョモスさん、見ものですね。長い集団戦になりますよね。 You guys know Psyduck's name in Japanese is Kodak? Because they named him after the camera company. Because Psyduck was one of the first Pokemon added to Pokemon Snap. そこまで継続的なダメージがあるわけでもないですから、 It's actually crazy. これもう一回あると思います。おお、またこの楽しみな戦いになりますが、復活の公演、味方が倒れたところに金の羽が残ります。その羽があるうち Teams who have reached lower bracket finals and grand finals qualified this. Qualify, yes. It's top 2, so the 2 teams in grands. これは大きな影響になりそうです。カビゴンが戻ってきてバックスインパクト、オーバーヒートを受け切りました。メタグロスがコダックの相手をして It's only 2 teams. という形になります。ちょっとだけ入れましたね。そうですね。ブラックの柔軟転化が入ったので、少しだけ吉本ゲーミングが得をしました。 Can you and Galu play Ho, Charizard top lane in NAIC and breathe fire? That might not be good for our team morale, if I'm being honest. Galu might have too much fun with it. It's heartbroken, I'm telling Galu, good luck. We already had this arc in our team chat. It happened a couple months ago. It was like, there was like one good Zard game, and it went really well. And then after that, every single draft, Galu would be like, is this a Zard game? Is this a Zard game? Guys, maybe, is this a Zard game? And then I just started asking him, when do you think it's not a Zard game? And he was like, I guess it's just always OP. I was like, well. And then it stopped. But we actually already had this arc. It might happen again though. Things like that happen a lot. History repeats itself on our team. I think the most recent one was Phalanx. Where it was just, oh, every game's a Phalanx game. 削れたので、一つゼロが戦いやすくはなっているかというところで最終盤2分に差し掛かりました。鳳凰の位置を把握しているメタクロス、草むらの中にはバシャーボがいて、そこにはミライドンのeject が降り注いでいます。分断されて動きづらそうなのはメレタしか、バシャーボが孤立しています。回復が効いてきますよ、ピクシーの。Dodger is on the flank. 固まっているのはゼロ。素晴らしい回復力。Clef is getting banned after this game if they lose.
Alright, Duck ult. Metagross ult. The Dojo ult. No one's dying yet, so they don't even have the whole ult yet. Alright, whole ult, Blaziken and Duck. Oh no, it wasn't in range of the Duck. Blaziken is living. He has form swap shield. Blaze kick. Oh my god. Damn, Xeno got 2-0'd. No, Japanese Vin actually went Vin time. Breathing fire is just OP. Firebirds are too OP. True. Zeta also lost. Zeta is not playing in this because they already won a different monthly. Yeah, they won in April. Moltres in the game when it would be weird for them to make Moltres a playable mon, considering both Zapdos and Articuno have already been final objectives in the game. It would kind of feel shitty as Moltres, no? It'd be like your two brothers got to be like the final objective, and then Moltres is like, God damn, I have to play with these peasants. We just need a summer themed map where Moltres is the guy. I guess they could do Galarian one as a playable mon. I wish they added, I mean, they still can, but I want, like Raging Bolt. I want either Raging Bolt or Gouging Fire in the game. Think they'll give us Lugia? Maybe. Though if we're gonna get another bird, I kind of want Lunala. I want like Lunala or Cresselia in the game. Uh-oh. Oh, never mind. Yeah, it's already confirmed, essentially. We're getting Latios, and Latios. Sun Moon legendaries are ass. You just have PTSD from Pocket, bro. You're just mad at Cosmog and Cosmo M. They didn't do anything wrong to you. Latios, Zygarde could be the next one. Yeah, but they never did anything special for Legends Arceus, right? Yeah, it took them like a full year to give us Gen 9 Pokemon. But to be fair, what is sick about Unite is like they pumped out Generation 9 Pokemon fast, right? Like we got like Meow, Ceruledge, Armarouge, Miraidon, Tinkaton. Like they gave us a lot of Generation 9 Mons, which is pretty cool. Arceus came out before Unite? No. Unite came out before Arceus.
Gen 5, meanwhile. They're saving Gen 5 for the Gen 5 hype. Gen 5 game remakes are coming. I already know what the names are, by the way. If you want to know what the names are, I'll tell you. BTW. The names for the Gen 5 remakes, I know what they are. Okay, fine, I'll tell you. It's Black Bolt and White Flare. That's what the names are. BTW, for anyone joining that just joined that wasn't here, for any first time chatters, BTW is by the way. By the way. Yeah, Pokemon Presents, they're gonna be announcing that the remakes are coming. Black Bolt and White Flare, by the way. BBWF will be the acronym. BBWF. The last starter that came out, I believe it was Meowscarada. If I recall correctly, IIRC, if I recall correctly, it was Meowscarada. Pitch Black and Snow White. They can't use Snow White. They can't use Snow White because Disney owns the copyright, and they can't use Pitch Black because it sounds too close to black, you know? They're not allowed to use that one. It's already confirmed. It's already confirmed that it's BBWF. Raichu's a starter, kinda. Eh. Is it recall or remember? I don't recall. How did you find this out? I can't tell you. I'm just telling you, you can look it up. It's already confirmed. It's not private information. It's Black Bolt and White Flare. You gotta let that joke go? What joke are you talking about? Guys, have I been telling any jokes? I feel like we've been pretty serious, by the way. If you didn't know what by the way means, it's BTW for short. I am the person inside because I play Comfy, yeah, true. That's the name of the TCG set? Okay, but here's the thing. Here's the fact, smart guy. Smarty pants. Go look at other TCG set names. Are the other TCG set names not just the names of the games? They had Scarlet Violet. The first Sun and Moon set was called Sun and Moon. There was Diamond and Pearl, XY. The TCG sets are the names of the games. Literally, the first set of this modern generation was called Scarlet and Violet, which happens to be the same name as the game, by the way. Scarlet Violet. BTW. Thought this was a serious stream. Where the jokes coming from? That's what I was saying. Like, I don't feel like we're laughing. I'm not. Chat, is that true? Look it up, it's true. Yeah, I wouldn't lie.
勝ち方をしてきたチームが当たるとどういう展開を見せるのかというところも注目したいところですね。そういう意味では序盤の非常に強力なポケモンの取り合いっていうのも重要ですよね。ミュウツー Y であったりカビゴンであったり、ミーフィアであったり、これがそのどちらかのチームに偏ってしまうと、もう序盤にリードを作ってそのリードをそのまま押し付けるような展開っていうのは、まあよく最近の大会ではよく見られる形ですから。I haven't laughed all stream. That's what I'm saying. Can we read the Unite forums? That would be too funny. We got winning? I feel like Reject's probably the team to beat right now. If I reject correctly. Can we play Pocket? I have it open. I lost my last game, so I'm kind of sad. I feel like I still have it up here. Solo queue? Okay, I'll solo queue Pocket. You got it. Marvel Rivals Auto Battler. I mean, I could play Pokemon Pocket Solo Mission Auto Battler. Why am I in Great Ball? Because I fell out of Great Ball. Okay, I'm in Great Ball low. I'm hard stuck now. いろいろ言ってますけれども、メモ帳みたいに使ってるじゃないですか。本当に今いいとこだから滝島さん。こっちはメモ帳にしてる。Great balls are so great, thank you. That makes me feel better. でも滝島さん、冗談だから本当にしないの。いいと思います。そういうところ僕結構弱腰な人なので。なるほど。そうなんです。壁に押し付ければ行動妨害入りますよ。なんてことを言うんですか。滝島さんの行動妨害ですか。滝島さんちょっとインテレオンに似てるから距離取ってくるかもしれないですからね。大事な場面でこんな話してる場合じゃないんです。Okay, your turn. I pass. なんだろう、新しい収穫が多かったっていうのは滝島さんのポストから。Six Stoutland and Nihilego deck with Barbs. You know, Barb is like the fandom name for Nicki Minaj fans. One time I got into beef with the Barbs. It was not good. You don't want to get into beef with the Barbs. There's too many of them. Did I get doxxed? No, I didn't go that far. They I don't know, they were just mean. I don't even remember what they said. What's a Nicki Minaj? Nicki Minaj. Oh. そうですね。Hola. Yalu, don't listen to anything anyone says, okay? You're a free thinker. They calling themselves Barbies or what? I don't know why. I don't know why they're called Barbs, but you know what? They're fantastic people. I would never doubt them. Oh, that's an Guys, how broken is Charizard? Anaheim? I'm going to Anaheim. If this guy flips heads, I'm tilted. Nice.
レベルが上がりすぎてて、はい。あんまり差がつかなくなってる中で、どういうチームが勝ち上がるか Everybody in this Twitch chat is like goated at Unite, and I am just shit because I can't stand 20 FPS and the balance. I just want the game to be acceptable. いいのかなって思うんですよね。 Oh yeah, true. Guys, Charizard got target banned again. It's OP. 1日目に、1日目の使用禁止じゃないですよね、もう少なくともね。そうですね。そうですね。という使用禁止からコダックを Yeah, I mean, yo, look. Yeah, look, Zard is just the meta in Japan now. 私も、まあ、今、先ほど見た試合 You gotta play it. 戦い方をするのは難しい。はい。まずはバシャーモン軸に。ブラッキー・バシャーモン、チャンメとビンという形になりました。まあ、6月大会を象徴するポケモンたちですよね。そしてインテレオン、ザシア。Beast. まあ、ここも一つ安定的なポケモン選択といいますか、リグナイトはインテレオンを一つ軸にして、構成を組むことにしていますね。そうですね。そしてインテレオンに対しては、 Edge. そうですね、後ろから回れるドードリオ、カビゴンのヘビーボンバーでインテレオンにプレッシャーを与えることもできます。アルカナのドードリオとカビゴン2匹のディフェンスタイプの採用でめでたし、まあ、さっきの直前の戦いとはね、またガラッと変わった要素を呈してきました。それを見たリグナイトは5匹目のポケモンまでどうするか。 I love Dodrio. I'm a big Dodrio believer. ズドンと止まりますからね。そうですね。ミュウツーワイト、ミミックですか。手厚く機動力を抑えていくような構成になりますね。そうですね。その自信のある人が選ぶポケモン選択ですね。ここに自由度の高いポケモンですから、強く使えればもうキャップがないというか、強く使える人はもう本当に強く使えるポケモンですから、そういったところで一つこの逃さず選手のミミックに対する自信と信頼というのを感じるポケモン選択になりました。対してこの5匹の Membership in Pocket? I do. How do I get the Zera card? 逆に言うとこのアズベルト選手のアマージョはここまでの戦いでも Do I just get it for free? ポケモンという構成になりますね。遠距離タイプのアタッカーという点では、ちもさん、メルタシはいかがですか？0枚ですね。0枚なんですよね。に対してリグナイトの構成はインテリアンとミュウツーワイト2匹のポケモンがいますから、もうこれはもたもたせずに、一気に飛び込んで、集団戦を起こそうというのがめでたしの構成ですね。距離感というのが一つのキーワードになりそうなファーストゲームということになりました。まずはその去年の PJCS の僕一つの思い出なんですけど、客席にいたオフラインですから、誰かがネオニンジン戦の時に影地って叫んでるのを聞いたんですよ。それ何があったか僕試合よりもそっちが気になったぐらいOh, I got it. そのぐらいこう横浜で存在感を残した Oh, it looks nice. リグナイト、そしてめでたしにとっては、原点ともいえる始まりの地横浜。 It's cool. つなげるのはどちらでしょうか。参ります。レディー Ready? Go. パープルサイドリグナイト、オレンジサイドめでたし。まずはその逃さず選手、先ほどはゾロワークも使っていましたが、スピードタイプ Mimikyu. ここまで導いてきました。 Mimikyu good here? 進みます中央エリア。 Maybe Mimikyu's the truth. またしてもドードリオ中央ではなく下ですね。パチャも中央。 Yesterday when that guy played not Trick Room Mimikyu, the Trick Room Mimikyu seemed okay when Lucapo played it, but the Play Rough Mimikyu actually looked demonic. And it seems like a decent game again for Play Rough. アルカナです。アルカナ選手が先ほどミュウツー Y ですかを使っていたはず。ちょっとまたゆっくり見直したいところです。まずはどうぞ。アルミニ選手です。 Too fast. アルミニか、失礼。リグナイトのアルミニ選手だと思います。ありがとうございます、翔さん。さあ、まずは前半の最序盤の1分が経過しまして、もう KO を取られることなく Damn, the Dojo's gonna be 5. 進められたようですね、めでたし。 There's OP. A second Zard ban has hit the building. Looks like he is Play Rough. 頭がいってきたタイミング
でブラッキーがちゃんめ体力を減らしながらゴールモーションの無敵を利用してうまく時間を稼ぎました。フロントラインが変わります。ドードリを前でトライ I don't know. They didn't get much done top unless they get good invade here. No, it is Shadow Claw. Shadow Claw's fine. I doubt he's Trick Room though. The enemy team is 5 melees basically. This Dojiro is actually just taking over. Double S tier Super Mario Jung Siwoo tier broken. True. Charizard's just like a PSA 10 Poncho. Shiny Rayquaza Poncho Pikachu full art. Beckett Pristine 10. I like how they panned to this Asian. He's just sitting there like asleep in the bush. Heavy Bomba! He did go Trick Room. Really? It's into basically 5 melee characters. I don't know. Maybe he's about to pop off. Feels weird. I'm a Beckett Black Label 10. Oh, thank you. Chat is Fennel winning. レジエレキと一緒に一つ攻撃のタイミングが来そうです。リグナイト当選簿でカビゴン前に出ますが、その隙を与えずにザシアンがマージを KO していきました。オーバーヒート足ボタンから Big overheat. 一気にその左足の火炎を当てていきました。ロードリオ前線をかわっていく。これは大きいか。ミミッキの KO は嬉しいですね、メデタシにとって。かなり一番レベルの高いところ、リグナイトとヘビーボンバー。ミミッキのユナイト技からザシアンの聖なる剣をつなげて、大チャンスではあったんですが、ここはメデタシの対応力が上回りましたね。アルカナが視界を取りまして、コダックの波乗り危ういところで、このアルカナ選手と戦うドードリオの機動力と本当に自分の危ないラインを本当にめちゃくちゃ精度が高い。Is Super Awakening Mochi Obataro number 75 Snow Crystal YouTube still in or eliminated? I do think that Super Awakening Mochi Obataro number 75 Snow Crystal YouTube has been eliminated. And I don't think Super Awakening Mochi Obataro number 75 Snow Crystal YouTube is still in it, no. Who are we rooting for? Rooting for the team that makes the tournament go the fastest. Whoever's willing to do that. Reject, okay, yeah. Wow. そうですね。はい。ちょっとごめんなさい、忘れしてしまいましたが、そこにユナイトを振り切って KO を持っていってからの堂々でしたね。じゃれつくで相手のポケモンからのダメージ軽減をつけながら。When is TTV playing? TTV already got eliminated, bro. They lost to MJK. ルルル選手のザシアンが前半戦の重要な集団戦をリグナイトが回って、そうですね。そしてレジエレキを取ってすかさずミドルゴールへの圧をかけていきますが、爆水インパクトメデタシの大きな盾となるのがこのカビゴンで、ただそれをコダックが KO しますが、その奥でミュウツーアイ倒せているのがアルカナのドードリオ。バシャーモが倒れますが、ここはミミッキが先ほど倒れたリベンジと言わんばかり逃さずのトリックルーム、ドードリオまで取れるか。どっちが勝つ。そうですね、2連続 KO アマージュが返しました。またルルルのダッシャンが距離を空けた。ヘビーボンバーミミッ
きもね、下手したら戻っていきそうな感じでしたけれども、もうここは個人技と個人技のぶつかり合いでしたね。最後はラミリーのカビゴンが締めましたが、いやでもさ、こんなに早い7分間ありますか？派手なやり取りが多いですよね。そうですね。ですね。最終的に押されてるっていうのがやっぱり両チームの総合力の高さを伺わせますよね。そうですね。ゴールそうですね。でも、そのただされて返されるだけで損してしまいますから、ちゃんとこうした分のJapanese is just a better, superior language to English. お互い両者できてますよね。そうですね。そうですね。残り時間3分という最終。 I like how sometimes instead of speaking they just start doing sound effects. ビッグプレーもありまして、一つレベルが上がっているかなというところですが、めでたし側十分に食らいつける経験値差では、 Like that's just 点数的にも it's just too good. そこまで気にするほどではないかというところ。ただ最終盤は点数で劣っている方から仕掛けて、 And it just feels more like artistic. セオリーもありますから、両チームの動きに影響してきそうです。 It seems more fluid, you know? English is too rigid. そうですね。やはりこの戦いが始まった。そうですね。トリックルームから Uh-oh, the duck is getting so dismayed. He's okay though. Blaziken just got shot. めでたしとしては仕掛けていきたいですからね。遠距離からダメージ出せるポケモン2匹いるのがリグナイト構成ですから、やはりリードしている。 My left side XP is a little cooked. になると、やっぱり少し分が悪い部分もあります。 Okay though, it's mostly even. 仕掛けたい。めでたし。そうですね。 This intel is just sniping though. 試合前に確認したのは遠距離タイプ2匹いるのがリグナイト、0枚がめでたしです。相手の懐に入っていけるかというめでたし。 Oh. If he got that psychic on the lax, he might have gotten blendered. かなり広くポジショニングを取っています。時間は刻一刻と過ぎていくが、どうだ、チャンメが入った、戻ってきます。そうですね。リグナイトもただ受け流せばいいというわけでもない。点数差がギリギリなんとも言えない点数差。おお。チャンメのブラッキーの体力が半分以上削れました。間一髪のところカビゴンの当選歩とアマージョの Kabigon? Oh, he full healed the Serena ult. Serena died. インテレオンがアマージョを咎めました。さあどうだ、打ち上がったらコナック、堂々がミミッキを KO すること。 You can't mimic you out the Umbreon after the Umbreon's ulted because he just saps the shields away. The auto attacks. Oh my god. Reignite's doing it. But Kabigon, he has the block. Dojo. He takes down the Mewtwo. Rayquaza's getting low. Oh, the psychic. Kodak. 凄まじい集団戦。最終的にはルルル。ただ中盤を支えたのはリグナイトのスナイパー。 YG not making the tournament fast. Yeah, they better lose now. 狙い撃ちの圧力が大きかったですね。はい。かなりいいダメージ That を was wicked. したから、それによってめでたしとしてもちょっとリターンしなければいけないポケモンと、足並みが乱れてしまったので、そこを一つうまくついていきましたリグナイト。素晴らしい集団戦。序盤、中盤、終盤とそれぞれのパワースパイク Started like 8 hours ago or so. 8.5 maybe. Started at 8 p.m. my time. So yeah, like 8.5 hours, right? I started my stream 7 hours ago, but the tourney had already started at that point. For a little bit. I was a little late. I missed like 2 sets, I think. 前半5分があんなにあっという間に過ぎるんだと。そうですね。見どころはありましたよね。そうですね。やっぱりめでたし側のその自分たちから仕掛けなきゃいけないっていうポケモン構成のおかげ I was also asleep when it started. Not very cash money hours for EU. No, it is not actually cash money hours for EU or NA. あわやというところもありました。さあリプレイで振り返っていきましょう。やはり最終的に物を言ったのはこれですよね。インテレオンの狙い撃ち。これがもう本当に一方的に安全な位置からこのダメージが出ますから、一つ陣形が乱れている中で、ちょっとめでたしとしてはこの帰りたいブラッキーと仕掛けたいザシアンと
これはカビゴンとアマージュですね。カビゴンとアマージュのところでちょっと連携が乱れたところをうまくこうリグナイトがね下がりながら対応して、中でもこのミミッキュがね活躍素晴らしいですよね。ここまあちょっとここでやられてはしまうんですが、十分な活躍をして、ミミッキュが活躍している間に、後ろの4匹のポケモンっていうのは、安全にダメージ出せるような環境っていうのを作り出していますからね。そうですね。そしてめでたしとしてはさらに仕掛けていきたいので、ダシアンを特に KO したかったんですよね。ダシアンを KO すればレックーザに対する継続ダメージっていうのがリグナイトから失われますから、それを狙ってこのザシアンに対して技を使っていくんですけども、これ避けて、これだから全体的に距離を取る戦術だから、ザシアンもなんだろう、集団戦に参加、無理に参加せずに、Everyone came to watch Fennel lose. 取ることを優先に Badge. っていう見方になるんですかね。そうですね。相手の技を避ければ、そうですね。後ろのインテリアンとミュウツー Y がダメージを出してくれるので、一つこう避けながら相手をこう翻弄することに専念できたっていうのもありましたよね。でもそれにしてもこのルルー選手のザシアン、中盤から自分の個人技でリードを作り出すような動きであったり、非常にパフォーマンスの高い選手であることは今の試合から感じ取れましたね。要警戒ですね。ルルル選手ですか。いやなんかこういつか例えば結果を残すインタビューとかもありますから、お話を聞いてみたい選手の一人ですね。ちょっとね、中盤のリプレイも見たかったんですが、もうすごいそうですね。ということですね。いや贅沢な悩みですよね。さあということでファーストゲーム取ったのはリグナイト。ここで終われるわけがないぞというめでたしの姿を見届けることになりそうです。続いての試合は先行後攻選択をしたということになるんですかね。先行後攻選択を負けた側の吉本ゲーミングがしまして、後攻を選んでいるので、先ほどと同様のサイドになります。リグナイトが先行選択、後攻が吉本ゲーミングめでたしです。これドラフトピック振り返ると、ピクシーとリザードンをね使用禁止にしたのがリグナイトでしたからね。そうですね。さあ今の試合はうまくいっていたと思います。ピクシーとリザードンの使用禁止選択にしたことで、やはり最終的な集団戦の形っていうのはリグナイト側の方がやりやすい。めでたしとしてはこうせかされるというか、狙い撃ちいつか当たりますからね。基本的にはせかされる展開を作り出していたので、リグナイトとしては同じような方針でドラフトを組み立ててくるのかなと思います。先ほどは両チームもう自分たちのやりたいことをという選択で、いや遠距離タイプは今回は採用しなくていいというめでたし、しかも可能性は十分に感じさせましたから、次は相手のドラフトに合わせるのかめでたし、逆にリグナイトはどんな構成で来るのかというセカンドゲームです。どうですか。ドラフトピックも楽しくなってきて嬉しい。何千人という全員がこのポケモン選択から楽しんでいただけると嬉しい。さあそれでは参りましょう。セカンドゲーム、運命を決めることになるかどうか、ポケモン選択です。Alright, game number 2. 高校リグナイト、高校吉本ゲーミングめでたしです。使用禁止は変わらないでしょうか。リザードンをとにかく警戒しているリグナイト。ちょっとすぐにリザードの対策を出せって言われても、難しいですよね。自分たちで準備している構成にも限りがあると思いますから、自分たちが持っている手札の中でリザードに対する回答がないのであれば、この使用禁止選択っていうのは正しいものになると思います。リグナイト側は変わらず、吉本ゲームめでたしはリグナイト、ゾロワークとスイ君を警戒しました。コダックや、といったポケモンが空いています。そうですね。ラッキーとバシャーモですかね。そうですね。めでたし側は先ほども使っていたバシャーモとブラッキーをしていきました。リグナイトのコダックも先ほどと同様です。ここから変わるかどうかというところですが、アルミニンテレオンは外せません。ルルルのザシアン同様ですね。序盤から圧倒的に試合を作っていたので、このザシアンに対して何かミミッキュ取り上げました。なるほど。ミミッ
球で対抗。はい。先ほどリグナイトが取っていたミミッキをめでたし側が使うという形になります。取り上げということもありますし、最終的な盤面でラストヒットが強いポケモンがこうザシアン1匹なのであれば、ミミッキのユナイト技を打っている間にバシャムが削り切るなんて選択肢も取れますからね。そしてリグナイト5匹が出揃いました。Alright, Charizard banned again against these guys. になるでしょうか。ハッサムを選択しています。Mimikyu. めでたし側の最後のポケモンはこれを見てどうなるか。What's the guy gonna last pick? Just pick Ho-Oh, bro. Oh. なるほど。Gyarados. セプトは変わりませんね、めでたし。大きくは変えていませんね。リグナイト側も同様です。Fun fact, Gyarados was actually meant to be one of the legendary birds in Red and Blue in the first game. That's why Gyarados by lore can fly, is because he actually was meant to be one of the legendary birds. There's supposed to be Articuno, Gyarados, Moltres. But last second, Game Freak made a swap. That's what I was flying type, yep. ヘビーボンバーであったり、チャンメイブラッキーであったり、飛び跳ねるであったり、突然現れるというめでたしの面々にリグナイトがどう対抗できるか。そしてリグナイトとしては長距離射程、中長距離のポケモンが多いですから、めでたしはどれだけ自分たちのチャンスを作れるかどうかというところになりそうです。一歩リードしているのはリグナイト。ここで勝てばルーザーズファイナルへ進出することになります。対して吉本ゲーミングめでたし、待ったをかけられるでしょうか。参ります、セカンドゲーム。レディー。Magikarp evolving into Zapdos could have been a thing. Yeah, I mean, that's why their color schemes are similar. オレンジサイドがめでたしです。先ほどはザシアンのリードというのがめでたしとしては返ってきませんでしたから、ここを修正するために1枚、いや、ハビゴンコイキングですか。そうですね。ゆっくり、そうですね。めちゃくちゃ押してためでたしの序盤の組み立て方が変わるというのがポケモン選択の影響ですね。そうですね。コイキングは進化するまで、さすがにそのチームの動きを作るっていうのは難しいですから。So confused. Why is the duck solo here? He also didn't get the last hit. チャンメのブラッキーはこの中央エリアをかける姿が映っています。Your Magikarp evolves into Buzzwole? No, Buzzwole came much later. Wait, it's Scissor. It's not Scyther, it's Scissor, guys. Warning, warning, alert, alert, wake up. If you fell asleep, wake up. Red guy got picked. Red guy has just been picked. The enemy team is 5 physical attackers. Maybe it's his time. Warning. Red guy. Wake up, everyone. Red guy's alive. You already saw Charizard. You already fulfilled your weird Pokemon of the day. This is the 3rd time Charizard's been banned. This is the 3rd time Charizard's been banned, actually. It got banned after the first game they played it, the game before this, and this game. Believers of the OG theory that OG Evolution Trio are the Beast Trio before Ho resurrected them? Yes, that's correct. That is what happened, yep. Vaporeon, Jolteon, and Flareon all died. And then Ho did a alchemy spell on them to revive them. But if you've watched Full Metal Alchemist, you know that, you know, alchemy can't just happen normally. And there are some complications in the revival process because Ho was using dark alchemy. And that's why the evolutions came out a little weird. And it made Suicune, Raikou, and Entei.
のハッサムの強さを前にやはり最後まで取り切れませんね。 It was unrefined reviving. 草村そうですね。合流できたようですね。まずはハッサムを倒せました。これで攻めの起点がきっかけが出来上がったメレタシ。グレートフロントゴールに今度はなだれ込んでいきます。オーバーヒートで牽制したおかげでギャラドスが安全に得点を重ねることができました。ギャラドス順調に座ってるのは嬉しいですね。ユナイト技を覚えることで、こう潜って、インテレオンやミュウツー Y のところまで飛び込むことを狙っていきますからね。それこそハッサムに取り合わずに戦うきっかけの一つですよね、飛龍上雲。ハッサムを無視できるというのが非常に嬉しいですね。そのハッサムはリグナイトの陣営の最高栄から中央エリアにハッサムずっと集団戦に絡もうとしませんね。そうですね。まずはレベルを。Is that the one where he turned his daughter into a dog? 使 Yeah. えるようになりました。レベル9です。そのハッサムに睨みを利かせていたバシャーモがハッサムを挟む形になりました。中に入っていったのはギャラドスですが、それを受けて You guys don't even know how the Reggie trio was born, I bet. The Reggie trio has a really interesting backstory to it as well. The Reggie trio are actually creations of the original legendary birds. They took carbon matter, and each legendary bird did its special move on carbon to create the Reggies. So Articuno just froze the carbon. That made Reggie Ice, obviously. Zapdos electrified the carbon, right? And it became rock because of the compression. And then Moltres burned it until it was only steel remaining. And that's how the three Reggies were born. 先ほどのファーストゲームもそうですが、このマッチアップは前半5分に最終盤かと思うぐらい激しい集団戦を繰り広げてくれますね。The final is still going on yet. They're in the lower semi-final second game right now. This is live. 小規模な戦闘っていうのはどんどん仕掛けていきたいような構成になっているので。Is the red guy OP here because the whole enemy team is physical based? I wouldn't say that's the only condition for Scissor to be good. Also, the reason why Scissor's not bad here is because the other team also doesn't have like a whole lot of CC. Right? They can't like perma stun him. そうですね。そうですね。You still one-shot him? It depends how it goes. そうですね。お見事。そしてコナックの体力は残っていません。広いですね、集団戦が。広いですね。テレオンうまく逃げて。What about Reggie Gigas? Reggie Gigas is just he's like all the three Reggies combined into one. And then Reggie Alecki and Reggie Draco are just the Reggies in like their spiritual form. Oh. No, I knew that was hitting. He kind of just ran in the most predictable pattern though. He shouldn't have tried to dodge the first one. What about Reggie Philbin? Was that the host of Who Wants to Be a Millionaire? この一発一発当てるのが難しいからこそ当たった時のリターンが高い技になっているので、当たると試合が動くんですよ。なななななななな。一つ集団戦でも重要な鍵になってきます。射程の線も当たり前のように見せずにちゃんと打ってますね。そして100点差というところで
Do you guys think Snorlax will eat Alcremie? オーバーヒートを見せると狙い撃ちが飛んでくるの分かって位置をずらしたんですが、そこをしっかりと打ち抜きましたアルミニ。 I'm worried about that. 点数は有利取ってるのはメレタシですからね。 Because Snorlax's back animation has cupcakes on it already. In the Chef's Lax form. Nah, that snipe shot looked illegal. He got the delayed snipe hit. Uh-oh. So that's an A. The Blaziken just got ducked. You've just been ducked. You've just been ducked. Damn. Reignite's just one by oneing them. Uh-oh. It's Jova. Red guy win. YG is my favorite. YG is my favorite team again. Friendship ended with Reignite. YG is my favorite team again. Zard diffed. Zard's just OP, you have to ban it every game. Too bad YG didn't pick Zard too. Guys, is there a fire flying type in Gen 4? 去年の PJCS でその名前を轟かせたメデタシに対してここで退場してもらおうとリグナイトが引導を渡すセカンドゲームになりそうです。このリグナイトという名前を皆さん Because Zard 1 was Zard, Zard 2 was Ho-Oh, and then Zard 3 was Blaziken. But who was Zard 4? 617対198、セカンドゲーム取ったのはリグナイト。I'm playing with Zard 4. リグナイトセカンドゲームも取りましたか。なんならメレタシがかなりペース作ってるなと思って見てたんですが、そうですね。素晴らしい。That makes sense actually. 最後は4人、いや5人の連携がレジェンドピット上側の草むらへの集中を全く切らさずに一気に動かしたな試合をという印象ありました。まずは熱戦、ファーストゲーム、セカンドゲーム振り返っても First game, second game. 試合を見せてくれた両チームに大きな拍手をお送りください。素晴らしいローアーブラケット、ルーザーズブラケットでした。はあ、これだけ戦ってもまだ PJCS には届かないのか。6月大会の過酷さというところが伺えますね。単純にその日本のこう競技シーンのレベルっていうのが、去年よりも明らかに上がっている、特にやっぱりアジアリーグの影響が大きいですよね。確かに。のでもう本当に去年以上に難しい壁になっているなっていうのは本当に皆さんのプレーを見ていて感じるところではあります。観戦するファンとしては本当に幸せなことなんですけどね。選手の負担も大きくなってるなというか、選手の求められる、要求されるものも大きくなってるなというのは感じております。本当にお疲れ様でした。さあ、それではリプレイの準備整ったでしょうか。はい。メデタシは仕掛けたい構成ですよね。インテレオに対して仕掛けたい構成なので、囲い込むような形、全体的にこのミニマップ見ていただくと分かるんですけど、囲ってますよね。そうですね。そうですね。Slugma is Zard 4? Oh, true. Slugma is Zard 4. リグナイトの構成がどっちか、どこか一方向にこう集合したときに、複数匹のポケモン対1匹みたいな構図にもなりやすいっていうことで、そのきっかけがまずこれですよね。ハッサムがここに待機していたことで入ってきたカビゴンを見つけることができて、でリソースを使わせて。Now look at that snipe. HP もないですし。Now that did like this is just stupid, bro. I hate when this happens. So he was out of the snipe, but then he was so fast that he walked into the explosion radius of the snipe.
And it hits him. Like, hello? So stupid. Is that not stupid? That's stupid. The red guy alert actually woke me up. Yeah, no falling asleep on us, alright? Warning, warning, warning. 絡まれ方だったと思うんですけれども、それは本当に見逃さずにザシアンとインテリオンで合流して、じゃあレツク聖なる剣。はい。いやこの KO が大きかったです。No, stop crying, noob. Oh. Sounds like an Inteleon player. Inder, that is more stupid than the stupid guy. That's what I'm saying. I haven't watched the end of the 2-minute mark from second game. Okay. Oh, the Fennel games were generational. You'll have to inspect them. Indeed. Yeah, Lou. 相手の神語のヘビーボンバーにはそこまで当たらずに、いや一つこうミミッキを KO して有利になったっていうのはいいんですけれども、その後その有利を広げるような動きっていうのを他のコダックであったりこうミュウツー Y っていうそのミミッキを KO していない部分、別の部分でもその流れをこう汲み取って、This is how we will lose NAIC Day 1. Ah! Yeah, we can't lose on Pride Month. We need rainbow-colored noggles. 現在のトーナメント表をご覧いただきましょう。こちらです。ローアーファーストラウンドからお送りしましたが、ものすごいボリュームでしたね。そうですね。セミファイナルの結果はリグナイトが勝利しまして、ローアーファイナルの空いた枠には Lycan Rock with Bloodfang? I don't know. You could ask in my Discord. People have stuff to trade all the time. I ain't got nothing to trade. I also don't have trade tokens. Pronouns for the month of June? That's wild. それでは一度インターバルです。失礼します。All right, I'm gonna take a break. I'll be back in 4 minutes and 30 seconds.
ルドチャンピオンシップス2025日本予選6月大会デイ2決勝トーナメントクライマックス。 I'm back. I got some yogurt. からの実況は私水上優、そして解説ははい解説のレフです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということでここまで進んできました、本大会ですね。先ほどジロハラさんやジョンさんお二人も触れてはいましたけれども、まあそのアッパーファイナルでローアファイナルに、まあ、1名その1チーム残っているという状況が現3チームいます、先月までであれば、まあ、ここで、まあ、一旦区切り I'm late. はい、PGCS は決まってる。 No, I'm on Ender みた time. いなお話もしていたんですけれども、ここからもう1チーム、まあ、ふるいにかけられ、進めるのが2チームということで、ここからがね、まあ、いよいよ、PGCS へ進出する最後2枠を決める大会という What flavor? 続いていきます。It's Greek yogurt with some bananas, some maple syrup, and some granola. してくるタイミングになりますので、ぜひともね、本日最後までよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは熱い試合をお届けする前にお知らせがございます。改めてにはなりますが、こちらご覧ください。Canadian maple syrup is true. Maple syrup is very common here. What I don't get about maple syrup is like how'd they figure it out? Because you know what they do, right? They stick a hole inside the tree and the tree starts like basically peeing, and they take that liquid and then they boil it to like extremely high temperatures until just a syrup is left. And then when it cools back down, it becomes maple syrup. But like, how'd they figure that out? You're eating tree piss? Basically, I'm eating boiled tree piss. But they boil the piss away, so it's just sugar left. Piss concentrate? True. But like, how'd they figure that out? Did they try every tree's piss? Probably. The maple ones were just the best ones. ということで、これもちょっとさっきね、一緒に裏で話してたんですけど、まあそのおそらくは範囲を回復することができるんじゃないかなという見た目をしていて、まあ今大会見てても分かると、その回復薬のキット You mean birch syrup? いるじゃないですか。 Birch trees? 回復してくれるピクシーがいますね。圧倒的な回復力を誇っている中で、回復が得意なポケモンという紹介は結構ね、ハードル高そうですよね。ピクシーぐらいの回復はちょっとね、求められちゃいそうですけど。期待しちゃいますよね。期待しちゃいますね。はい、実際どのような回復 Yeah, birch trees. 仕方をするのかというところも踏まえて、6月12日お楽しみにお待ちいただきます。 Trial and error? さあ、それでは続いて Yeah, but why did they try it, you know? Funny to think about the first person to do stuff? I know, right? Exactly, why would you try that? Now I have some Yu-Gi-Oh players in my chat. I gotta show you this Yu-Gi-Oh meme. Oh frick, where'd it go? I lost it. Oh, I found it.
No, yeah. How do you know, man? It is. It was the trap hole heart. How'd you know? Nah, you clocked me. I never thought about this. This is an iconic card. You guys both saw it already? Ah, man. It's good though, it's good. さらにフェアリータイプのポケモンでミッションをクリアするとユナイトライセンス Lol. やフォロウェアがもらえる特別イベントも登場ということで No, the reason you knew because Yu-Gi-Oh memes don't really happen often. こちらご覧くださいどうぞ The Yu-Gi-Ohs are judging me? No, no. Yu-Gi-Oh gets like one meme a year. Why is Guard naked? Yeah, I don't know. Is Yu-Gi-Oh even a thing still? Yeah. Funny enough, Yu-Gi-Oh is gaining more popularity because of Pokemon, because people are being reminded of card games. I think One Piece is actually growing though. I see a lot of people talking about One Piece, the One Piece card game. Extremely growing, yeah. はいということでフェアリーフェスティバルご覧いただきました、はい、パニックパレードなんですけど、はい、最初にその実装された時ってユナイトライセンスとしてのデカヌちゃんいなかったじゃないですか。あ、いなかったですね。でデカヌちゃんがライセンスで実装されてからは初。ああ、そうなのか。Manga Rare Zoro PSA 10. デカヌちゃん2匹できるかもしれないですね。並べることができる可能性があります。そして、フェアリータイプのポケモンのミッションをクリアするといろいろもらえますので、こちらイベントもお楽しみください。フェアリータイプのポケモンさっきバッと上がったけど思ったよりいた。12匹いました。12匹いましたね。思い思い今本大会でも活躍しているザシアンもしっかりフェアリータイプなので、みんなねお好きなポケモン。Lorcana? Yeah, Lorcana died, right? はい、以上お知らせコーナーでした。そして、こちら最後の話題にはなるかと思いますが、改めて選手たちへの応援ポストをお願いいたします。はい、X でハッシュタグ WCS2025 をつけて応援ポストをお願いします。No, I know that there's manga rares. 紹介させていただきます。残るチームは3チーム。I see like occasionally 進めるのが2チーム in the TCG videos I watched, people talking about One Piece cards. 皆さんも最後まで応援よろしくお願いいたします。 I see Dragon Ball Z as well, the Dragon Ball Z cards. はい、本当最悪メモ帳のように使ってもらって構わないのでね。WCS2025 ハッシュタグ、はい、好きに使っていただければと思います。お願いします。 Saw this one video where you know the rapper Waka Flocka Flame? He was like, he went to some vendor and bought Dragon Ball Z cards and he was like, yo, I watch your YouTube videos all the time. And that vendor normally does Pokemon stuff. I was like, what am I watching? And then they did a Dragon Ball Z pack battle. 今回はかなり調子がいい。そして Cutie Dig に関しては同じですよやっぱり。同じくリジェクトよりなんなら辛かったですね。If you said that sentence to me like 10 years ago, I would have been dumbfounded. C5 の中で、はい、今日が一番いい成績でここまで勝ち上がってるはずですので、その熱い思いを持つチーム同士のぶつかり合い、ポケモン選択からご覧いただきましょう。で、これに勝てば、はい、PJCS です。本日まず1枠目が埋まる、そんな大事な試合にもなっております。はい、先行は QT リーグから。Yeah, Lorcana needs some like nice illustration rares, like some nice full art illustration. それを踏まえた上で QT リーグがどこを禁止にするかと、QT リーグはねちょっとその一
般的な並びとはずらしてくるような並び、ポケモン選択っていう I never actually see like sick card arts. コダックを見てインテレオンが飽きましたとなると、インテレオンを軸とした DBZ card games fire, I see. プラス、スピード型だったり君とかかな、はい、あとはっていう展開が得意そうなんですが、ブラッキーとスイ君で悩んでるんですかね。スイ君の方をブラッキーにしました。 No Suicune ban? We'll see if they pick it. キーの選択となりました。おそらくはこちらもパオーネ選手が、共に戦うのかなというイメージですよね。はい、ブラッキーは先に取ることで相手のメタグロスだったりを、牽制できたりもしますので、スイ君はね、万能にいろいろできるんですが、ブラッキーは特に Yeah, but I never see like sick full arts. I don't know. 出てきました。対するキューティーリグラプラスの登場、さらにはいたずらポケモンフーパです。キューティーリグらしさもありますよね。やはりそのラプラスといえばディフェンス型のポケモンながらユナイト技を使えば Like whenever I see the cool One Piece cards, to be fair, I think half the expensive One Piece cards are just because the characters have huge badonkadonks. スピードですね。スピードですね。という構成をやってきましたね。 They can't really do that in Disney. 勝ってはいたと思うので、おお、ミュウツーも取って学習装置の枠が2つあるから、やっぱスピードでドードリオより速いタイミングでの仕掛けを狙います。新緑ポケモンリーフィア。リジェクト、今日は結構前半から有利を作るっていう展開得意だったので、 Pokemon with big badonkadonks? No, they can't do that. Oh, new. Wait, it's actually a new Mewtwo build and a new Garchomp build. I haven't seen this Mewtwo build yet. Double Scarf Swoon? Wait, he's changing it. He took off a scarf for Muscle Band. Okay, we've seen that one actually. And then I think we saw this Chomp build yesterday. The Scarf Weakness Focus. 単純にね、前から入っていって妨害ガッとかけてっていうよりは、キューティーリグはコダックがね、妨害かけても弾き飛ばされたりだとか、フーパで戻っていったりだとか、 Yeah, Suicune went unpicked. And Charizard. 編成的にはキューティーリグかなりこうリジェクト That's what you play on Chomp? はい、こう的を絞らせないね、戦いを Nothing to be proud about, bro. There's been 25 different Chomp builds. Your build was bound to get played. 1年前のあの日に WCS であと一歩というところで敗れ涙を飲みました。そしてリジェクトも WCS では進みましたが、その WCS で悔しい思いをしたチームです。どちらのチームも PJCS、 そしてその先にある What's the point of Rocky Helmet? There's only Lapras? Well, you mean Leafeon. どのようになるか見届けましょう。ユナイトバトルレディーゴー。パープルサイドはキューティーリグ、オレンジサイドからリジェクトのポケモンたちが連携を飛び出していく。 Oh my god, Typhoon's Hunter. Thanks for the tier 1, bro. まずは繰り広げられると思うんですけど、そうですね。さすがにね、レベル4時点ではリーフィアの方が強いですが、中央を経由することでレベル5になったドードリオとなると、どうなるか分かりませんが、ここをまずはそこに横やりを入れるようにフーパが来ましたね。ですね。どうぞこの時点ではやはりシャスイットもそこまで強くないのでっていうところでしたが、この2匹で畳めば、かなり体力にもね、プレッシャーを出すことができますが、脱出ボタンを指示して壁を抜けていきます。ここはそうですね、リーブイの素晴らしいフォローもあって、ドードリオへの進化っていうのはそこまで遅れずにできそうですね。で序盤に関してもラプラス強いんですけど、ラストヒットがないところと、ガムリアス、深丸ももちろん序盤強いので、上に関しても大きな有利不利っていうのはないですね。となるとまずはここのリーフィア対ドードリオ、基本的には両チーム無理はしないと思うんですけど、何か 1KO でもあればですね。何もつながるきっかけをつかめると思います。これキューティーリグ上5じゃないですか。上にこれキューティーリグらしいですね。ですね。さあリジェクトの不意をつけるか、大事なこの最序盤での戦い、5人のポケモンが上ルートに姿を現しました。それを察知してリジェクト後ろに下がる。無理はしないですね。もちろん下ルートの2匹は Yeah, Insomnia's out. 経由してピューイ選手のジメレオン、中央エリアに向かっています。もうだからこそキューティーリグも、リジェクト側のエリアに足を踏み入れていく。お互いに相手の中央に、これはどちらかというとキューティーリグが仕掛けた側になります。上に5匹を集める。で、Insomnia's out, Lucapo's out. っていう有利を、
広げる動きを仕掛けたんですけど、それに対してリジェクトが素晴らしい対応といいますか、ジメレオンの速い相手の中央への入りだったり、ロードリオもね、下に合流していくという動きを見せたので、It's core Lapras. Demonic. お互いのエリアをぐるっと経由して、さあ中央エリアで再び勝ち合うでしょうか。ただ全体的にはキューティーリーグが真ん中を仕切っているからこそ別の場所でリターンを生み出しているのがリジェクトです。佐竹選手から堂々リオがミュウツーを KO していきました。Chomp Rampardos? Bro, just play Savali Rampardos. 強いところ、イーフィアのレベル8付近のところを生かして、いろいろと攻め込んでいるん The です。 Savali Rampardos thing is so degen. 戦いやすいところで、有利を取られないように戦い続けてますね。さあリーフィアがレベル8、エメラルドダブルビートを使えるようになり、今この空間では最も強いポケモンのはずです。堂々リュウが9になる前に何かワンアクションを起こしたいところだ、キューティーリーグ。そうですね、ここはユナイト技を使って有利作りたいんですけど、下が無理と見て上にユナイト技使いつつも、これは取りに行きますかね、ゴールを。エメラルドダブルビートを使ったところが見られました。フロントゴールこじ開けていきます。さらにその奥出てきたイエスさんも狙っていく。強いですね、この時間リーフィアが一番強い時間なので、そこを生かしてラプラスとリーフィアの合わせ技ですぐにレジェ歴を獲得すれば上にそのまま押し込めるかというところでしたが、リジェクトここも素晴らしい対応ですね。もちろん試合を動かそうとしているのはキューティーディグですが、リジェクト対応が早いので大きなこう不利っていうのは取られずに済んでいます。なんならリードを作ってるぐらいのイメージです。チャンス間に合いますよ。いや間に合った。 Wait till the winner of this set is guaranteed a spot, right? At regionals, because they'll be in grands after this. ワンチャンス逃さなかったですね。That's how it should work, I think. 終わりますキューティーリーグ。その間に牽制しつつ下ルートでもリジェクトはプレッシャーをかけている。そうですね。こうなると下ルートが有利ですとか、もちろんモートダンベルという Oh, the shop reset in pocket. もリジェクトが変えますし、点数も逆 Hell yeah. ガブリアスの進化も考えると、この時点だと若干リジェクト有利になるかなとは思いますね。 I'm opening a pack. You guys can't even see it. もちろんキューティーリーグも上も壊していてゴール数は5分なんですが、 I'll show you real quick. 下が相手壊していると下を守りやすくもなると思うので、インテリオンがいる関係で下ルートのゴールの重要性はリジェクト高いですもんね。そうですね。となるとキューティーリーグ少し不利にはなってしまったんですが、堂取りを包囲網といいますか、ラプラスのユナイト技、ライドオンラプラス、エメラルドダブルビート飛び込んでいくインテリ I オン。 don't know, Cutie Dig, they're playing a vibes comp, you know? Maybe the Leafeon will kill everyone and then the Lapras will never die. 何かしらのポケモンが倒せるという展開がありますの It's で、full vibes. ここをね使っていって今みたいに KO を重ねていって今不利を覆すというターンになりますね。あとはやっぱりフーパとラプラスで機動力にも優れていますから、どっかで点数のリードを保った状態でラストスパートを迎える流れというのは、キューティーリーグ狙っていきたいのではないでしょうか。 Full vibes, alright? You wouldn't get it. 5分を過ぎようというところです。はい、お互いにゴールがある方がもちろん戦いやすいので、リジェクトは下寄り、キューティーリーグは今のところ上寄りとなっていますが、この後ですね、フーパーのユナイト技が使えるか使えないかで結構話が変わってくるんですけど、ちょっと間に合わなさそうですね。となるとリジェクトとしては下を倒した後に上に圧力かけてもいいですし、いやでもリーフェいきますか。いや時間を稼ぎましたね。ツバメ返し狙いはインテレオンだ。まずはライドオンラプラスを脱出ボタンでかわしている。Lapras Express? They got it. See, look, the Lapras vibes, he gets the Reggie Rock. And now, like, how do they even kill this Lapras? Okay, the Lapras is taking damage now, it's not fair. サイクブレイクも受けてはいたんですけど、ちょうど増進ですぐダッシュゲージを回復させてリーフィア倒しきるっていうことで、そういうテクニックの部分ですよね。Garchomp DC'd? No, he's also vibing. 逆にフロントゴールを壊すチャンスでもあったので、かなり今の攻防はこの試合の終盤に向けた流れを左右するワンシーンだったようにも見えますよね。ありそうですね。こうなってくるとリジェクトとしてはガホリアスのユナイト技もあるので、上を攻めるという選択肢も取れはしますね。いや入っていくがどうだ。時当たり絞り入っていく。これは一旦キューティーリーグの面々がフロントゴールを守りにかかる。たださらに奥へ行く。戦っている。He's died. サイコブレイクによって KO となった。
守りきりましたね。キューティーうまく守りきって KO も入ったので、点数差もちろん開かなかったですし、経験値も少しずつ追いつき始めました。ってくると、やはり先ほどからね、インテレオンに対しての圧力、キューティーリーグかなり大きいんですよね。ライドンラプラスですとか、エメラルド WB とかあるんですけど、そこに使うと今度は堂々量が止まらない可能性があって、どのタイミングでどっちを狙うかっていうのがポイントになりますよね。これ難しいですよ。Vibe comp's going crazy. 接戦コールですもんね、これ。接戦コールです。I don't know. The Ray fight's gonna be tough though, for sure. 確かに。かなとは、思ってるんですけど、トリオもね、捕まると、本当にユナイト技があれば1回はなんとかかわせる。なんでもなしでもう1回ですね。サイコブレイクの射程にあれも入りたくない。Reggie, is it? Oh, Reggie Steele. That's not good for Vibe comp. Reggie Steele might kill the Lapras. はい。さあ、ここから難しい。キューティーリグ側が仕掛ける側に基本的にはなりますね。リジェクトはおそらく点数有利だと思ってるので、無理に仕掛けないと思いますが、キューティーリグの仕掛け、ラプラスも裏を取る動きしてますよ。いや、どこから出てくるか、攻め方は本当に立体的ですよ。それはもういない Alright. Lapras backcapping. 有利を作りに行きました。いや、ただラプラスも He can come in with ult. 姿を見せることが狙いだ。 He can come in with ult or hoop ult. Or just walk. But he didn't even finish his score. Wait, why didn't he finish the cap? Oh! Nah. That was a vibe shot. 指差し確認でまずは危機を一つ振り払ったのがピューイのインテレオンだ。指先一つで危険を振り払ってみせます。見えてましたね、あそこの草むら。ユナイト技がなんか発動してましたね、彼の頭の中で。いるとしたらここだろうなっていう経験則なんでしょうね、今のは。Oh, the Dodrio is on the Lapras. Lapras is almost dead. Lapras died. He just didn't press ult. Now Leafeon's backcapping. What is happening? Hoopa's dead. Psyduck is ripping Ray. Leaf ult almost got it, but it wouldn't have mattered. Why did Lapras not ult? Damn, they're dancing on them. Nah, that was a hidden dance on them. Didn't some of these players play on a team before together? I swear, where Pewee and Suiwi used to be on the same team together. But also, why didn't the Lapras just cap the first time? They had 2 tools to get him back into Ray. Yeah, it makes no sense, right? It actually makes no sense, right? Alright, quick pocket game. Quick pocket game. Game only on Switch, or can you play on PC already? Switch or mobile phone? Switch or mobile phone? 負けなしの PJCS 権利まではあと1本というところまでこぎつけましたリジェクト。はい。あと1つというところまで来ましたが、 You're welcome. ファクトリープレイということだったのでね。お願いします。いければと思います。はい。まず状況としては、やはりリジェクトの編成的にですね、このインテリオンが後ろからダメージを出せれば、戦いやすくなる。Lapras could have ulted and the Hoopa had ult as well. 戦えるというポケモンになっています。それに対して、キューティーリグ側は、リーフィアの裏を回ってユナイト技、ラプラスのユナイト技から入っていって倒すっていうところで、この They had so many options. 倒したいっていうところだったと思いますと。はい、実際ね、この後こちらミニマップの方見てもらうと分かるんですけど、動きとしてはね、このラプラスもリーフィアもこう裏を取っていくような動きでね、いい位置関係取ってるはずなんですけど、はい、この後ですよね、インテリオン何が見えていたのか、ここ草むらチェックですじゃないですか。だから結構で、次の、はい、インテリオンの石井がリーフィアを
貫くということで、はい、ミニマップ含めてね、見てもらえば分かるんですけど、まあ、こういった動きでね、裏を取られるっていうことをやられないようにね、していきました。で、次のポイントとしては、ドードリオがですね、この後、ここですね、ミニマップにまたなっちゃうんですけど、自陣のミドルゴールをしっかりと守って、I mean, the snipe was crazy for sure. 点数負けてるので、The snipe was a little nutty. アクション仕掛けなきゃいけないんですけど、このちょうどね、ラプラスがゴールを仕掛けたタイミングで、ドードリオがそこを、まずしっかり捕まえて、フォローも来るんですけど、ちょっとね、ミニマップなんで、状況が全部は伝わらないんですけど、ドードリオこの後ね、下のワイプで出てますが、ユナイト技も使って KO をしたということで、さらにリーフィアがゴールも決めているということで、形がね、ずっとこの後リジェクト有利で集団戦が進んでいきました。で、最終的にはその、数的有利だったり、形有利もあって、リジェクトが、有利なまま、レック座近くで戦いが始まって、ここもね、ドードリオが至るところで KO していって、5対2の状況ですね。こうなってくるとラストヒットはもちろんリジェクト有利なんですけど、ここのね、カウリアスのドラゴンダイブもしっかりと相手を上にこう寄せつけて動けないようにして、で、最後ね、リーフィアエメラルドダブルビートワンチャンス狙ったんですけど、Yeah, the Savali Rampardos is disgusting. リジェクトが倒されない範囲までしか削らなかった。しないようにした。ガブリアスが、上に寄せたことで、無理にね、レック座周りに攻撃することもなく、相手だけ狙えたっていうところもあるので、そうですね。Lupa, bad ult timing? Agreed, right? What was he thinking? 結局あれ以上待っても体力が持たないところもあるとは思うので、かなりそのリユナイト側としても、キューティリ側としてもギリギリのタイミングでのリーフィアのユナイト技だったと思うので、お互いがベストを尽くし合ったそのレック座の戦いだったと思うんですけれども、やっぱり振り返ると、そのピューイ選手のインテレオンの視界のケアっていうところから、あれで一つ QT リーグの狙い、後ろからリーフィアでインテレオンや後ろにいるポケモンにプレッシャーをかけようっていうところのかなり要の部分が崩れてしまってっていうところからね、そのレッド周りの戦いっていうのは一気にリフト側に傾いていった印象ですよね。いやー、すごかったですね。Do I have the list of the deck that I'm playing? I could give it. I don't have it. I could give it to you after. Or do you mean Savali Rampardos? I don't have the Savali Rampardos list. You could ask. I mean, Hazard probably has it if you ask him. I imagine it's just Savali Rampardos, Rare Candy. Like the Rampardos line, Rare Candy. Like Gladion, Professor's Research. Maybe like a red or something. なんならその一番後ろにインテロがいるような状況だったんで、あれもっとね、もう少し時間かけていくとリーフィアが近づいてきて、ユナイト技から一撃 KO っていう可能性全然あったので、You just play a bunch of supporters. But I don't have the list for that now. 本当にさえ渡りすぎているというとせいかもしれないですけれども、これまで4月5月とピューイ選手ね、ずっと5月もインテレオンで非常にその見てる人を盛り上げた、沸かせたプレーだと思うんですが、そこからさらに研ぎ澄まされているような印象があります。対するこの QT リグが、8分50の上5の段階から、もっと登るとドラフトから、そのなんとかリジェクト対策というか、人が得意なことを理解して、その上で自分たちが仕掛けていくっていう、その仕掛ける側の動きっていうのを徹底してたようには見えたんですが、これはどうでしょう、リジェクト側が終始そのうまく対応しきったという展開でした。QT リーグかなりその序盤の5匹上に集めるだとか、そのまま相手中央に行くだとか、リーフィアのその強い自分 Yeah, I mean, if you ask Hazard, I'm sure he'll be happy to give you one. ですけど、本当にリジェクトはなんか probably just 早いというか、ある程度4 freak around and figure it out too. 対応力の速さは見えましたし、いやー本当に何よりやはりそのリジェクト編成って言ったらいいんですか、その耐久力高いポケモンインテレオンにドードリオっていうところの、なんか強いところを全部出し切っていったなっていうのがあるので、QT リーグはちょっとドラフト時点で何かしないとまた同じような展開作られてしまうんじゃないかなと思いますよね。もちろん全部のね、全てのポケモン選手がバリを出していることは疑いようもないんですけれども、でもやっぱりどこかに焦点を当ててみると、常にその機動力を生かしたドードリオ、おそらくスピードタイプに当たる部分っていうのが、試合のね、その流れのようなものを保ち続けている。どこかで、その5人でじゃあひっくり返すことを狙いたいってなっても、誰か1人を常に
捉え続けているっていうところがあったので、まあ、ドードリオもしくはリーフィア I don't want to spread the D-Gen list. It's fair, to be honest. ことが正解なのかなんですかね。どうなのかドードリオって本来すごい繊細なポケモンなんですよ。はい実際に今回その That's valid. 配信の試合でもそのドードリオが捕まってしまって KO されてうん5対4っていう展開もあったので、うん毎試合あれって難しいんですけど、ほぼあれで来てるので、ですよね。ちょっとなんとかしないといけないようなで、気がしますよね。その捕まってしまうケースでも、はい、他の4人が踏ん張ってどうにかなっているっていうところもかなりあるので、はい、さあこの強豪渦巻いた6月大会の中でもひときわ存在感を発揮しているリジェクト、あと一歩というところで PJCS まではたどり着きました。それに対するキューティーリグはどのような策を用意してくるか。セカンドゲームの That deck also makes playing anything with Oricorio impossible for me. I hate it. ということで、ここはマージョンにする場合は先ほどと同じような使用禁止だと思いますね。空から入って、はいティーチャー選手やね、はい、っていうところも空警戒しての禁止用禁止で、バシャーもそうですよね、はい、先ほどバシャーもでした。はい、というところなので、はい、こうなると、キューティーリグとしては、多分大筋は変えないと思うんですよね。フーパーが空いているから、フーパーを生かしつつ、はい、っていう編成にはなると思っていて、ただ、リジェクトのそのインテレオンプラスディフェンス型のポケモン、1匹、2匹っていうところを、なんとかしなくてはならないが、Alright, Kabigon first pick. Suicune went undrafted last game. I wonder if they'll pick Suicune this time. これはブラッキーでも、スイ君でもどっちでもいいので、プラス、コダクもいますね。Duck Intel. How is Bro still alive? Sorry. としては次で、またオーロットなり、カビゴンなり、プラス、ドドリを取るっていう流れが見えているので、QT にはそこまで考えて、何かポケモン選択にはなると思うんですけど、取り上げを奪いながらそこをドドリアコンフィー。そうですね。ここリジェクトは理想はドドリアプラスオーロットのような形だったと思うので、そこは取られましたと。ただそうなってもリーフィアとかが、Gotta respect the hustle. It's true. Pokemon Center drop could happen next week. You never know. まずはギルガルド。When's the drop? そうですかね。ですね。オーロットカビゴンも相手はいないので。キューティーリグはですね、これもちろん序盤から強いんですけど、全体像が見えないような編成になっていて、その重要な野生のポケモンだったりレック Maybe I should attach to Darkrai, to be honest. がなかったので、全部一気に解消できるザシアン、選びつつですが、そこまで見てリジェクト。I should attach to Darkrai. 自分たちの得意な Because then he kills and I just for game. Pokemon Center lady. 自分たちのポケモン選択でそのセキルっていうのが Japanese name for Comfy is Kiwawa. I knew that. Nice, they picked Suicune. It's gonna be Suicune damage dealer. It's about goddamn time. 重要な野菜のポケモンにダメージ出すのが難しいですし、ザシアンもそのオーロットだったりギルガルド I griefed. I had game. かといってドードリオもインテレオンに絶対 Fine though, I think. なんなら本当ドードリオ対リーフィアで毎回ドードリオが勝たないと厳しいところでもあるので、QT リグの方が窮屈な立ち回りにはなりますね。序盤の8分残り7分ぐらいまでの時間で、QT リグが、特に序盤に寄せている、ドードリオ、ザシアンでそこを寄せ9話はカビゴンで、スイカは7レベルから強い印象ですけれども、だから最初の3分残り時間7分ぐらいまでに QT リグがしっかり上回り続ける土台を作り上げる。Oh, I'm so annoyed I had game. Now he's gonna hide, and I need to get Cypress to win. 見てまいりましょう。QT リグとしてはかなり最終ゲームにつながるかどうかがかかった大事な一戦、思いを託した5匹、そしてリジェクトもこの5匹に一つ PGCS へのチャンスを託します。見てまいりましょう。アッパーファイナルセカンドゲーム。And cards in deck 10%. ユナイトバトル、レディー Ready? Go. さあ、同じくサイドは先ほどと同じパープルサイドは QT リーグ、オレンジサイドリジェクトでお送りいたします。はい、序盤に関してはやはりザシアンが Oh, he entered. Never mind. けれど、リーフィアもね序盤強いポケモンなので、My opponent's also a bot. っていうこともありますし、今回キルガルドが中央ということなので、できればザシアンとイーブリのうちに
有利は作っておきたいんですけど、ちょっと厳しそうですね。ここ自陣側2つでいいペアに進化できてしまえば、あとはザシャンとも戦える。ウェルとはかなりリジェクトが抑えつけることができる。Let's focus on the game. 一匹のホルビーも非常に大事になってきますよね。不当の剣に関わってきます。These guys do this a lot. I saw Reject do it and other teams do it too. Where they do the raw leaf top with AG jungle. I don't know if it's better or not, but maybe. Maybe it's good. Ain't buying no plushies only for PSA 10 Shadowless, Zero Crimps, Case Fresh ETBs. That's what I'm saying. かつ先ほどキューティリング上にポケモンを集めるっていうのもやっていたので、無理せずここは No, the girlfriend gets plushies still though. You gotta pay the girlfriend tax. She's too deep in my TCG hobby. We gotta keep her happy. She's like literally 300 cards. Palace has literally, no joke, a full ETB worth of all cards for me that I've ordered to her place, plus a full deck box, and then more. There's a full ETB, the Lilies Premium Collection deck box is full, and then more. Not addicted. Bro, why would I be addicted? I look at Pokemon cards all day and it hasn't addicted me yet. I would know if I was addicted, buddy. Some are some good plays that I invested in. Some are some investment plays, you know? They're going to the moon, alright? All the mega Pokemon I got, they're going to the moon. Give it a couple months. The new megas are gonna come out, and then the old ones are gonna skyrocket. Mahogany ice cream taste. I don't think I'd ever tasted wood. Guys, the mega Pokemon are going to the moon, alright? Trust. You're on that early? Yeah, it's true, man. I have some Mega Gengars. To be honest, I don't have that many. I think I have a Mega Gengar, Mega Alakazam, and Mega Guard, and maybe a Venu. They've already gone up so much, but I think it's just gonna go more. Nah, he's not addicted, man. How can you be addicted if you do it every day? Like, you would know at that point. I can't believe I opened my Pokemon Center ETBs on stream. But it was worth it. If I didn't, I wouldn't have enjoyed it as much. Yeah, Blissey doesn't get picked that much, right? It's weird. I don't really care about Blissey.
集団戦が起こりそうですが、いや、カビゴンがもう一回ゴールチャレンジしてますね。さあ、ザシアンの姿が見えた、その後ろから駆けつけてくるのが The duck just walked up to the pad and kind of lost all his HP. What's the plan here, buddy? フロントゴールを守る動きを見せたのに、リジェクターはまず無理せずレジエレキを仲間にする道を選びます。そうですね、下にカメラで映っていたと思うので、はい、あれば上の数的有利を生かしてというところです。Uh-oh. That's not fair. Our Intellion got Dodrio'd. So Falo better than Blissey now? I think that's how the Japanese players see it. I don't think I necessarily agree, but the Fable's good. The Fable's not bad. Ah, he didn't snipe the Dodrio. I guess he had to go quick because the cap was going. 練習し続けているというか、ずっと昔からイメージがありますね。とても好きです。ザシアンの力を引き出している。さあ、ヒーリングとゴールを The snipe shot synergy is not on point this game. 分からなくなってきましたね。今のところ点数的に、そしてゴール状況的にもキューティーリグ取り返しましたので。下フロント、まあやっとの思い出という。Broken in solo queue. I mean, the Japanese teams don't seem to want to play against it. It's been winning a lot of games too, but it doesn't feel like it's every game that the Clef wins is because of the Clef. It also lost a lot of games, I guess. Fennel lost with it. I don't know, sometimes in a region, like, a team that everyone wants to beat, whether they're good or not, like, you know, Fennel could just start picking stuff and all the other Japanese teams want to beat Fennel or think Fennel's amazing. So they just pick the stuff Fennel picks, you know? Like, sometimes the metas can just become, like, self-defining in a way. People just copy each other, but it's not always for the right reasons. And sometimes you ban them on not because you think it's the best thing the enemy team could pick, but it's just you just don't want to deal with it. Right, like they're just like frick it, whatever. We just want a normal game. We're gonna ban Zoro, ban Clef. They can pick whatever else they want. Brazil refused to believe because the top teams didn't like playing Hoopa. Yeah, I mean, stuff like that happens all the time. This tree is on the flank. The tree and the duck are so deep. Okay, it's just getting flipped. Both teams just got bored. They're like, frick it. Flip the coin. Reject wins. Rejects go into PJCS. Pokemon Japan Championship Series. Maybe. They did it so fast, yeah. They both were just like, frick it. The thing is majority of the Clefs, I feel like I haven't seen a single gravity Clef in Japan. Maybe yesterday there was a couple. But all the Clefs today were all follow me. And I feel like, I mean, follow me is never bad. But there's some games that the gravity Clef just makes it disgusting, right?
We had a Swiss to play in a tourney, and after that tourney, we qualify for a tourney that we can qualify us to Worlds. Yes. Exactly. Oh yeah, the one gravity player yesterday was that was a paid opposition. That was paid opposition. At least it's not played all in one day. They physically couldn't play it all in one day, I think. I think cumulatively, the 2 tournaments will run longer than 24 hours. The 2 days. Or it'll be close to 24. Pick Intel and shoot Clef. Yeah, but what if someone gets shot and then the Clef heals them? The Clef heals them. 状況としては、キューティーディグの方が若干有利です。理由としては点数的な有利があるということと、ゴール状況的にですね、リジェクトは両フロント We have to run these tournaments? What do you mean they can't have points? What do points do for the other part of the UCS? We also don't need points. ただ、まあラストヒットのところだけ考えると、キューティーディグはザシアのユナイト技1本なのに対してリジェクトは Is Fennel out? Yes. それからギルガルトのユナイト技だったり、強化攻撃含めてね、結構強いという状況なので、リジェクトとしてはどこかでそのレクトとしてアクションを仕掛けるチャンスっていうのを作れば、まあ有利な 100% 勝てるとは言えないんですけど、有利な展開っていうのは作れる状況でした。で、大きく試合が動いたのが、ここでね、ずっとリジェクトも無理はせず。In Japan, they call flipping Ray pachinko time. Do they actually? That's so funny. If that's true, that's so funny, and if that's not true, that's I'm gonna assume that it's true. They do? That's actually so good. This tournament is not a Worlds qualifier. No, this tournament is a Regionals qualifier, and then Regionals is a Worlds qualifier. So Reject just won this game. They're in the Grands. They're going to be one of the 2 teams that's going to the Japan Regionals from this tournament to join the other 6 teams that'll be there. And of those 8 teams in that tournament that'll happen in person, the top 3 will go to Worlds. もう一番ここが戦いやすい残り1分を切っていますし、レックーザの体力っても6割ぐらいなので。Pachinko is Gamba. Yeah, I mean, I get it. When is that tourney? PJCS? I don't know. It's in a couple weeks. そうですね。ドードリオがまだこの超突猛進含めてもたどり着けてない後ろにいますから、キュアもいない5対3の状況かつ、おそらくねここそのザシアンに対しては。21st, 22nd, there you go. 日本の剣が振ってはいる。ザシアに対してはこのオーロットもね、やめるダークガイスト等を使って、もしね、妨害耐性ついてない妨害無効じゃないところなら止めれるよっていうところをやりつつ、They should invite a Western team to go. And it should be us. で、かつインテリもギルガルド以外にもリジェクトとしては他のポケモンもいる状況なので、まあある程度有利な状況ではラストヒット勝負、もちろん1本取ってるっていうのもあるので、一番こう勝率高いところっていうのを狙って。まあその結果ね、ラストヒットにつながったと。思い切りも大事ですし、まあそれまでの丁寧な動きですよね。下手にレックーザー That was 2 months ago. Again, we would have won a single LAN. Oh. Well, the LAN to qualify for ACL wasn't my fault. Not my fault. I wasn't on the team. That one's your fault, Blaine. And then the one in EU was also your fault. それではここで一度トーナメント表をご確認いただきましょう。どうぞ。さあ一戦進んだ。Toon's draft. Yeah, but you're the coach. You're supposed to be the head. PJCS への進出が確定しました。おめでとうございます。Toon says he's head of gameplay. You're supposed to be head of Toon. やるのはどこなんだというところがまあ一つしかないわけですけれど、ここが本当にまさしくまあ全試合そうなんですけれども一番 Alright guys, there's 2 sets left. かかる一戦となります。改めて I'm done watching. My brain's too fried. You guys are on your own.
We know one of the teams that qualified. The next match is for the next team to qualify. Here's the link if you want to keep watching. Solo queue time? No, my brain's I've watched 16 hours of Japanese Pokemon Unite in 2 days. I need a break. Yeah, I'm just a part-time streamer, guys. Like, I gotta go see my kids. I'll be back tomorrow. We don't have scrims. Thank you, Blaine. Tomorrow I'm gonna solo queue and play a bunch of Pocket. AKA later today, I guess. See you later.